Bárbara. Estávamos em Piracicaba, ligamos o aplicativo e direcionamos para Campinas. E aí estou com uma corrida que já nos deixou aqui bem na saidinha para Santa Bárbara. Já coloquei o celular no lugar, ele está meio torto, mas eu vou arrumar ele já já. Dá uma paradinha aqui na entrada do Vale das Águas e a gente finaliza ele aqui. Essa nossa preparação. Vou parar aqui na sombra só para arrumar aqui tudo direitinho. A câmera tá bem limpinha, já deixei tudo no jeito. Ah, prontinho. Certinho. Maravilha, perfeito. Agora vamos seguir nosso caminho aqui até Santa Bárbara. Preciso abastecer um pouco de etanol. Vou acabar abastecendo lá em Campinas mesmo. Estou aqui escutando meus campeonatos, dando uma recapitulada em alguns um pouco mais antigos. Estou procurando a participação de um amigo perguntando se tá tudo bem. Aonde fica ali, onde desembarcou a menina que eu deixei agora, era ela, um cara, não sei se é namorado ou se é irmão, e uma senhora. Aí eu não sei, né, o que aconteceu ali. Finalizei, mas o aplicativo não finalizou. Ali o sinal é meio ruinzinho mesmo, né? Corrida aqui, mas não era uma corrida na minha direção, não. O aplicativo falou que era.
Estamos de olho aqui ainda, hein? Na nossa... Deixa eu ver como é que tá aparecendo isso aqui. Tudo normal. Tomar um pouquinho de suco. A gente podia ter comprado uma bolachinha, né? Para não ficar só a janta.
aqui em Americana agora, do ladinho da Iacanga. Vamos tentar dar uma passada ali para abastecer no posto do Tivoli. Exactly. So the maggot can cast infest on you, and if you don't end up having like a kit where you can actually like set infest cast, if you don't do either of those things, then you lose count. Actually, no, they do get 100%. Well, whenever Mouser died, duh. But the mini boss. Yeah, of course. Yeah, Duh. of course. That's the thing. Yes. We've seen people miscount this dungeon a few times this weekend. Sorry. Yeah. We're actually going to be getting down here soon, and then it'll be evened up in 1 to 1. So close. I love this match. Pô, fizemos um sucão de manga hoje muito top, hein? Find out what's going to be on the next episode. No, what? Lexi, let it tied up. I would say you never mess it up, okay? Don't worry. Alright. I just switched the fires for some pressure a little bit there. Flexi Limit, however, tie it up with that series 1-to-1. And now we've got what I'm probably the most excited for here right now. So we push us into Siege of Borealis, which everybody has relentlessly banned time and time again. This is going to be our only Siege of Borealis of the entire weekend coming up. Every other team has either avoided it by it being later in the series, or they banned it out. But yeah, these teams have both decided to use their bans on something else. Lexi Limit banned Toldador, and Ethical banned the Underrun. So we are going to Siege of Borealis. We're going to see what these two teams have in order, because of course we have no idea what their plans are. They don't have an order. Yeah, they may have just been planning to 2-0 the other team and not get to Siege. I don't know. It's not the worst set of Siege of Borealis affixes. It's going to be Fortified, Sanguine, Grievous. So it's not the best set of affixes either. It's going to be pretty rough. We'll see if these teams choose to play Alliance or if they choose to play Horde, which has been something that teams with different games used to. Last weekend it was also Siege in the European game. Really excited about it. Let's see what happens there. Eu tenho que checar aqui como é que tá a minha conta também, né? Porque eu tava sem dinheiro. Eu mando meu dinheiro todo pra mulher. E durante a semana eu deixo R$100 comigo. Aí pagamos conta do dia 20 agora, meio apertado. Guardei R$100 pra mim pra ficar. Guardei R$100 pra mim pra ficar de caixa aqui, né? Especially Lexi Limit, they were just playing last match, and they're going to be playing next match as
deixar a gente certinho no destino, ó. Still try and come out on top. And then, R$13. for winning all of that is coming up against a practiced and rested method in A. That's right. And, you know, having that opponent coming up against you as well is always going to be a challenge. But Waitrist also was very cooling, much like we saw in the Shrine of Storm. Yeah, so Waitrist Manor, we started off with, Ethical was really looking good at the start of this dungeon. They have this pull in the courtyard that nobody else does, like Tettles is saying. You know, a lot of teams have different answers to these dungeons, and they were able to pull just everything into the Soulbound Goliath and kill it all off, looking very clean there. Unfortunately for them, a kind of more standard pull, still by no means any safety to it, is everything into Rawl, and their tank just fell over twice, as Nagura was mentioning earlier, which is really, really bad there, because not only have you spent the B-res, but you still end up having the full group wipe. Complexity Limits run was very fast. It was sub 15 minutes, so that was much faster than their time trial time, approaching Ethical's time trial time even. They did have some problems as well, though. They had a death on that third boss too. And then, but like many teams we've seen over this whole weekend, actually, they ended up just killing Rawl the Gluttonous with a person dead for most of the fight. Dá uma checada nas contas aqui antes de parar no posto ali. Those loopers onto the last boss. It's been looking reliable. It's been looking very fast for them. So I think that they're in good shape if they can make it to Gorak Toll around the same time as another team to take it down. Surprisingly, I think it's because Rawl has seemed like such a safe or easy boss. Many cases you grow up and you go like, okay, well, it's just how aggressive can we be? And we always start seeing little bit of chip deaths here and there that just start slowing the boss down by such a massive margin. Yeah, I mean, when we saw one of these pulls for the first time, I think it was Team D that pulled the whole marksman room on top of Rawl with the whole round room, and then we saw this huge DPS come out of the DK, and yeah, as you mentioned, Rawl just not really having a lot of mechanics that are more dangerous to the tank or to the rest if you just make sure you dodge your frontal, so they can do things like that, but the amount of risk involved because you are in boss combat, meaning you can't just release and come back. Boss combat means if you die, you either battle rest or you're not going to get back into combat, and that's why these pulls are just so dangerous. I also think the compositions that the teams are running with the Death Knights are fairly common for you to be able to lose a significant portion of your damage, because if they start popping the ramp and then one of their DKs dies, then it's just all the damage gone and there's no recovering, unfortunately. Whereas like if you have like a hunter that dies, or like, so say your demon hunter dies the moment he pops meta, sure, that's going to be some damage loss, but it's going to be nothing like if a DK dies as soon as he pops his ramp. We've seen it in other dungeons and pointed out a couple times. It's just like if a mage just dies right as they start popping their ramp, they start popping all of their bursts. It just slows down everything by such a significant margin. Just because you're also leaning on them to kill everything before in that dungeon, everything starts enraging and murdering your tank runners. Yeah, that is something that, you know, if the end of the pull takes longer than the start of the pull with raging active, things get very deadly very Caraca, não tá funcionando muito bem aqui não. O aplicativo meu aqui do banco. So I think I have a case of the giggles, and I think I've had it for 23 years. You're 23 years old? What? Yeah, I'm a grown man. Whoa. Let's not go that far. I was about to say that. Now, all right, we got Siege Morales coming up to be our tiebreaker. What are some quick things, Nagura, that you would like to see out of both of these teams? I have absolutely no expectations for this dungeon because I got a DM about 3 minutes ago. It says, "Are you ready for?" I'm not going to say the team's Siege, and then it was followed by Pepe giggle, and then they say, "Oh no 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 no." My expectations. That's a lot of oh-nos. Greatly diminished very quickly. You know what I want to see? I want to see them play it like a live key. I would like to see them play like a live key and just slowly steady wins the race. You can't catch me in this pace, all right? This dungeon is really hard to pull off in like a very Não tô conseguindo tirar o dinheiro da... No. Bring DKs, bring your Mistweavers, obviously. Bring your hunters. I don't want to... I want to move things around. I want to get things out of Sanguine as quickly as possible. I want to make sure that... Eu tenho que fazer a transferência de acordo com o dinheiro que eu tenho, mano. O dinheiro que tá na conta da Uber eu não consigo pegar. I like the team that's going to be bringing the DK to be able to get that extra rim and that extra because I think that we're going to have a couple of times where mobs are just going to bathe in Sanguine
forever. And we've seen how risky it can be for a team that are trying to drag Ai, ai. alongside of the Kratos. É, vamos voltar a rodar. Yeah, the spotter strategy is going to be one to look out for. I agree, though. These teams, I think, should be playing it slow and safe. Só consegui Trying to resolver just esse make as negócio few aqui. mistakes as possible in a dungeon that they're probably not too Passa aí, practiced amigo. in compared Tá, to the né? others. That's right. Well, get yourselves a tasty beverage, and let's dive right into Siege of Morales, our tiebreaker in the lower finals. Immediately, I see a difference in strategy. Ethical drops down and is playing this pack where complexity limit is running all the way up top. They're going to, it looks like they're going to use 5 melds on their side to be able to drop combat with all that trash that they pulled. We unfortunately already had one death come in on ethical side as one of the hunters went down, didn't release immediately, is trying to come back here. Oh, shame. Please don't get eaten by the shark. But there we go, did come back now. One thing to note is that both of the teams are in the alliance, which, I mean, for any other dungeon, this would be normal in an MDI setting. But for Siege, we've seen some teams play Horde just because this is the only dungeon where Alliance and Horde actually have some different variations. Not only do you have a different starting point, but you also have different mobs in Siege. Yeah, and not only different mobs, but there is this RP that you get after Hadal that will cost you about 20 some odd seconds if you're playing Alliance versus playing Horde. Generally speaking, the Alliance side trash is also substantially harder than the Horde side trash. Ethical being an Alliance guild, though, they may just have more experience with the Alliance É, eu vou side botar trash, aqui. let's say. Yeah, I hope we're gonna get a close up on that. 80 conto de etanol. Earlier Vamos lá. I think he actually did die to the shark. But yeah, they did recover now as he managed to come back. He did recover from that shark bite now as they are dealing with this awakened mob. Complexity limit on the other hand, they're still finishing off this trash ball. They're at 8%, so slightly ahead, but of course the awakened mob takes a little bit more time and gives less percentage compared to a trash ball. So we'll see what limit does on their side, if they also are dealing with this awakened mob, or if they're leaving it up for the last dance. I think Skylar is actually visual perfection made, which is quite interesting. We haven't seen a ton of Vortex playing visual perfection nature this season. But it's nice to see and the complexity limit has already started the boss there trying to DPS down Chopper Red Hook, which is the Alliance variant of this Slightly less HP. Boss Siege just has bosses that take forever, right? You have bosses that jump away, can't be DPS, so that's just prolonging the fight. And then you have the second to last boss, who just has an insane HP pool, even in a non-tyrannical setting. And the last fight also just taking so long. So all of those boss fights, incredible long. On top of that, you don't really have any affixes to prevent you from pulling trash on top of bosses. So I hope we're going to see some trash being pulled on top of those later bosses. I think it's interesting that Ethical did play the Beloved Corruptor as early as it did, where Complexity Limit decided to omit that from their route. That means that they're going to be playing it with Vikgoth. Vikgoth is notorious for having some of the worst obelisk placements because there will be some of the obelisks just placed on different platforms, which can be fairly annoying. Chopper Red Hook there doesn't end up walking into that bomb, which is going to cost Ethical a few seconds of time. Complexity Limit does have that commander in the water. They're making their way towards these powder shot mobs. Just need to really make sure that they're able to get that horse out of the Sanguine. No Sanguine healing coming through on that commander. Super good by Complexity Limit. Well, he was taking a bath in the Sanguine right before this happened and actually healed all the way up and then jumped into the water. So they lost a little bit of time to that commander, but now they're finally done with it and they're doing this obelisk here, the Void Weaver. Something, I mean, we've seen some teams do this one with the last boss, but again, just pulling those away the mobs with the last boss can be so dangerous, so I don't mind seeing them finish off some of these mobs beforehand, as Ethical now down the first boss as well, and they are gathering up the same pool as we saw Complexity Limit doing. Yeah, playing Awakened mobs with the final boss, it requires
an immense amount of practice, and if you are not super well practiced for it, then it's going to be hard. Ethical has a full healing commander there with just a few seconds left on that ring of peace. Oh, looks like Ari may have made it to the commander. Okay, so the commander doesn't get healed anymore. They're kind of chilling. Place the limit does down Void Room out there, taking the pack straight into the spotter. Going to use those artillery shots to be able to kill some of these powder shots and some of these marauders that are off to the side. This is another difference between Horde and Alliance Siege of Morales, is that for Horde there will be a bunch of gunners and footmen over here, where for Alliance there's a bunch of marauders costing you what is effectively about 15 count over the course of the whole entire dungeon. That's something that these teams have to account for whenever they are making routes for this dungeon. And yeah, here you can see how annoying Segwit can be if you want to deal with this spotter, right? Next one down here, they do have no battle rush available, so he needs to release, and they're also incumbent with the spotter here for a pretty long time, so I'm not sure if they want to wait Oh, they battle rush. for this. Oh, okay, so Shadow Melt, Battle Rush, or something like that come out. No, they didn't have a Battle Rush. Okay, no. Oh, it was just a pet being rest, yeah, it looked like that it was was battle okay. rush. Yeah. Yeah, it looked like. But yeah, so they have to finish up the spotter here to be able to get out of combat rest on max here, and then they can move on. But yeah, Segment, just huge problems with these spotter pulls that they want to do, because the amount of damage the spotter does, the friendly fire with this artillery, makes, you know, some mobs just die really early, and then you have the Segway, and then everyone else heals, and they move very slowly, and it's just causing all kinds of problems. Those marauders are notoriously easy to die to, especially on a protection warrior, because they do a magic damage cast. It is spell reflectable, but if you don't get the pack pulled at the exact same time and get the spell reflect off on all the marauders, it's kind of easy to get one shot with almost 100 to 0 like we saw from Max there. Prontinho. Boa! Quite nicely, Ethical does have Shape go down. It looks like they're about to play the obelisk as soon as Shape does get rest. And these commanders, they're going to cause some problems in the rest of this dungeon as well, just because they're so spotter. So they're the most important ones on the focus now. They also do a trample pass, which makes it stand for a while, so if they're second and lead, they will be able to move it. And then they also trample towards the ranged target. So they start. In addition to that, you're also able to dispel Sandrex fear. So those are two pretty good uses of that method. And a pretty substantial pull here. Lighting drop. Lighting drops. Pops a share yellow. Still 15% health. Gets the life cocoon. He's going to be okay. It looks like some explosives may go off here, though. And there are a lot of enemies in this pull here, so you need to get through these laborers very quickly, or else there will be too many explosives to overwhelm them. Yeah, J.B, though, in way the crane, able to handle a couple explosives going off, as long as they don't all go off at the same time. Watch out, everybody. Lighting gonna have to kite away here at 4% HP with that necrotic stack on him. Is that lingering psychic shell? Is that what that is? Precious, yeah, that was a lingering psychic shell on him. Lingering psychic shell unfortunately does get smaller with necrotic as well. Is that another shield wall? Okay, so he has touch of I think it's touch of that blasting interest since he just popped shield wall again, right? Yeah, that seems reasonable. No one's Yeah, okay, so he has touch of the everlasting major. I just checked. Yeah. That was the case. They are about to finish this pull here. Things are looking safe for Method and A. Are they? We have 4 peacekeepers left. Yeah, I think the pull, the dangerous Não é part of the pull is now metodinha, isso aqui tá finding errado, peacekeepers é to do it outro again. VOD It's esse time to aqui. find 4 peacekeepers with charge club at once. It should be in good shape from here as they clean up the rest of this pull. And that was a Não é really esse vídeo que a gente tava vendo, era o outro, mano.
Isabane. Santa Bárbara, Jardim Paulista, não. Roberto Romano. Jardim das Orquídeas. Santa Bárbara. Ao contrário, né? Tá indo pro lado errado. Tá buzinando, mano. O cara foi estacionar, pô. O que você quer que eu faça? Por enquanto, somente corridas cretinas tocando aqui pra gente. Não tem como aceitar isso aqui não, pô. Clicando ali, tudo que as mães querem, até poder trocar o presente. That was a really good refusal to Olha lá, concede método de too much NA, at the mano. Não eye-sized é isso aqui holes. que a gente tava Graphics vendo. like explosive, you know. Can't be too scared. Método de NA versus ethical. It's actually chocolate, Essa right? aqui, So ó, ethical e high complex chance of damage limit. being there. And the second one can't be moved, so they will have to deal with that. But on the second, age in mind that we already will have more É, of só que those esse daqui words, terminou are spawned, and empatado. therefore it's going to be an easier time to get. 0-0, I'm not sure if this was 1-0, intended. Sorry, maybe 1-1, e aí a gente teve Boralo. É isso aí. Yeah, the spotter strategy is going to be one to look out for.
we haven't seen a ton of warrior tanks playing Mission Perfection Mage this season. It was far more popular last season. We've seen a lot of people swap over to some things and stuff like that. But it's nice to see that Skylark, he's very aware of when he should be playing what essence for his class. Ethical has now pulled the Black Tar Bomber and Iron Tide Raider pack. Incredibly dangerous. And the complexity limit has already started. The boss there trying to DPS down Chopper Red Hook, which is the Alliance variant of his initial boss. Yeah, and I mean, it is a 45 setting, so the bosses are slightly less HP. Boss Siege just has bosses that take forever, right? You have bosses that jump away, can be DPS, so that's just prolonging the fight. And then you have the second to last boss, which just has the same HP pool, even in a Não dá pra aceitar nada que tá tocando aqui não, viu? Vamos chegar pelo menos ali em Nova Odessa, Sumparé, a gente solta o direcionamento e começa a trabalhar com o que tiver. Mas por enquanto, vamos manter I think it's interesting that Ethical did play the game as a release of the complexity limit, decided to go with that for a while. Basically, they're going to play with Victor is notorious having some of those novels and pieces because some of the novels is just placed on different platforms, which can be fairly like Chopper Red Hook there. Doesn't need to walk away that long because of the second time. Complexity limit does have that. corrida de R$5, cabimento não. Dá pra aceitar não. Descer aqui para a saída de Nova Odessa e vamos embora, né? Vamos ver se a gente começa a pegar alguma coisinha aqui já no nosso caminho, para a gente se posicionar para uma noite bacana aqui. Spotter. Let's see what they made of this doing on Optimus here.
Tá tocando algumas corridas bem cretinas aqui, viu? Não quero aceitar não. E são, na maioria das vezes, para ir numa direção que eu não quero ir. Tô descendo devagarzinho aqui, Nova Odessa, Sumaré. Tô em Nova Odessa, meu bem. Nova Odessa. Tô com uma corrida para Tupi e uma de Nova Odessa para Nova Odessa mesmo. Perdão, Santa Bárbara para Santa Bárbara. Aí eu parei no Tivoli lá, abasteci um pouco de etanol que tá bem baixo. O dinheiro que eu tenho na Uber Conta tá preso, eu não tô conseguindo fazer Pix nem pagamento. Mas eu tô com 30 reais aqui na minha conta da Nubank. Olha lá, 8,73. Pegar aqui na Ampélio Gazeta e levar pro Jardim Conceição. Até é caminho. Só que essa daqui, o ponto de embarque aqui, é 8,73, uma corrida de quase 6 km e a corrida de supermercado. Pegar ali perto do Maravilha do Lar, então não compensa. Tá bom, meu bem. Acho que eu não vou precisar não. Vou ficar tentando aqui ver se eu resgato alguma coisa e deixar na minha conta. Tirar o que tem lá. É pouquinho também que tem. Era mais para pagar o combustível mesmo. E eu não ficar duro. Ó, tô com outro. 13 reais. Só que é pra voltar pra Nova Odessa. Pra Santa Bárbara. Eu não quero voltar pra Santa Bárbara. Para papá. Spotter here in just a few moments while they walk up into the snipers. Johnny ends up going down with ethical, but Plexi and ethical are just right neck and neck in terms of on count. Skylar, I don't know. Yeah, the amount of deaths they have gathered now on ethical side is making quite a bit of a difference now. With 30 seconds in favor of Limit, well, Limit is already fighting a dull here on their side. They did shut him out off the spotter, which is actually something very interesting. So they used the spotter to deal with the trash in Hadal's room. Then they shut him out of the spotter, and after this boss, they're probably going to go back, re-engage the spotter, and then deal with some more trash in the back. So I really like this strategy here by Limits. Yeah, so ethical now making their way up to that second spotter with those snipers. Hadal here going to be dying in a few moments, and then, like Nagura was saying, they're going to have to backtrack to get back to that spotter. They're going to pull some of those Buccaneers and Demolishers in that area. Shape ends up going down there. Okay, so Choppy has melded off combat as Castle Res on Shape to be able to get him up. Now they're going to be able to deal with the sniper back. They meld off that spotter, but they took it the whole entire time all the way through. This is a mistake. Maybe they just wanted to have this spotter and deal with initial trash, and now use this spotter instead. I mean, you can use a double spotter strategy, but it's not really necessary, right? So
was intended. Maybe they just wanted to have a spotter for initial trash and now use this one for their next. But they don't want to finish this one off. As the hunter catches almost finishing up that spotter here, they still need it. That's a pass. Yeah, They died. huh. I wonder if that was an accident or they just don't want that spotter anymore. I think they may take Jack's advice and play this like they play a live game for the remainder of this, where they just play this one pack at a time without the spotter. It's definitely slower. Also, I mean, one thing to note is that this trash pack that you're pulling here has a commander in it, and the commander's immune to the spotter damage. And the commander's always like the one being alive for the longest, and therefore the spotter damage is not actually going to do that much, at least for this specific pack. Yeah, I mean, good safety management can help make it additional damage out of spotter, but like you say, there can be some mismatches. Some problems. And if it gets truly safe testing limit, it is now engaging some of those Buccaneers and some of those Tempest calls up to midfield, trying to DPS them down. Ethical has full reset the ball, which was all of the trash inside of his room. Now they just have to do one commander and a bunch of these sniper mobs and the destroyers and whatnot, and trying to DPS those down as quickly as possible. Basically, Ethical still has a doll to deal with the lifesteal limit. Once they end up getting all of their trash count, maybe through this area of the map, they're good to go, and they're going to go straight into big one. Yeah, and I mean, Opa! trash percentage, they're not too far behind, but the whole box behind at this point. So, I mean, they're 7 deaths too. Essa daqui é yeah, interessante, hein? so 35 seconds difference. Vai So vir just pra wanted mim? to hope for a limit to make maybe mistake, maybe have a 5 on the last boss, we're going to have something like that. Não, At least you não have that veio. limit, because, that's going to be otherwise impossible for Apple to catch Mas vai up. tocar de novo. Ninguém faz esse tipo de corrida, não. Over percentage because they still have some of their weekend offs as far as I'm aware. So they feel they don't have too much crash on their side. Well, like the limit, they're at 87% and they're doing their last couple of trash pulls here before they're moving on to the last ones. I don't know how many awakened mobs Ethical actually still has left to deal with. I think they may have gotten them all. If not, I think they may have Sam Wreck to deal with. They may have the Fear Guy. I'm not 100% sure on that. Just because of how they were dealing with the spotter. So I don't Vamos think lá, they hein? have one, but they definitely have fewer awakened mobs than we typically see. Yeah. Yeah, that's probably also something just because of the Daqui a pouco já vai escurecer. practice for this specific dungeon. We see it from Ethical. I assume they just, if you don't practice this dungeon a lot, you do not want to pull a lot of the wicked boss for the last boss. And that's why they've done almost all of them before reaching but I mean, this is still semi-close. I mean, look at those going down. The big one up in here after the ball dies. I think we're just beginning to stand at the gate and wait for the RP to swap. That's the limit that it does not have to be so that's going to be an advantage for the rest of the limit. Again, we still got to talk about the second maps. I think Ethical is kind of the final boss. The final boss of any awakened mobs is not easy to deal with either. Tô com uma So corrida muito there is perto still aqui. a chance that Ethical De is onde going to eu be able tô. to take it, but it's going to require some help from the lifesteal limit. Yeah, definitely. I mean, one thing to also note is that Encontramos outro motorista para essa getting solicitação. hit by one of those throws, but yeah, they have one death, almost two. I mean, one rest, É, almost porque two era rests certinho a direção que eu quero e tava falando que era 300 metros. Para eu não passar desse cruzamento aqui, né, e ter que voltar 1 quilômetro para trás dando volta. As we have the blood that causes this area of denial, which can cause a lot of problems just because these tentacles, they don't move. So if you spawn one of those area of denials right next to that tentacle, then you can't really set it there unless you take the damage. And then on top of that, you also have the huge area of denial of this tank buster as well, on top of having that tank cast. Oh goodness, Ethical had a whole cracker cast go off because Skylar wasn't in melee range quick enough, trying to avoid moving around through and save wreck. That was kind of scary. Unless he wasn't fired up, ends up going down. He is the person who has the battle res on the team, so they're going to have to use the engineering battle res. Did you see Eric off to the side cast that unstable temporal shifter, whatever it's called, on him? Eric ends up going down as well. Oh, Yeah, one more rest, but this is causing some problems for them as they're they didn't shoot yet, so they still have to shoot. No, that's They need to get Eric up, and first
first of all, they probably just want to finish off these awaken mobs before they move on. As ethical on the other side, they do have 2 awaken mobs as well. So we were wrong. We have 2 of them. They have the exact same things. So like, wow, this is actually a full team wipe. They have to go. They have to reset. They have to do it again. Oh my This goodness. is Ethical's chance actually to win against Complexity Limit. Ethical playing Samrek doesn't have the tank buster, they just have the fear and wooden from out there to deal with, so significantly less tank damage overall. Ethical fires the cannon, has engaged this destructor tentacle with Void from out there. Cast goes off in shape, but it's not too bad, it's just the movement speed one. As long as shape doesn't end up dying, it honestly doesn't matter too much. So the Demolition Tear, once that does end up going down, they're going to turn all their sights on the gripping, focusing it down as one. Complexity Limit is about to gear up to be able to re-pull Vic Goth, but unfortunately they have to deal with those awakened mobs again. Yeah, this is a huge problem. They don't have the Bloodlust, they don't have the offensive cooldowns as they had before, they don't have battle rests available, they don't have shield wall on max either. I'm not really sure if they can pull this off. They didn't manage to do it with their cooldowns available. Well, Ethical on the other hand, they are done with their awakened mobs. They only have to deal with the boss at this point, and it shouldn't be a big problem. Olha, aumentou o valor da corrida para Limeira, hein? Ninguém deve estar querendo fazer. Se tocar aqui eu vou fazer, apesar de ir para trás. Depois a gente desce pela Anguera. Again, Ethical on Vic Goth on the final platform. You can see at the bottom right of Ethical's screen, the Gripping Terror is just losing health very rapidly. Okay, so yeah, you can see that the rest of the group is just focused on the Gripping Terror, while Skylar off to the side, taking that demo, just making sure that it doesn't hold crack and wipe the whole entire group. Another demo spawns, arrows problem. Okay, so Aray is actually grabbing that. Choppy drops incredibly low, but I'm pretty sure it's too little too late for Complexity. I'm pretty sure Ethical can even just... Okay, so Aray pops straight up to Hops and Cannon. He's going to fire the last cannon shot to seal the fate of Complexity. Yeah, what a match between those two as Ethical goes to 1 and Complexity Limit unfortunately dropping out of the tournament here. That was a ridiculous experience to Siege Morales, and also showing why everybody's been manning this dungeon. They set up a very, very tough environment to kill those last 2 Entendi porque que a Ethical passou. Unfortunately, Complexity. So it's probably about 2 minutes if you have to factor in the constructs. Pretty efficient pull to be able to do with all the trash, but I don't see interest. So first thing I see from Method and A side is the fact that they're running a 4 dwarf mob. Where on the side of Ethical, it looks like they're running 2 of those dwarves. I think Aray maybe. Pegar pouquinho para frente. That is the best damage race for Alliance Hunters. So I think that is what's going on there. Até aqui a gente já tá, né, no alcance, né, do nosso direcionamento. I think I saw some of that in that there. Were they getting those Skylark down though and Choppy down right away? But that's not what's supposed to happen there. This key is, of course, at 1 level higher than the rest of the tournament has been. But JW goes down on the side of Method and A as well. Lighty's using offensive to survive while they get that healer back up. Things are going really poorly on both sides of the map here. We have a battle res used on the side of Method and A, whereas a full wipe came out for Ethical, and as a result of that, higher first boss room here, and those Shadow Ball volleys are casting. They really need to make sure they interrupt all of those on the side of Method and A. Lighty fighting for his life here, and 13% health as these burst stacks start to accumulate. Those heat-seeking tornadoes coming after him. He pops a shield wall, he's gonna be okay. Man, that is incredibly scary coming out. And that was a 2 shield wall pull for Lighty due to the touch of the everlasting major there. Yeah, so Lighty is indeed playing that touch the everlasting major, which is a cheap death that did pop for him on that run. But it also reset his shield wall with a run, so able to use that to its fullest, preventing what would otherwise be a death. That looks pretty good there. Stacks to those big boys of champions have. Lighty goes down. No stacks of bolstering. That is just the champions with their in range. They're in range. Yeah. Not the bolstering, whatever makes them big. They can soothe that with Lip, but Lip just is like, you know what, take it, Lighty. He has his core hound down anyways, who I don't think has access to that ability, so they are going to be having to use a res here, but luckily it was not a full wipe, so they've saved a little bit of time as compared to Ethical, whose Shroud is down, so Ethical have decided
currently, I think. Taking the four Guardians, very similar to what we see in a live poll after their... Yeah, they're standing pretty. If you guys do not know, they played against Team Kratos and Masters and had a Tá very instável demais esse negócio. So I think looking at the Deixa eu ver. Ele voltou mesmo? Yeah, that was. We're only like 20 seconds behind him at the end of that thing, which should go to show you just how many mistakes were made. Lento demais. Their team, both teams, one chest to the dungeon. We upgraded the key so it wasn't depleted. That's what's important. These things. We've seen in previous FBIs, in fact, some king chests get depleted, so it's not the worst that's ever happened on broadcast. Please do not hate on their friends. Alright, so we have Method and A. They are pulling Samurai Mechaner of Chaos through this obelisk here. That means that they're probably going to be doing 3 with King Tsar and doing like a meld across the bridge, or maybe they'll be activating one or both of those obelisks on the bridge later, making King Tsar a very safe experience. No battle res is available yet for Method and A, but one of them will be available soon. Ethical has managed to save both of their, or one of their reses, and the other one that's about to come off from cooldown momentarily. Unfortunately, Ethical doesn't have a purge in their composition, so you do see Airy going to be safe for protection there. They do, but it's airy. Oh, that's another call. They do have a purge, but it's Airy. That's a do you think Method is going to play the constructs with Machimba, like we've seen from a lot of teams, or do you think they're going to take it a little bit slower? I believe that we will see that, yes. I believe that we're going to wait until these first 2 attunes go out, and they will be going right on into the Machimba. So yeah, you can see they're moving over, they're opening the coffin, and mighty. Maybe not. I mean, we've seen Ethical mess this up where they don't get the 2 constructs down quick enough, and they do the second cast it between 1 players, and then at that point it is. Yeah, especially on a plus 20, even if you practiced it and you've got it barely working on a plus 19, plus 20 with those extra 10% on the health of the enemies can make that into something that is no longer doable or reliable. It looks like Method and A opting for that reliability instead. Exactly. They are going to prove me wrong, and they're going to instead just do this trash and then do the loss. Yeah, because they do in fact get those entombs, like you can see. They got the entombs during Machimba. To be able to even get their players out, they would be spawning 1 mummy apiece. Aye, aye. So yeah, they do have their bloodlust. Their bloodlust just became available. Yeah, it was just not became- ready at the time. If they had it, maybe they would have considered doing that more with the class, but without it, yeah, that kind of indicates that they're making a pretty good time throughout this dungeon. Having bloodlust just come up now, pretty far in the dungeon. Have bloodlust just coming up now. Do you think if you were Ethical, you'd take constructs into the boss, the bloodlust? So Ethical has a couple different options here. The option 1 is, hey, we're behind. In order to catch up to Method and A, we need to make bigger and riskier pulls. Option 2 is, hey, we're behind. Let's hope the Method and A messes up, and we're going to put up a time that will otherwise lose. Did you say option A and option 2? Option A and option 2, you heard it here. Those are 2 different options. That's right. Yeah, you can't argue with that. So that's the 2 different strategies for them. I don't know what is better. I think that it depends on what team you're up against. It depends on how likely it is to work for you. If you can take something that is maybe 50, like if you can take something that has a 50% chance of wiping you, but will catch you Tá back realmente up, feio, that's viu? probably worth doing. You can take something that has like a 20% chance of working or 10% chance of working. Maybe you're better off just hoping things go badly on the other side of the matchup. Well, I think that even if they did pull this off, it wouldn't even catch them up. I think it's part of the problem. So they may be better off. Risk versus reward here. They may be better off just playing their initial strategy and just doing it normally as opposed to trying to play something and catch them up. Right. You'd have to be spending a lot of risk there in order to get a small amount of seconds that would not quite close that gap between the 2 teams. We'll be able to see though if they've been able to make up any time between boss 1 and boss 2 relative to Method and A. Of course, a 2-minute and 30-second discrepancy opens up there. The first time the clock is now starting as Method and A have down Machimba and moving onto the bridge. Will Ethical be able to make the same feat within the next 2.5 minutes? If so, then they are closing that gap. I believe that the gap is running exactly at 2.5 minutes. And I think it might be a little bit smaller than that, but yeah, I think you're probably right here that they have yet to. They're not making enough progress certainly to have this thing closed by the time they get to Link Bazaar. They're going to need something to go right for that. I mean, the Method and A is doing right here is very ambitious. There's a lot of options where they're not using their bloodlust. They need to make sure that Mighty does not end up going down. He does the kiss and she. It looks like
it may have just. And so touch the everlasting is two different debuffs that apply to you. There's the minor one and the major one. It looks like that thing is cooling down fast enough, and it was just the minor. Yeah. So I believe that he has the major still available. That G depth is extremely powerful. It's hard for me to Does say. reset the cooldown on shield wall as well. Because I've never seen the stuff before, so I don't know precisely how much. I just know it's J-Dub. Ooh, and then the poison volley actually hits the entire raid there. Nice JW revival. doesn't have revival available either, so he has to dispel them all individually. A lot of damage coming out onto the team. Oh, okay, so Limb used his pet to be able to take one of those berserker grenades, because like he had 3 seconds. Limb's pet doesn't look going down, you see him present everyone there. It's a very dangerous pull that normally, like on a 19 level, that pull would have been dead about the time that Lighty needed to start hiding. But once you do get up to that 20 threshold, then the pack is still alive, and he's like, Yeah, now what do I do? 10% more health. 10% more health here adds more time than 10% to the trash pool, because they're at the end of the pool they're dealing less damage than they were at the start, right? So they slow down over the course of the pool as the cooldowns get expired. So it ends up making something like 15 or 20% longer than they're fighting those enemies. I mean, that's why Fortified and Tyrannical don't really scale that well. Like 25% additional health on bosses does not only create 25% long fights, like boss fights, because of how cooldowns end up functioning. In addition to that, because of how much phases on bosses work, the exact same thing goes with trash. Just the upgrade from a 19 to a 20. Eu acho que eu tô no While lugar it should errado. just be 10% longer, sometimes the pull at the very end would take survivability. He just doesn't have 10% longer to be able to live, so he has to start hiding. Eu acho que aqui é a Because estrada que vai 10% para longer, 10% longer, because now the Hortolândia pack já. is dispersed in a way that otherwise would not. Voltar para trás. Alright, so we do see Ethical taking down Jimba. They are 10 seconds ahead of Method and A's boss 2 split, but they have much more than 10 seconds to make up. Ou a gente vai para Hortolândia? They are still in Caraca, great danger corrida pra here. Jaguar Method and A nenhuma. pretty much done with most of the really dangerous parts of the Pô, a dungeon. corrida pra The Jaguar things ahead of them that are ruim, gonna tem be um pedágio trouble, nojento pra right now, voltar. which they've just engaged. And then Shadows Tá pagando 60 conto. the final challenge for them. Yeah, Ethical did in fact use their bloodlust on something a little bit earlier. Method and A still having that bloodlust available. Probably for the last boss at this point, I guess. Não, Yeah, não vou não. Ethical's definitely playing the slow and steady approach where Severing Axe comes out on Lip, but he does have that dwarf racial, which Airy does not have on the side of Ethical. So those 4 dwarves from Method and A, this is really the boss that race choice is aimed at. yeah, and I mean, in addition to that, we did see Lighty getting a nice berserker reset with that dwarf racial on that blade on the trash pack in the hallway. And being dwarf for this dungeon is just significantly superior to having that elf racial. Yeah, it is very, very strong to be able to do those needs for all different resources. Not to mention random like quest effects and stuff that the current Yeah, and you can also dispel stuff like Sandbag Fear. I guess you used to be able to remove the slow from corruption, but you're no longer allowed to do that. But at some point, you were. Yeah, you used to work that way for sure. Alright, so we're seeing Zen as all the buys now up against Method and A. They're in this first totem phase. Not sure if they let the explosive one go off. It looks like they're just killing off all the totems. Some teams last weekend were just letting the explosive totem explode. That looks like something commit any damage to it. Always the totem is scary, but you don't need to kill it. Slight breeze. It's over. It's like basically Alright, Method and A now going on to the third of 3 losses in this encounter. As Ethical are about to pull their first one skip out. They skipped those obelisks. Yeah, they did skip the obelisks. Both sides skipped the obelisks, right? Well, Method and A played one of them. They played. Okay. They played River Mountain on the side. Method and A. Ethical skipped both of those obelisks. It was like, all right, I guess we're So this is how they're trying to make up some time. Yeah, that makes sense. They want to make sure that they're in range for, to be able to win. A smaller mistake than like a full wipe at the end of the boss from Method and A. Yeah, so they were at this point hoping that Method and A wipes something stupid, and they were hoping that they were able to do 3 obelisks with the final boss. Yeah, so they're setting themselves up for a difficult encounter there. On a plus 20 level, hard to imagine that they've had much time to practice that boss fight at this keystone level, given that
15 minutes ago, they were playing against a different team entirely in a different set of maps. Even though they had that difference, they had that right at the very beginning of the middle of the circuit. That is honestly probably to be expected. That pull is kind of wild, especially on a 20 level. I don't know how I'd even be able to do that on live on a 20 level. Like, what kind of people there? But we need to get better. Insanely skilled enough to be able to do that, much less be able to do that without just a significant amount of practice. Yeah, the challenging part for you is to just get those players to agree to play with you. I agree with that, yeah. Fake stratness will really put me down. Best get it out of here. Kill the new tie totem. You can actually let that new tie totem stay up. And as long Cidades as, bem that desertas. stays up, then, Olha lá, corrida pra Jaguariúna. Eu não quero fazer essa bosta, mano. Or pass another one, so you just like leave it up and type counts out of it. FNA, like just kill it off. Ah, lá, It's tocou pretty pra easy to mim. swap to, especially on like a lower, say a lower level like 20, but it's like a lower level anymore. It does have quite a bit of health. Yeah, the question is whether it takes more time to pull away from it or to just kill it. The answer depends on where you're fighting these things and where it spawns exactly. But No, given all the sinto mods were muito. that grouped up in that corner and there was still a caster among them, I like the decision to just go ahead and kill that totem. Now we're going to have a mini boss, Shadow Soul, after we do this pack of trash here. Actually, is there 93% on the enemy finishes meter? I think they might be okay. Two awakened enemies and Shadow Soul is 100%. Yeah, so we just I don't think Shadow Soul should be able to kill on potential for a tank of Lighty's caliber on a 20, but I've seen weirder things occur before. Lighty does have touch. Corrida pra Jaguariúna, mano. Actually extremely good against Shadow. Dá não, cara. O pedágio lá é muito pesado. He'll also get his shield Pra eu all pagar back pra up, so, voltar, sabe? you can then Volta pra survive. Campinas, né? Mas é ruim. However, he may be intending to have that available for King Czar, so maybe it'll be important for them to preserve that defensive cooldown. As you can see, there goes the minor part of Touch of the Everlasting for Lighty. Na região ali de Campinas pro Barão Geraldo, na direção de Paulínia, eu acho que vai dar bom. Damage is primarily magical and not blockable. That's part of why it just trucks Protection Warriors so hard. Yeah, you see JB pumping Lighty, doing 100k HPS to him. It's hard to hear it. Okay, straight into Lighty doing 60k to himself. Shadow Soul means business, especially on a 4th. Yeah, that is not an enemy that messes around. Looks like Lighty is going to be able to preserve his Touch of the Everlasting nature and his shield wall. It's not even used on this fight as he's on cooldown, so we will have access to 2 shield walls if needed on King Czar. That is going to be very good news for FNA as they attempt to fight this boss with just 2 awakened enemies and ethically or set themselves up to fight with. Actually, himself. Yep, that does not surprise me. Yeah, that is a boss fight where you really need to dump feeling into tank. He managed to sustain over 100,000 HPS. And it rises the cost of the entirety of the battle. That's a nice method in there. You're popping one last time. We're drop breaker if there's anyone corruptor active. Both the corruptors are pretty easy to deal with. Sorry, you just take them on this side, like the opposite side of which you see teams running on. Just hide them out. One of the corruptors alternate. Then they're not really across the range. And then you actually can see there, obviously that works finished. Shield on top. And then people of heroes, like this instead, honestly, just let it go. I assume this smoke goes down to business as usual. Yeah, they're kiting themselves efficiently here to end up roughly where Sala jumps out once King Czar gets low enough, so they're going to be in great shape here. That's a good way to do this fight without any necessary outside of it. Outside of ethical, I mean, they're really not that far behind considering the fact that they had a full death on the circle run in 2 separate months as opposed to like in 1. It was a tragedy. They needed to be catching up, and their boss 3 split is actually really good at FNA's was. And really did it on this game that split it. And it's a good run coming out from F4, but FNA's was had fewer lives and looks like it was faster.
it's not like a common thing that's happening. It's, you know, sometimes you try to send back and listen, sometimes, you know, he just jumps up in the air and the kings start jumping, let him air, get back down. These things happen. plus 20 10 to help there.
still going to be able to activate some, so not too much of a time loss for them. And please, it's 10 seconds from the deaths. Call about 10 seconds from that. Pilares metais, é ali do outro lado. Behind by a huge amount. This is definitely not good news for Ethan NA. They're now behind Ethan. Por que eu entrei pro bairro aqui? Porque tocou uma corrida. They are ahead in terms of Pra eu não passar direto do bairro aqui, tem que dar muita volta pra voltar. Vamos pegar aqui no Vilares Metais. É uma empresa, a indústria que tem ali do outro lado. E vamos levar lá no Jardim Tatinga, do lado das primas. Para que não seja na casa da prima, né? Ih, rapaz, não sei se eu posso entrar ali onde tá falando não, hein? Sempre recebi os caras aqui fora, nunca lá dentro, né? Será que é esse Zé Ruelo aí? Josias, é ele mesmo. Tudo bom? É o Josias. Maravilha. Agora é a hora de saída, todo mundo saindo junto. Agora SK Supermercado, Rua Dourado 510. Maravilha. Tava preso aqui porque tinha um moleque mexendo, subindo e descendo o vidro que nem um doido. Aí eu prendi o vidro, mas pode mexer aí. Se quiser abrir aí. Nada. E tipo assim, você fica esperando o pai e a mãe falar alguma coisa, não fala nada não, mano. Não fala nada não. Semana aqui um moleque estourou os dentes da professora, da diretora da escola. Ninguém foi feliz, nem o pai, nem a mãe, nem o moleque, nem nada. O negócio tá de um jeito, vou falar pra você. Não é fácil não.
indo pra baixo, não sabe nem pra onde é que tá indo. O movimento tá dando hoje. É, mas só agora, viu? Ah, é? Tá. Ah, o final de semana do mês, né? Ninguém tem dinheiro pra mais bosta nenhuma. Engraçado, rapaz, tive 2 cancelamentos de Uber. Do que? Não vieram pra cá? Não, vieram até aqui perto aqui. Difícil cancelar, rapaz. É difícil. Às vezes o cara é daqui, da região, ele não quer ir pra lá, né? É. Ele fala, vou pegar pra mim ir pra lá, depois ele se arrepende. Aí não quer mais. Deu uma enroscada agora no trânsito, hein? É. Tava tão de boa. Acabou. 21. Acabou na segunda-feira. Era terça, não foi? Acabou segunda. Trabalhei lá de noite. Você trabalhou lá? E Uber. Trabalhei sexta, sábado, domingo, segunda. E tinha começado no outro final de semana, né? Será que bastante? Olha, deu gente todo dia, viu? Todo dia deu gente.
knock off method A. That's going to be 1-1, and we are going to the Motherlode for a game 3. What is that? I think that we call it off. It's ready.
mais um dia que você vai embora. É, Abril já foi embora também. já. Aí já 26. Semana tem mais um feriadinho. Esse da semana agora? É. De quê? Sexta-feira, 1º de maio. Ah, é? Verdade. Sexta-feira é feriado. Esse não dá nem pra falar nada, né? Não tem que emendar, não tem nada, já é na sexta mesmo. Mas ali pra nós ali é foda. Não adianta nada, né? Tem que fazer horário de sexta e fazer o de sábado. Preservou, mas é uma escravidão desgraçada. Bem, a semana voltaram, né? Pra acabar com a escala 6 por 1. Ah, mas o Brasil eu acho difícil acabar assim, viu? Se acabar, eu acho que vai piorar, porque vai ter redução de salário, vai aumentar a quantidade de funcionários, o que é bom, né? Que diminui gente que tá à toa. Mas eu acho que diminui o salário junto, viu? E se não aceitarem diminuir o salário, vai mandar todo mundo embora e contratar com salário mais baixo. Não adianta nada, É, desafio. né? Já que nesses países, a França, a Alemanha, Não, mas lá o turno é de 6 horas, os caras trabalham em 2 empregos. É normal trabalhar em 2 empregos, mas é turno de 6 horas. Você entendeu? a Bosch aqui optou por esse horário de 6, né? Aham. A Bosch aqui já faz 6. Vou deixar no posto também, né? Joia. A Bosch é horário de 6 horas só. Só que você não janta e nem almoça na empresa. É, diretão, né? Valeu, obrigado. Chique 10. Certo aí? Ó, finalizado aqui já, ó. Prontinho, foi pra conta. Valeu. Valeu, meu camarada. Boa. And I mean, some classes benefit greatly from that, or certain others. Biomage is not exactly the biggest benefit out of it, but the extended duration of the two of them is significant, substantial advantage based overall. Yeah, for a fire mage, it can even be a damage loss depending on when they've had their combustion, but that's not something that we're seeing out of either of these teams. Might have seen it if we'd gone to the Mother Curta workshop, but Amarei, of course, banned the workshop, which is interesting. Again, because they have the fastest on that round. Yeah, I think that they probably felt favored in workshop, but more favored in Mother. So, banned one. Even if you're still favored in that. I mean, Paulo has actually been doing a pretty good job of taking it like really slow and steady. Nothing, they're not doing some insane form pretty well, but it's pretty good. The method in A here, this is very dangerous, and I will say very ambitious. They are pulling a large amount of enemies with explosive and necrotic active. The J.B is spinning crane kicking, way the crane up. That is doing a lot of HPS. This Lighty is getting out of there. Binding shot is going to save all these mobs in place. Rough pass. Lighty hasn't. No, unfortunately, one of those rock lances went through on him. This is going to cause him to die, and now threat is going to start being sent around to all different members of Method NA. Oh, not Achiki though, because it's fighting for his life now. This is starting to go off as well. It is a full life, and everything's going to be okay. And if you're able to recover just in death, I think this is really not that bad. This, if it starts to go wrong, it can go like Ouais. From the other members of the group, looks like they are indeed going to be skipping that spider off this and playing it with the last boss as they shroud up towards Astron. Aonde que é que tem que buscar esse cidadão aqui? Ah, tá, é do outro lado ali. Rua Pacaembu, cara, eu acho que Rua Pacaembu é a rua das meninas. É, a rua das meninas.
Just one Stone Fury. That's all we need here today. One Stone Fury, please. Please, sir, as around here. One Stone Fury. Vixe! Estamos no meio da zona. Yeah, this one's going to take up less time, but they're getting less capital. Yeah, this is less efficient. I don't think this. Tem que sair daqui. Vamos, gente. Vamos, gente. Sai daqui. Acorda aqui, acorda aqui. Então, lá você, demônio. Vixe, Maria. O passageiro está do outro lado. Se desse para atravessar a pista por cima aqui, é 5 minutos, 2 minutos eu chegava nele. E Campinas. Rafaelo. Rafaelo é boa. So it starts off with
Essa descida dessa rua aqui tem uma das marmitas mais cheirosas que eu conheço, mano. Pena que nós não vamos chegar lá não. É na esquina da... É na segunda... Terceira esquina pra baixo, né? Além dessa daqui, desce mais duas. Eu vou entrar aqui pra buscar o passageiro. É quando começa a subir a ladeira ali. Vamos buscar o Rafaelo. Whereas on the side of ethical, they don't really have like a ton of pushing, live pushing experience. So sometimes it's going to be a little bit rougher around the edges, especially since they were starting out first week of the season. First time, especially this late into the expansion as well, there's so much knowledge built up. You know, in the first MDI of an expansion, that kind of MDI history can be really valuable. The history of improvisation and doing these keys at this speed. But as the expansion goes on, really knowing these dungeons inside and out starts to be very valuable. I mean, Tudo bom? São quantas pessoas? São 4? 3 e uma criança. 4. Vou colocar lá atrás pra você, peraí. Ah, beleza. Não, 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 vem na frente. Deixa eu só dar uma resinha pra ele entrar. Peraí, vem cá, vem cá, vem cá. Entra aí, entra aí. Vai, Marraia, segura a porta aí. Deixa pra ela vir aqui atrás, amanhã vai no colo. Pronto. Cabe aí, ó. Não cabe aí. Pronto, já resolveu. Tchau, mãe. Vai com Deus. Aqui tem umas coisinhas pra eu comer, pra eu beber, né? Pra não Fica ficar gastando tranquilo. dinheiro na rua. Ah, fica tranquilo, fica de boa. Pessoal, do jeito que eu parei Tchau, mãe. aqui. Tchau, com Deus. Vamos fazer uma parada, é isso? É, primeiro vai deixar eu depois ele. Joia, maravilha. Tem que ir pra uma corrida, tá empatado. Tá 1-1. Só que o time que tá em cima aqui já tá indo pro último chefão. O de baixo falta um pouco ainda. Isso aí foi no final de semana passado, mas eu não consegui ver. Semana passada é isso. É. Aí eu não consegui ver. Eu tô vendo os playback. Não, isso aqui é World of Warcraft. É de masmorra, né? É de... Você tem que ir enfrentando os inimigos do jogo. Esse jogo tem mais de 20 anos. Warcraft é aquele que tinha filme? É.
Não, facial, nossa, facial do bolo, não. Yeah, that is something that you can do each time. It does give you one count out of the few ones that you need to finish this stuff. So they go, they can I use said, something coisa facial. or they can jump on something like 5 lines maybe. It's like, yeah, Maria, sim. I think so. Sim. Something like that, but they're yeah, something may have gone wrong early. They may have done it. Olha, por favor, Não? comer dentro do carro. Não? Ixi, mano, tô esperando. Comer dentro do carro, não. They are moving now into this pack. Yeah, looks like they're just going to focus down one enemy rather than go and try and jump on as many flags as possible. This makes a lot of sense here. Yeah, but you know, you have to get a couple of things. They decided to be more reliable. It's like just focus down one skyscraper. One skyscraper dies. Winners. Big shout out to the NA finals. Big. More than that, big shout out to our NA champions. Method NA taking their first victory of the season. Set up throughout this grand finals. I mean, this is what we wanted to see out of the Batmans as well, as being able to figure out what opponents are and are not practicing. And now that they were sitting with the grand finals, they can set up whatever they're going to do. Because they literally banned the dungeon. They were number one after time trials. And more confident because they could practice the dungeon. Yeah, I mean, you really gotta hand it to Method and A here for not just playing incredibly well most of the tournament. You know, why does that tell us? Still playing well good some these guys. It's like a really well framed house. Yeah, sure. The point is, these guys have been so good for so long, and even after having all this season, they were really split up coming into this season. They still didn't just rest on the roles. They were full upgrade. So just the classes and it's really been to their general trouble. Having running the dungeons looks like it's something that's really refined for them. Going into a lot of these dungeons, some of the snapples they've been doing are brand new. You know, you just see that in the first cups of the season. So just big hats off to Method and these guys have done incredible work just right off the bat of the season. Very big shout out to them for playing an hour for honest favorite to them. And together, like Tim was saying, it's the FBI veterans are just kind of building up that synergy. I mean, they did really well for those rounds, I must say. I guess BFA experience. Yeah, more life key experience. Life key experience as well. Exactly. I mean, so the BFA and DI experience and the life key experience, I will say, ethical shocked the mess out of me this weekend. And we had seen Max tweet over on the side of Complexity Limit showing, hey, we're learning, we're getting our experience, we're also getting experience playing together a lot and changing into these new really dungeons rather than live keys. And be able to see more of them as well as Vodka. Was he bad, dude? Yeah. Yeah, I mean, they Uma precisa de uma academia urgente. Uma precisa de ir pra academia urgente. Amanhã. É, também. Yeah, really all four of these top teams look good in their own different way. Complexity Limit have had some of the best runs of any team in the tournament. They need to work on that consistency of making sure that those runs happen. Not every time, that's unrealistic, but reliably rather than being something that is as often as having those big waves. Method and A looking very strong in their new roster. Extremely reliable. Also looking reliable there with maybe slightly slower times than Method and A has, but the ability to hit them pretty often, which is good. Well, we see that as well. Did a good job with that too. I mean, Method and A, if they do want to compete against someone, Eu acho que é a circulação do sangue dela, que não foi bem. É, então. like, we watched. Isso não They pode were andar com calça muito apertada. all the times getting third place prende. last season in the ice split bet. This time around, this is how you actually double the team list. Se ela fizesse um tratamento combinado com a física aí, ficaria boa. It's all about getting
apparatus circles there. Let's have this your list of our elevator to see our standings as we look at that top spot. Se ela começa porcariada, mas fizesse alguma atividade, né, física. 20, Goosebat, 90, lining out, and honestly tying for 60 Ela points. tem que fazer tratamento, ela pega o caminhamento pra fora do campo, pra Top four tudo, teams are both passar com o going. especialista pra ela tratar. Ela faz cirurgia. Aí ajuda os 100%. Mas se tiver dúvida como preencher a malha depois do dinheiro, você manda mensagem. O quê? Rafael, que eu faço pra ele. Tá acabando, né? Até dia 30 agora. É, ano passado eu perdi a data, eu fui multado em 180 conto. Sorte que eu tinha 500 pra receber, recebi 300 e pouco e uma parte pagou a multa. Ah, É. Aí esse ano eu fiz certinho. Mas ano passado foi difícil. ficou mais fácil, né, de fazer a declaração É, do guarda também. Né? porque ano passado eu preenchi tudo manual porque a empresa não tinha mandado nada pronto. Esse ano a empresa mandou pronto. Mas tá obrigatório agora, né? É. Tanto o trabalho. Ainda com minha conta bancária, não consegui mexer mais no banco. Aí eu tive que esperar A restituição. a restituição para pagar essa multa junto e pegar o dinheiro que veio, né? Aí esse ano não, esse ano foi direto pra fila de restituição. Foi de boinha. Vitamina C. Daí é. Que a sofrência aqui é garantida. Ainda acha legal falar um negócio desse. Ai, tem cada gente sem noção que fala breguice. É garantida mesmo. Ai, gente. Passa, mulher. Que lerda é essa? Vai.
agora só mês que vem de novo. Vou ir na casa da mãe. É, uma vez no mês a gente vai. Na sexta-feira que vem já. Não, mas aí a gente vai no final, no meio. É feriado, né? Dia 1º de maio. Dia do trabalhador. É sexta-feira já. Muito feriadinho aí. Às vezes eu ir na sorveteria debaixo de casa. Bonitinha. Fica perto daqui, ó. Até, acho, umas 10 horas. Eu saio da academia e ela ainda tá aberta. Todo dia? Todo dia. Não sei se hoje tá aberto. Acho que a parte tá, né? Acho que amanhã fecha mais cedo. Eu acho. É, e quem vai pra academia tem 10% de desconto, que ela dá um voucherzinho. Você vai ser bom? Eu acho, a Não me gostou também. Ah, tá perto, ó. Então hoje ela vai até mais tarde. Bonitinha, toda boa. Mas a minha cara é muito sério. Aqui? É. Como assim? Ah, eu gosto de vir comprar fruta pra fazer vitamina, às vezes um bolinho. É aqui mesmo? É aqui mesmo, prontinho. Muito obrigado, tchau, gente. Até a próxima. Até, né? Valeu. Com Deus. Falou. Agora Rua Piracicaba, 1065. 067. 1067. Ah, é o vizinho. É o vizinho do lá. É o vizinho. É. Na pizzaria, nossa, não pizzaria não, mas no carro. Na pizzaria, só que eu vou treinar as caixas de quatro na quadra na casa dele. E lá em cima. Nossa, os bairros eu nunca tinha visto.
perto de casa tem umas meninas que ficam na rua lá, assim, elas moram tem grade, né, na rua ainda. Tem grade onde elas ficam pra dentro da garagem, dentro da grade. Mas aí tem um farol perto, pronto. Aí elas ficam, buzina, buzina. Aí você bota uma buzinadinha, é mó barato. Eu falei, nossa, como é que faz bagunça com pouco, né? Como é que se diverte com pouco. Isso é legal demais. Buzina, buzina. Tem criança que fica dentro de casa só no celular. Não faz nada. É uma escadinha de menina, assim, 3 irmãs, assim. É um barato. Eu, quando era pequenininha, assim, desse tamanhozinho, vixe, eu parava dentro de casa. Era a rua o dia inteiro. Sexta-feira eu fazia tudo a lição. Chegava sábado, domingo, rua. Nem saber. Não. Se eu fosse pra cá, eu falava assim pras meninas, se eu entrar, minha mãe vai falar pra mim ficar lá dentro. Então eu não vou, não. Aí meu pai assoviava, eu já corria. Aí almoçava, esperava, igual os antigos falam, a comida baixar um pouco. Vaza pra rua. Vixe, brincava de queimado, brincava de esconde-esconde, pega-pega. Época de peão, ioiô. Agora você olha na rua, não tem ninguém, gente. Eu falei isso esses dias com a minha mulher, que a gente juntava tampinha de Fanta lá, pra trocar pela aquele ioiô bonito na Coca-Cola, lembra? Sim. Nossa, era legal pra caramba, mano. Ganhava sorvete de graça no palitinho da Quibão lá, você chupava o sorvete e ganhava outro sorvete. Verdade. Hoje em dia não tem mais nada desses negócios. Não tem nada. O ioiô foi uma febre, aquele ioiô pesadão, né? Dava pra fazer várias coisas com ele, carinha. Tinha da Coca-Cola também, que era bom, tinha aquele de... parecia uma roda, né, de carro. Era bom, né? Época de pipa, pepeca, nossa. Hoje você não vê as crianças. Peão, nossa, peão. Tais, ioiô, cartinha. A tecnologia foi bom, só que tá continuando. Brigava de 3 cortes também, nossa, era tão bom. Hoje você não vê a criançada fazendo nada disso, gente. Bom demais, tá doido. Vocês acham que na sua época de criança, que na minha eu lembro que a gente pegava, sabe, madeira, queimava madeira, quando tinha coisa de festa junina, fechava a rua, fazia festa, aí cada família trazia um prato, aí levava nossa, nós fechava a rua. Nós fechava a rua e pedia dinheiro pra pessoa, anotava até no caderninho quem que deu dinheiro e tal, pra comprar. Não, pra enfeitar a rua pra Copa. Nossa, que pintava meio fio, pintava poste, comprava bandeirinha, esticava na rua. Nossa, mano, era legal demais, velho. Você é doido. Você não vê mais isso, não. Hoje em dia você vê uma criança na rua, a mãe tá tocando pra dentro de casa. Não, aí é perigoso. Aí quando tinha festa junina assim, a gente fechava a rua, aí cada criança, tipo, o pai e a mãe dava pra levar uma coisa. Eu morava do lado de um terreno baldio que tinha um bambuzal. Então eu não dava nada. Eu e meu irmão. Mas nós montava todas as barraquinhas. Cortava o bambu, que a gente era escoteiro. Então a gente cortava e amarrava aqueles bambu todo, comprava só um rolo de sisal. Amarrava com sisal. Era legal pra caramba, nossa. Gente, é muito bom. É a época do ano que eu mais gosto, é a época de festa junina. Aí a gente fazia isso. Nossa, era muito gostoso. Montava a mesa e levava. Tinha tanta coisa, a gente pegava madeira, essas lenhas, assim, fala, queimava pra fazer fogueira, tentava pular fogueira. Só via as mães, sai daí, capeta! Pintava bigodinho de carvão. Nossa, Botava pintava os dentes de preto, né? Pra falar que não tinha. Ô, cara, tinha uma raiva quando minha mãe fazia isso. De olho. Eu falei, mãe do céu, tudo chamando de porca na escola. Você vê, ficar filha não tem um dente coisado. Eu falei, não, tá doida? E tinha que ir.
aquelas tranças coisadas, meus. Many different Nossa, mas eu gostava. Eu fazia bagunça demais. Mas é bom, vixi. And if those teams are messing up their opposite kite strategies all the time, you know, it's clearly not 100% locked down. That being said, it did look Que não really volta mais, fast. né? Esse aí não volta, não. Betis também. Nossa, jogou Betis na rua? High risk, high reward. É que eu sou do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro chama taco, mas é a mesma coisa. É. Você tem lá a garrafinha, né? Que o outro tenta derrubar e tenta rebater. É, mas é coisa. Uma vez, nossa, eu mandei no vídeo do cara, aquele dia lá, nunca tive tanto medo na minha vida daquele dia. O cara falou, eu vou falar pro seu pai, você vai ver. Eu cagava de medo do meu pai. Nossa, gente, eu fiquei até de tanto medo. Porque meu pai na época, senhor, agora. Meu pai, aquele que a criação rígida, né? Que já pegava, já dava corretivo na hora. Eu falei, pô, tomar um cacete aqui na rua. Eu vou falar pro seu pai, você vai ver. Mas mandei com tudo no vídeo dele. Ai, Jesus. Hoje em dia as crianças nascem tudo. Parece que as crianças vêm tudo com defeito, né? Hoje em dia. É síndrome disso, transtorno daquilo. Na minha época, se tivesse alguma coisa dessa aí, curava no chinelo, né? É, chinelo, ripa. É. Agora hoje, pelo amor de Deus. Vai lá. Aqui, igual fala, a tecnologia tá muito avançada. Tá demais, Só que, tipo assim, se, igual fala, pessoas... Ó, esse aqui, ó, esse aqui faz em casa, ó. Limão hortelã. Ah, suco. É. Aí tem uma outra garrafinha com suco de manga. E tem uma marmitinha de arroz, feijão, carne moída. Vou gastar dinheiro na rua, você é doido? Ele tá doido, se a gente foi do mês, tá doido. E dele coxinha de posto de gasolina só empobrece e engorda. 15 conto a coxinha desse tamanho. Dá, não? E você come mal ainda. 067 até a hora que tiver movimento. Tendo movimento, tô pra rua, rodando. Não tiver, vai embora pra casa. Aí amanhã começa de novo. Esse final de semana é devagar. Portãozinho aqui. Aqui? Calma aí que tem um carro atrás. Deixa eu dar uma subidinha aqui. Só pra vocês descerem aí mais seguro. Prontinho? Ó, Acertou, tá certo. Finalizado aqui já, viu? Ó, na hora que você abrir a porta, cuidado, deixa eu segurar pra você, porque ela vai voltar na menina. Ela volta. O carro tá inclinado, ó, se eu soltar ela vem, ó. Tá vendo? Nada. Fica pra trás, né? Ficou. Aqui, ó. Um só, né? Ah, o outro tá no pé. Caiu o outro. Prontinho. Agora vamos buscar a Maria. 1 quilômetro aqui de onde a gente está. But hopefully they can clean it up for this next round and maybe tie it up for these guys. Let's look at the seed versus with ethical. So I think this is definitely going to be a difficult matchup for them. Yeah, I agree. Ethical, obviously the number 2 seed, they had a great performance. Unfortunately, lost their game against Lexi Limit, but it was incredibly close, as we mentioned. So they're dead. So. A tabela tá From the aqui. games that we saw yesterday, and we even have one of our newest teams facing off against Ethical today in our first matchup. Dranos, what about you? Anything you want to mention from yesterday's games? I think the Ethical versus Complexity Limit series was a highlight for me. That one was Lower pretty close quad. games and definitely a different outcome. Lower semi. Last night, so it's going to be exciting to see if those two teams get to play again, which seems fairly likely. Some point later today. I hope so as well. Avenida das Amoreiras, buscar a Maria.
tá na Avenida das Amoreiras, só que tá do lado de lá. Por que que não vem pra ajudar, né, mano? Ficava já aqui. Daqui a gente já ia direto. Se tivesse aqui, ó, ela tá lá do outro lado. Tem que fazer a volta lá embaixo. Vai pra Vila Itapura. But ethical started the boss earlier, and they're already well on their way. 4% perhaps on the boss at this point. And I'm most excited to see how Rob Hallam's going to be dealing with some of these. Os caras Maria. Be able to start looking at some of the gearing differences that we've seen a little bit thus far with the GC.TV/inspect. Be able to start looking at what are the different options that they're running with, and how they're going to really take advantage of. Avenida das Amoreiras. I'm very excited about seeing Tommy's damage here on this mystery one. Yeah. 4K DPS coming out of the mystery one here on this turn. That is an impressive amount of DPS. Now, it looks like Arrow did very little damage, but that's because he left the battery early. So that's the reason why he's so low on damage on his road, is because he left the boss fight early. Tá aqui na saída do condomínio. Não é Maria, não, é Marla. Boa noite, tudo bem? É Marla? Marla. Marla, ok. Vamos para o Milord Taverna, na Rua do Sacramento, Vila Itapura. Gostei do nome. Meu nome? Não, gostei do Milord Taverna. Porque assim, eu fui num bar temático em São Paulo, chamado Taverna Medieval. E eu joguei. Esse Milord é medieval. Eu joguei muito RPG de tabuleiro. É um que fica de frente com o Senac, uma coisa assim? Eu nunca fui, é a primeira vez. Porque assim, esse que eu fui em São Paulo, uns amigos meus da Bahia, que eu conheço há muito tempo, e a gente joga RPG online desde criança. Então eles se mudaram para Bahia, estão morando lá e vieram aqui em São Paulo para um show do Slipknot. E aí trouxeram uma galera que eu só conhecia por videochamada, por Discord, Skype. E aí a gente se encontrar lá, vamos sair, tomar alguma coisa e tal, né, pra gente se reencontrar, né, quem não conhece, conhecer a galera que eu não conheço e tal. Fui ver Taverna Medieval. A gente chegou lá, as pessoas atendem vestido de aldeão. Sabe assim, Milord, qual seria o seu pedido para hoje? Falei, cara, que negócio maneiro! A banda é boa, era boa? Então, não, era uma música ambiente, uma música... Aí costuma ter, mas hoje ela não vai estar. Era uma música bem medieval mesmo, sabe assim, com os instrumentos de corda. Legal. Eu achei muito É bom em legal. lugar diferente. Faz tempo que eu quero ir nesse lugar e hoje deu certo. Esse eu acho que eu sei onde é, porque eu tive que ver isso há uns 3 anos atrás, foi antes da pandemia, uns 4 anos atrás. Tive um problema na minha conta da Uber, e é na Orozimbo Maia, ali, era, né, não tem mais, agora é só em São Paulo. Era na Orozimbo Maia ali o centro de atendimento presencial ao motorista, né? E era horrível de parar. E eu parei numa ruazinha lateral e era do lado de um bar que era taverna, que era não sei o que, medieval também. Aí eu falei, pô, que legal, tal. Eu cheguei a entrar pra ver como é que era lá dentro. Eu falei, puta, que maneiro. Mas nunca fui. Então, Mas deve ser a mesma pegada, né? Eu acho que eu tô achando que é o mesmo, viu? Não, o que eu fui foi em São Paulo. Ah, tá. Que você parou. Não, você parou de carro do lado. Não é esse, foi aqui. Eu não sei se tem. Eu acho que é esse, sim. Aí eu mandei mensagem perguntando sobre estacionamento. Ele falou, você pode deixar na rua, mas não sei como é lá, Na né? rua
falei, eu vou pra ver. Deixa eu até ver aqui aonde que é. Acho que é perto do Orozimbo mesmo. É esse mesmo. Então. É sim, ó. Ah, tá vendo aqui, ó? Ó, Minha amiga olha aqui, ó, tem- Easy Office, tá vendo? Esse Easy Office aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Aqui, Orozimbo Maia. Aqui, Easy Office é o prédio onde tinha o negócio da Uber. E a Sacramento é essa que desce aqui, ó. É lá mesmo, que é do ladinho da Francisco Glicério. A Francisco Glicério sobe aqui. 2 vezes, ela amou, nossa, ela amou e quer voltar. Ó. Just taking their time on this one. Okay, here we go. Besides being stuck on a rock, he does grab all of the plus the pressure, plus the trash bag, getting back with the sharp. So a couple of times where there's slow starts, some loopholes, seems method that's able to put extra time there to get everything going. É lá mesmo. Almost dead right now. É tudo de madeira do lado de fora, você vai ver, legal pra caramba. Parece que tem, como chama aquelas armaduras que eu usava? Ah, eu sei, Tem um local tem. que tem isso. Tem. É legal, né? É de justa, né? De torneio de justa. Ah, então. Não sei como chama. Quero tirar foto. E ele é um restaurante. É. Pô, esse que a gente foi lá em São Paulo, tinha um prato que chamava Tiamat, que é o dragão da caverna do dragão, né? Ah, é? Que é um dragão que cada cabeça é de uma cor, cada cabeça faz um negócio diferente. A azul cospe gelo, a vermelha cospe fogo, a verde cospe ácido. Então assim, a gente fomos lá e pedimos esse prato, né? O meu filho adora esses negócios. E aí esse colega meu que veio da Bahia, que eu não conhecia ainda, pô, adorou meu menino, né? E aí ele falou, vou comprar esse negócio só por causa do Miguel, porque é caro. Mas assim, cada cabeça vem mordendo um hambúrguer da cor da cabeça. Então assim, o hambúrguer vermelho, ele é mais apimentado, né? Porque é o quente, né? Aí tem o hambúrguer azul, ele é um hambúrguer doce, entendeu? Ele é meio ali no tutti-frutti ali. Ah, então o amigo deve ter amado. Porque Nossa, na Bahia não tem essas coisas. Não. E aí Parece aqui quando... no interior, né? Foi bem legal. E aí o hambúrguer preto já é um... Você lembra o nome lá de São Lá, Paulo? Taverna Medieval. Tem no Instagram. Vou procurar. Tem no Instagram. Chama Taverna Medieval o nome. Não sei se é taverna.medieval ou se é taverna medieval tudo junto. Não lembro. Mas é facinho, né, de achar isso lá. E é um barato. Tem um mezanino, né? Tem um primeiro andar aqui, aí tem um mezanino, terra, né? Mezanino. E tem um calabouço, que é um subsolo, assim. E lá embaixo tem uns negócios daquele que você prende, como se fosse decapitar a cabeça, sabe? Você fica correndo, assim. É um barato, lugar é muito legal. E vários lugares para tirar foto. Aí tem um lugar que é tipo uma prisão, assim, um calabouço mesmo. Ah, para você abrir a porta do banheiro de baixo, você tem que puxar um negócio que fica com a tocha aqui. É muito legal. Bom saber. Quem sabe, próxima vez que É. em São Paulo, eu dou uma... É que lá é tudo caro também, né? Ah, mas aí que tá. Eu não achei caro não. Primeiro que é a experiência, né, que você tá passando ali. Você não vai todo dia nesse negócio. Não é um lugar que você vai almoçar quando você sai do trabalho. É verdade. Sabe? Eles têm todo um cuidado, assim, nas mínimas coisas. Tem, na parte do mezanino, tem uns lugares temáticos, sabe, assim, tem uma mesa para 6 pessoas, é uma mesa de madeira enorme, que tem como se fosse um tabuleiro de RPG e um vidro por cima. Então você come assim, com um negócio tudo aceso por baixo, olhando tudo embaixo, assim, é muito bacana. E tem vários temas, sabe, tem um lugar que é temático de viking, tem um lugar que é temático, e é separado, assim, é bem legal. E esse negócio do Tiamat que eu falei pra você, que vem servindo os hambúrgueres,
o restaurante inteiro apaga a luz, assim, fica só uma meia luz. Fica só uma meia luz, aí sai um cara de sobretudo, parecendo um carrasco, sabe? Trazendo aquele negócio enorme, vem num carrinho, porque é pesado, o negócio é enorme. Aí ele vem andando, tocando uma música assim. Como chama lá? Milord. Milord. Milord Taverna. Me chamaram pra ir lá em 2023, no início, aí não deu pra eu ir. Aí meus amigos vieram. Aí uma das amigas voltou, de tanto que ela gostou. E aí agora E aí deu certo de marcar pra hoje. eu vou encontrar minha amiga lá. Eu vou aproveitar. Na esquina da Orozimbo Maia ali, tem um Oxxo maior. Aí eu vou passar lá, aproveitar para tirar uma água do joelho. Eu bebo muito líquido. Eu trago de casa um monte de coisa para comer e para beber. Eu tenho um cooler aqui na frente. Ficar gastando dinheiro na rua com comida, com bebida, não dá não. Não dá não. Tem que tomar bastante água, né? Aí eu trago uma garrafa. Normalmente a garrafa de água é a que mantém tudo gelado, porque eu trago ela congelada. E aí, que nem assim, hoje o suco de manga que eu trouxe mais cedo já acabou. Quer ver? Ó, esse aqui era de manga. Acabou. E da água tá ali embaixo. E esse aqui é limão com hortelã. Porque na rua fica caro, né? Aí você come mal, né? Sim. Aí eu trago uma... Aí o senhor trabalha daqui, ó. Então, eu gosto de trabalhar de noite. Eu não gosto de trabalhar de dia não, sol na cara, trânsito. E à noite é menos trânsito e paga melhor, né? Mas aí que tá, qual é o negócio, né? Porque à noite você tem menos motoristas na rua, né? Tem menos passageiro? Tem menos passageiro, mas tem menos motorista também. Então acaba que o que regula o preço, na verdade, é oferta e demanda. Então assim, você tem uns excessos de demanda durante a noite, que é mais fácil de ocorrer essa oscilação quando você tem menos gente. Quando você tem muita gente na rua, tipo muito motorista, muito passageiro, e você tem pequenas oscilações, não impacta tanto no geral, né? Mas quando você tem um movimento menor e você tem do tipo 10 horas da noite, tem muito motorista na rua? Não. Tem muito passageiro na rua? Não. Mas na hora que fecha o shopping, tem um monte de gente querendo sair do mesmo lugar ao mesmo tempo. Então o valor ali aumenta um pouco. E aí todo dia é isso? Todo dia é isso. Só que aí o que acontece? O motorista, sabendo que perto do shopping, 10 horas da noite aumenta, ele já fica mais perto. Ele ficando mais perto, ele aumentou a oferta num lugar que vai ter um aumento muito grande de demanda. Então o preço não aumenta tanto, porque ele já está cobrindo ali aquele excesso de demanda que tem no local. Quando você começa a entender essas coisas, aí você entende como o aplicativo funciona, né? Aí quando chove também o preço aumenta. Por que quando chove o preço aumenta? Porque tem gente que não dirige na chuva. E aí o motorista faz o quê? Ele encosta no posto de gasolina e espera a chuva passar. Porque é muito mais perigoso dirigir na chuva. E em contrapartida, choveu, pode ser perto. Você não vai a pé, porque você vai se molhar. Então todo mundo pede Uber e tem menos motorista. O preço dispara. Nossa, é verdade. Eu acho que o que mais aumenta o preço é a chuva. Não é ser domingo, não é ser de noite, não é ser longe, não é a chuva. E a cidade vira um caos, né? Percebe como fica tudo... Não, você joga um copo d'água pro alto, parece que para tudo. É uma loucura. É um restaurantezinho que fica na rua que sai na Orozimbo Maia, ele fica do lado esquerdo. É certinho ele. Não, aí um dia o senhor vai lá conhecer. Eu vou mesmo. Vou. Ah, se eu vou.
Então, quando tem a banda chama Celta. Celta. Deixa eu ver aqui. O senhor Olha, pode eu mandar conheço, hein? mensagem, perguntar. Eu conheço. A minha amiga falou que é ótimo. E Eu toca conheço essa música. banda Celta. Deixa eu ver. Eles me mandaram aqui. Banda Terra Celta. Ah, Terra Celta. Eles que tocam Lá. música medieval, mas hoje eles não vão estar. Vão estar semana que vem. Aí, no dia 2, aí é R$60 antecipado. Entendi. O cover, né? Aham. E o espaço lá é bem legal, tem vários ambientes. Aqui? Eu entrei lá, assim, vazio, parecia ser legal. Porque eu entrei, eles estavam arrumando, Não, tirando deve as... ser, eu acho que já tem um tempinho que tem isso. Eles estavam tirando as mesas, sabe, as cadeiras em cima da mesa, fica virado de cabeça pra baixo, né? E o senhor sempre morou aqui? Não, Não? eu morei 31 anos no Rio de Janeiro. E aí tenho família aqui em Campinas, Piracicaba. Piracicaba é uma cidade boa também pra sair. Piracicaba é incrível. Eu acho muito Gosto quente, demais. muito É muito, calor. eu também. Mas tem lugar bom pra sair lá. Também acho Piracicaba muito quente. Não. Quando eu vim pro interior de São Paulo, falei com a minha mãe, mãe, conheci uma menina de Piracicaba, vou pro interior de São Paulo, clima de montanha. Imagina. Montanha do Saara, né? Me enganaram. Falei, não é possível, mano, aqui é de pra caceta, cadê a praia? Porque você tem o calor do Rio de Janeiro, por que não tem a praia também? Pois é. Tem o rio lá, mas não dá pra entrar no rio? O senhor já foi lá na Rua do Porto comer peixe? Já. Bom, né? É um turismo também, né? Não é uma coisa que você faz todo dia. Eu comi um peixe tão gostoso lá. Nossa. Lá eles fazem tambaqui, filhote, dourado, vale tem a pena, vários, né? vários. E muita família, né? Que vai excursão. Tem excursão daqui da região que leva o pessoal. Lá é famoso pra caramba mesmo. Eu acho essa região muito boa. Tem muita cidadezinha pra você ir conhecer, viu? Cidadezinha turística. De vez em quando, tem tempo que eu não faço, mas de vez em quando, eu durante a semana sou motorista. Trabalho como motorista executivo para a Caixa Econômica Federal. Aqui é uma das agências grandes aqui da regional, né? Aqui é onde fica o superintendente de rede. Essa aqui na esquininha, 1511 aqui, na Barão de Jaguara aqui, ó. Essa é uma caixa aqui, ó. Tá vendo isso aqui do lado? Esse prédio é um azul aí. Aí é só os brabos. Lá. Essa é a rua. Nossa, mas será que esses carros já estão lá? Espero que não, aqui tá. É aqui, ó. Nossa, será que esse tanto de carro já tá aí? Ó, Milord é aqui nas luzinhas aqui, ó. Espero que tenha um lugar, porque e é obrigada, bonitinho, viu? você vai adorar. Tá bom, tchau. Ó, finalizado aqui já, viu? Tá Uma boa noite pra boa você. Noite, tchau, tchau. Deixa eu ver se ela vai entrar ali, vai. Rural de Vinhedo. Não sabe quando que eu vou pra Rural de Vinhedo? Nevar. Vou dar uma paradinha aqui, né? Só pra gente dar uma olhada aqui. O que é isso aqui? And we saw this team, we saw scripted content with Avengers Team, a lot of the teams with Avengers Team and Hunter. What is it about those tanks, Dreadnoughts, that is used, that is advantageous, on tocar? Well, Team and Hunters have a natural... Tem que iniciar duas corridas. For 10 years, so it really works nicely. Very aptly said. Yes, and the game is starting. It is 1-0 right now, and we're only one game away from sending a scripted content out of tournament. That's right. All right, Team Hunters on both sides right now as we're getting ourselves ready for Toldegor, and I'm always kind of confused on Prop Palette, and when we look at like certain dungeons where we say, okay, we really need to make sure we have Avengers Team Hunter for control. We
Estamos com uma tendência de viagens bem legais aqui, viu? Vamos aproveitar que estamos aqui do lado da Barão de Itapura e vamos abastecer? Deixa eu dar uma desligada aqui no aplicativo, vai. Deixa eu abrir aqui o amigo Waze. Well, we've already seen a couple teams improve on their time trial runs up play, and it kind of goes to show how much practice is done to requires and how much makes it a mistake or error. Vamos para Barão de Itapura, mas tem que ser por aqui. Ali já passou. Ali já passou do posto. É aqui na frente. O Oxo é ali no lado esquerdo. E a entrada é Itapura. Pô, tô com uma dorzinha no pescoço aqui, mano. Que aí eu já aproveito para abastecer. Ixi, isso a gente tem que abastecer o gás se a gente conseguir tirar o dinheiro da conta da Uber, né, mano? Senão a gente tá ferrado. Como é que eu vou abastecer? Se eu tirar o dinheiro da Uber. Deixa eu tentar de novo. Bulbasauro, salve, salve. Tava no meio da corrida aqui, não consegui te dar um alô aí, pô. Seja bem-vindo aí, nossa night. Sabadão à noite. Sobe aqui. Barão de Itapura. O posto tá ali na frente. Não vai funcionar não. Eu pedi dinheiro pra mulher. Pra botar de combustível aqui, senão não vou ter como. Sanguine's already coming down. Great gear by Chop. Making sure that he's getting all those mounts out. I want to see a quick sigil on this one from Skylark. Mounts are starting to spread out a little bit. É, tá feia a coisa. Tá muito lerdo o sistema da Uber. Rapidão, viu, povo? Vou só tirar uma água do joelho aqui e ver se eu consigo abastecer. Acho que eu vou pedir dinheiro pra minha mulher já, mano. Pra mandar pra mim, senão eu vou ficar sem dinheiro aqui, não sei como é que vai ser, não. Tô sem dinheiro mesmo.
fantastic job, really. I'm always worried when I see some of these pulls put together that have a lot of mismatches in health. It's so easy to make a mistake, not kill off the mobs at the proper time, and then you start having some of the mobs healing through Sanguine, but they stacked everything so insanely tightly that it was simple work that by the time that some mobs did start running away, they were all running away from Sanguine puddles, and they were able to get killed off in corners. Jess Hallis didn't get any healing whatsoever from Sanguine pools, and they're ready to engage with him once again as he unlocks all of his friends from cages. Yeah, and that is crucial here specifically for Jess Hallis in this room, right? Because the Sanguine pools, they take quite a while to disappear. And, whoa, we actually got a fear out here, unfortunately, for Ethical. Arrow going down, there's still fear. Let's see, there we go, the flashing daggers are coming out. We see the turtle as well by Arrow to be able to immune the flashing daggers. Yeah, they were missing an interrupt here on the fear, but thankfully they had the level rest to rest Arrow back up. And they should be able to finish this off cleanly now. But yeah, that could have been a big mistake if the healer or the tank would have went down to that flashing daggers. Could have caused a huge, a complete team wipe. Great job there recovering from it, and good heads up as well from all the players to make sure they can use whatever immunities are run out of line of sight. But Chomp goes down! Chomp ends up going down right now, and there's no healer, 50%, 60% left on boss as we speak. I think that they can still pull this through. Demon Hunters do have a ton of self-sustain at their disposal, but that really hurts because Chomp has been pumping quite a bit of damage on bosses in particular. And Skylight also with the target pretty low. I mean, you have a lot of self-sustain, but it's a tyrannical environment, and you have two mobs hitting you. So this can definitely cause some issues, as you see Skylight having to run around, hiding a little bit here to be able to stay alive. Just jump lower and lower, and there we go, Skylight going down. This is going to be a full team, but there's no way they can finish this off without a tank or a healer. So huge time loss for Ethical as they had to feign death. And the healer needs to release because Hunter or Rogue do not have an out-of-combat rest, and they also don't have a battle rest available, so they all have to release and walk all the way back here. Yeah, that Striker certainly was not doing them any favors, that they do have the trap up onto it to make sure it's not dealing any damage as everybody runs back. And it was an absolute nightmare scenario. As straightforward as Jess Hallis can be, we've seen so many wipes throughout MDI on this boss in particular. Definitely. This is the time for scripted content to come back. They're also Jess Hallis now, and they have 44% trash, so pretty much the same as Ethical. So it's really their time to shine here. It's their chance with Ascension here and even out the series 1-1, as they're looking to not having any more issues on Jess Hallis. Already at 30%, no more trash alive for them. So as long as they hit all of those interrupts on Bobby and Jess Hallis, they should be fine to finish this boss off. That's right. Ethical going for try number 2. Scripted content wrapping up there. Jess Hallis kind of passed the first real tough wave of this instance by dealing with Jess Hallis. Now round 2 is going to be coming up very soon. How these teams deal with mechanics. But Chomp goes down again. Ethical having another wipe right now. Scripted content going to be able to really further their lead at this point. It looked like something might have had aggro from one of those. I guess the C-Speaker was running around chasing after somebody after the wipe, and then just ended up being in a position where, oh look, there's a healer I can start casting on. Are they waiting for the battle rest?
getting down. They get a lot of the mobs down, but I think they have one cannon shot as they're trying to deal with this marine. Maybe. Yeah, this is earlier. These are the things that if you don't handle this properly, as we see through the content we're doing, this is not the end of the world, right? But we still have to use quite a bit of time having to finish these two mobs off by themselves. If the other group, if this would have been a closer game, and Ethical did this pull perfectly, then the amount of time you save by doing so is great. So you definitely want to make sure you do this properly and have this perfect execution specifically because of segment. So scripting content now is moving on to the next cannon. Well, Ethical seems like they can now down just Howlets, but the amount of trouble they had is very like uncharacteristic for Ethical. Yeah, I agree. I think that they're at the level right now that we need to expect more from them. And we know what they're capable of. We know how they've been able to play in the past. So you're right. I think we should be expecting more. And this definitely seems quite out of character. Confuse later goes out onto Thalamir as he does not get out in time. Doesn't see the circle underneath him. Luckily, Diz hops into the cannon to help finish the fight. There's just a little bit of HP left onto these officers. Great play there, but they need to get those handcuff kicks as well, as it's going to shut them down if they're not careful. There's two stuff on these. Great heads-up play to make sure that he's able to very quickly take control of that cannon. A fuse lighter AoE that happens right underneath the heavy cannon can be very difficult. Yeah, it was definitely very important reaction here by scripted content. Well done. As you're now going into the obelisk, dealing with this arena. On the other hand, Ethical now managed down Jeff's Howlets. Finally, they are dealing with this obelisk as well. And I think these are some of the problems we now see by some of these characters. Prontinho, voltemos. 7h20. Temos que esticar aqui. Right. Ethical's just trying to make sure they're able to stabilize and get back into this game. As Mining Shot goes down, they do an excellent job on all of those mobs together. They're not going anywhere. And they drop it. Three mobs right here. You need to grab it, take it down, and get the one inside. Okay. Yes, I kept seeing one casting from a distance, and I'm glad to see that they actually got the lead on the cannon shots. So, very well done. Faster executed than scripted content did, at least in that first pull. Ethical needs to make this one happen again to make sure they're really going to be in a position to capitalize if scripted content makes any sort of error. Yeah, I mean, Ethical would think they're like they're really hard time to come up with these stuff amounts. But the amount of and they're so fast, and they already dealt with two obelisks on their side. With this obelisk tank master that scripted content dealt with, then they're not that far behind in dungeons. Scripted content is already at 60% of Valyria, but once Ethical down this trash bag, they're going to be onto the boss as well. And then any sort of problem that scripted content has can actually make Ethical catch up here. So drop it down. They do have a battle rest available, but they need to use the engineer battle rest to get a pickup. That's right. I mean, just look at that last pull we saw from Ethical. They Comendo only needed 4 cannon shots to be able to clear through all of those mobs. They played it absolutely perfectly. And they made up a good minute, 2 minutes of time that scripted content was wasting. Whenever scripted content was having to sit there, kill individual mobs because they were being inaccurate with the cannons. Great job there by Ethical. This is how you start coming back in the series. There's another round of cannon coming up. We've seen how much damage Chomp has been able to pump into bosses as well as just the rest of the group. Doing such an excellent job. We're kind of singling out Chomp on that one because there has been a pretty consistent big disparity that I think is partially due to Azurite, partially due to a little bit of gameplay that's coming up as well. Yeah, and look at the amount of single trade damage they have as well on that both sides. They are down 50%, so we found this technical, so then it's still quite a bit. But as you mentioned, if they
bunch of chaining barrels that need to be able to break this cycle right now if they want to make sure they can consistently survive. It does look like they're breaking it at this point. Scripted content needs to play this one carefully if they want to make sure that they solidify their lead as the market is really fast right now. They're in a great situation so they do get the fear of the house, but the mobs are a little bit too spread out on the side of scripted content, so they're going to start wasting some potential cannon shots, and they're going to take extra time to kill these mobs. Yep. So we see that really quickly. They got to make sure they get this kicks or those ton of people. So it's a little bit of extra time, but if ethical plays this perfectly, it's all eyes on ethical right now as they have the into this. They just need to adoption themselves and continue to execute with scripted content, gravity, overseer focus, and Parapapá. Parapapá. Vamos lá. Parapapá. Um pouquinho atrasado aqui a live, deixa eu arrumar ela aqui. Alta demanda aqui. Agora estamos à noite, o aplicativo está no seu modo noturno e as barrinhas de previsão de ganho aumentaram. Vamos ver o que a gente tem para agora. Aí. Se eu fizer 2 corridas saindo da rodoviária, vou ganhar R$12 a mais. Isso é interessante. Look at this boss HP right now. Yeah, Ethical just turned it up. They're at a 10% boss age difference. Their cooldowns are coming back. That 10-second differential is going to be everything at this point. So, provided Scripted doesn't have any deaths, Ethical loses their DK. Oh, that's going to be it for them. As I don't think they're going to be able to get that res. Tô tentando me aproximar aqui da rodoviária para ver se eu consigo. They had a lot of fire in their arms to continue with this and try to get out a strong position. They certainly did, Jack, and now scripted content. Não vou conseguir, não. Once again, they've tied it up 1-1 against Ethical. Ethical, they really almost caught up there at the end, and it seems to me that if they're going to want to win game 3, if Ethical manages to clean up their gameplay into this next game, scripted content is really lead by 3. Vamos levar a Alba. E aí, Joel, belezinha? Meu parça de Sorocaba tá por aí. Hoje estou em Campinas, Joel. E agora vou para Sumaré.
buscar a Alba. Deixa eu zerar aqui o meu odômetro. A gente vê como vai se comportar esse cilindro de gás. É isso aí, já. Isso aí. Tamo junto, mano. Tamo junto. No Braga. 1175. Achei a Alba. Yeah, definitely not something you want to see in a run like that. I mean, as it goes back, there's really up against the wall here, so we're definitely have to pick up over the next game. But well done to scripted content, fairly easy for them as well. Olá, Gabriel. Olá, Alba, não é isso? Boa noite. Para bem ali na frente da empresa e depois o amigo deles para pra conversar. Falei, meu Deus, qual desses é o carro? Ai, gente, as pessoas não têm muita noção. Aí vem sábado à noite, já dá aquela relaxada. Tá tudo bem, senhores, mas nós estamos trabalhando. Ainda estou trabalhando. Tô tentando sair do trabalho, vocês estão me atrapalhando. Só confirmando aqui, nós vamos para Júlio César Soares, isso. 431. Isso mesmo. Maravilha. Tá marcando aqui 25 minutinhos até lá. Dia de sábado é tranquilo. Essa hora não tem trânsito. Não tem trânsito. Por isso que eu gosto de trabalhar essa hora. Esse horário é muito mais tranquilo. Vou ficar sofrendo no trânsito, Nossa, na parte da tarde, vai, irmão. Olha o irmão estressado, gente. Tá saindo do culto, irmão. Não pode. Não pode estar estressado assim, não, mano. Tava falando com o senhor e tá bravo. Adiantou nada, nego lá. Então. Na semana precisa, assim, pra pegar o horário de pico não é fácil, não. Meu Deus do céu. Tem que sair com pelo menos uma hora um suquinho de maracujá pra dar. É bem isso. Pra dar uma acalmada. É.
Trago aqui meu cooler com meu suco. Ah, tá certo. Acabei de comer um caqui. Tá certo. Precisa ser assim porque, nossa, eu imagino que não seja O fácil. problema é assim, eu gosto, só que assim, é difícil arrumar um lugar na rua pra comer. Você vai parar pra comer, Sim. me dá uma coxinha, me dá um salgado, me dá um... Dependendo do lugar, acho que em quase todos os lugares, né? Menos se você estiver dentro de, sei lá, do shopping, mas como que você vai parar e vai no shopping? Não tem como. Não tem como, você perde tempo. E custo-benefício, sabe? É horrível. Exatamente, um absurdo. Você se alimenta mal, né? Exatamente. E, paga caro. Paga caro. Não compensa mesmo. É muito isso. Aí eu trago... Hoje eu tava ostentando, fiz 2 sucos. Hoje teve mais de um. Ó, quer ver? Aqui, o caqui ainda tá metade aqui, ó. Não comi a outra metade. Nem comeu tudo. Eu nem lembrava que tava aqui, ainda bem que eu fui pegar ele aqui. Ó, isso aqui é limão com hortelã. Sim, é detox. E tem o outro que eu já acabei, que é o de manga. Nossa, mas traz 2 assim enormes. 2 litros de suco. Que bom, né? Isso é muito bom. É uma economia que as pessoas não têm noção. Pô. E tem a garrafa de água ainda. Sim, daí porque a água... Se você for colocar na ponta do lápis, você economiza um monte. A água, eu trago ela congelada, porque ela mantém as outras coisas geladas. Sim. Aquela região ali que eu trabalho, no fim de semana, a gente, como é uma operadora de plano de saúde, a gente trabalha sábado e domingo. Às vezes. De dia não tem nada pra comer, tudo fechado. Ou você vai lá na Andrade Neves, na padaria Longeão, ou na outra padaria lá do Castelo, que é longe também. E aí eu trago também almoço. Aí hoje eu consegui trazer, sei lá, numa outra padaria, a Germânia, que custa um rim. É caro. Nossa, lá é caro. Aí eu comprei uma omelete com salada, R$24. Daí comprei uma água com gás e acho que é broa, pra comer as carnes. Nossa, já foi quase o meu dia de trabalho agora. Aí à noite eu tenho que voltar de Uber, porque eu não tenho ônibus. O meu ônibus é 10 horas da noite. Não tem como esperar, tanto sábado como domingo. E aí, pode. O transporte, a empresa tinha que ajudar uma custeada, Eles né? dão vale transporte, mas essa parte de o alimento, né? A alimentação eles têm. Não, mas assim, eu falo assim, não tem um ônibus que te sirva. Não. Entendeu? Então eles têm que pagar o Uber. Não tem. No fim de semana, na semana é tranquilo assim, às vezes, porque é uma vergonha também os ônibus pra cá. Mas no fim de semana não tem. Tem um ônibus 7 horas, saiu 7 horas da rodoviária. Só tem e o outro? próximo 10 da noite. É porque só tem um, né? É o tempo dele ir lá e voltar. Só tem esse ônibus. E aí, como que eu saio do trabalho 7 horas, 7h20, vou ficar esperando até 10 horas pra ir embora? Não tem cabimento um negócio desse. E você não consegue sair tipo meia horinha mais cedo pra conseguir pegar esse ônibus? Então, não, porque é plantão. E aí, entendi. Normalmente é 2 pessoas. Cara, aí que nem agora, no final do dia, meu Deus do céu, é na hora de ir embora, né? Na hora de ir embora. E o hospital pedindo internação e guia e um monte de coisa. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, se tiver só uma pessoa, é complicado. Não, trabalho tem que ser feito, né? Sim.
andar de Uber nessa região aqui. Porque porque não só Campinas, mas assim, a grande Campinas, né? A região metropolitana inteira. Sim. Porque eu faço 3, 4 corridinhas em Campinas, pá, Sumaré. Aí faz 3, 4 corridinhas, pá, Hortolândia. Né? E você fica fazendo uns trajetos um pouco maiores desses, que dá uma desestressada daquele trânsitozinho miúdo de cidade. Dentro da cidade ali. Assim, o meu custo por quilômetro, ele é mais baixo na rodovia. Né? O valor por quilômetro não pode ser alto numa corrida dessa que pegue rodovia, porque senão o valor fica muito pouco atrativo para o passageiro, né? Mas, como o meu custo é bem menor, e eu sei que daqui a pouquinho eu arrumo outra corrida para voltar, vambora pegar a estrada. Sábado, nossa. Muito rápido. Ainda mais que essa hora, 7h40 agora. Muita gente saindo. O pessoal vai sair, vai pras baladinhas, vai pra show, vai pra alguma coisa, tudo em Campinas. Aqui é tudo em Campinas. Então acaba tendo. Até umas 2 horas da manhã dá pra ficar nesse bate pra lá e pra cá. Nossa. Entendeu? E eu gosto de dirigir à noite porque não tem trânsito, não tem sol na cara, sabe? A maioria das pessoas tá que nem você, assim, voltando, já terminou o trabalho, não tá com pressa, sabe? Eu quero minha casa, meu sossego. Ou então tá indo se divertir, aí não tá mais com a cabeça, com horário, sabe? Tô indo encontrar com o crush, né? Vamos lá. Tô indo encontrar com um colega e a gente vai depois buscar não sei quem, vamos pro não sei aonde. Então é outra vibe. Sim. Pô, beleza. O dia é muito pior. Acordo 6 horas da manhã para levar meu filho na escola, tá? Durante a semana. Levo ele na escola, deixo ele na escola, minha mulher fala, por que você não já começa a trabalhar daí? Pô, aí você começa a trabalhar 6 horas da manhã? Meu Deus. Tem trabalho. Tem trabalho. Tem muito. Mas quem é que pede o Uber de manhã? É o cara que perdeu hora. O cara que perdeu a hora. É o cara que perdeu o fretado. Você entendeu? O cara que o ônibus não passou. E ele tá no desespero. Então assim, o cara tá preocupado se vai perder o emprego. O cara entra no carro falando, motor, pode correr aí que eu não ligo não. Mas quem paga a multa sou eu. Sim. Você entendeu? Não, sem contar que 7, 6h30, 7 horas você nem come. Não, o trânsito miserável, Trânsito não deixa. Então não tem como. Tem como. De fato, durante o dia é tudo muito pior. As pessoas acham que eu sou máquina de teletransporte, sabe? Quer que eu faça o quê? A gente vai fazer, sumir aqui e aparecer do outro lado. Eu trabalho à tarde, eu trabalhava de manhã, e aí mudaram o meu horário para tarde, mas assim, é muito, muito melhor. Eu não pego trânsito. Você faz sempre contra fluxo, né? Tá todo mundo indo e você tá voltando. Não pego trânsito para vir pro trabalho. Tem lugar para eu sentar, porque quando eu trabalhava de manhã, eu pegava o ônibus 6h30, mais ou menos 6h20. Meu Deus do céu, ia quase pendurada na porta. Chegava aqui na Anhanguera, não andava pé o tempo todo. E quando você fala assim, não cabe mais ninguém, aí tem um querendo descer, o motorista desce um, entra mais 8. Sim. E aperta mais. Horrível. É ruim. E aí, à tarde eu tenho essa questão de não ter ônibus no final de semana e eu tenho que voltar de Uber, mas eu não me importo. É só o tempo que você ganha de vida e fugir daquela maluquice durante a semana da manhã, vale a pena. E até porque, nossa, de manhã parece que tudo acontece de manhã. E a maior parte das coisas são imprudência, pressa, desatenção. É o que você falou, esse horário o pessoal já tá mais tranquilo, ninguém tá na correria, só quem trabalha à noite, mas ninguém tá mais na correria, nossa, desesperado. Não, acontece mais de madrugada, mas também por imprudência das pessoas. Mas é muito mais tranquilo. Eu não tenho a menor vontade de voltar a trabalhar de manhã. Não me é complicado mesmo.
falo que eu tenho um trabalho bacana. Fico passeando pela cidade, Sim, conhecendo conversando com um monte de gente lugares. legal, Sim. escutando minha musiquinha aqui. Hoje tá passando um videozinho aqui de um campeonato que eu tava assistindo, mas nem tô dando bola. Então eu fico escutando música, passeando pela cidade. Conhece lugares. E ainda sou pago pra isso. O GPS manda ir pra lá, mas pode ir reto. Não, vou reto até o final, aqui tá acima. É, porque todo mundo que vê que eu venho, o GPS manda ir pra cá. Ali, além de ser perigoso, eu acho, cheio de buraco. Aliás, aqui tudo é. É muita lombada. É. Mas se não botar esse monte de lombada, esses moleques de moto andam Se 120 por hora aqui. Se mata. É. O problema é que se ele só se matasse, tava bom. O problema é que ele atropela o outro. Exatamente. Yeah, well, I talked about it quite a bit during the matches. Keeping them trials options outside the match. Many different methods. I do absolutely have questions about the position. Show that he's been able to play on stage setting. That's why. Because I know that he's capable of doing these things. And maybe they're not as practiced and polished as they want to be or as it could be on some of the matches. And that's where I'd like to see teams that start stepping up to the see the clubs they can down there for like once or some other matches. I definitely think that the road has its advantages in like utility junctions like Tony Moore's and things. I think there's a reason we're not seeing it this season. It's like raw damage, raw output, which has been absolutely killing this season. Sure has. Yeah, well done to them, like you're saying, Jack, and definitely see if they can come back for the next time if we can play some of those competitive propositions and aspects of the scene. But throughout those few had some Yes, let's talk about evolution for sure. One thing that both teams actually did that we saw sort of developing this weekend is this unexpected in those two in the second half of the first. Tem uma escola There's still some nice things. no bairro onde morava a avó da minha esposa, que é Catarina não sei o que o nome da escola. Catarina é o nome da minha. E assim, ele arrasta, né? Arranca o. É. Só que o que mais me impressiona é que a lombada continua até a calçada. Os moleques não passar de moto fazendo graça pras menininhas na calçada, né? E não, Que eles não cortavam pela calçada. É. Eu Geralmente na eu frente falei, da gente, é a primeira vez na vida que eu vi lombada na calçada. É, em alguns casos Necessário. é necessário. Necessário. Principalmente na frente da escola, meu Deus. É. Não sei, os jovens de hoje, eles não têm muita noção. Oh yeah, and they are going to be moving on to the finals, and that their competition not round by our next round for this season series with that face semis Europe I mean, I'm just about to see a very close matchup, but Crudinho. É melhor vir tudo reto. É aquilo que dá aquela voltona lá embaixo. É horrível lá. Mas quem conhece vem embora, mas quem não conhece vai assim, vai virando pra lá, já fala, nossa, por aí é ruim. Até porque lá é um lugar escuro, tem rapaz aquela- que fica ali naquele. É porque lá tem um córregozinho, né? Tem. Que passa lá embaixo, né? Então Tem. só tem coisa do lado esquerdo, né? Do lado direito não tem nada. Não. E fica aquele monte de mato que você não sabe o que tem dentro. Então, mas lá tem gente que fica lá, esse rapaz Nóia. usuário de droga, fica lá. Ah, não, perigoso isso. Sim, por lá é perigoso.
E acaba sendo mais longe, eu acho, porque você anda tudo aqui, não Vai recortando, tem que vir pra cá de qualquer jeito, né? Se ainda saísse mais perto, nem isso. Não, não sai não. Olha, meu Deus do céu, que horrível. Olha aqui. Karaokê. Montaram karaokê na rua. Aqui é horrível esses moleques, além das O meu filho canta essa música diferente. Ele fala, parar de pôr comida no meu prato, eu não aguento mais crescer por lado, eu sou apenas um P de pesado. É uma figurinha. Nossa, é interessante a letra dele. Mas é um barato, você morre de rir, é aqui, né? É aqui. É interessante. Olha que coisa. Parar de pôr comida no meu prato. Não, autor nada. Isso aí ele vê dos outros na internet e fica cantando em casa. Diferente. É verdade. Alba, boa noite, Muito bom final de obrigada, semana pra Deus você, viu? abençoe, Eu também. Trabalho. Tchau, tchau. Tchau. R$30 essa corridinha aqui. Barapapá, barapapá, barapapá. Aceitei aqui. Corridinha super curta, mas é no meu caminho. Laurinho da Silva, a internet está meio ruinzinha aqui, viu? Tá com minha aqui. Mas aparentemente tá bom. Tinha que dar uma reiniciada nos aparelhos, né? Desligar e ligar tudo de novo. Tentar jogar a qualidade da transmissão para 720. Não, 720 já dá para ver, pelo menos. Oi, meu bem. Tudo bom? Beleza? É o Leandro. Show de bola. Agora fechou.
rua Thierry Rossi, número 40. Isso mesmo? O que você tá vendo aí de bom, motor? É um campeonato de RPG online. Os caras estão disputando, tipo assim, quem termina primeiro, entendeu? São 3 mapas, quem faz 2 pontos leva. São 5 mapas, você pode banir cada time, banir esse aqui eu não quero jogar, entendeu? Vai ficar mais equilibrado. É mais pra ficar ouvindo assim de longe, treinando meu inglês. 5 minutinhos, pertinho, né? Começou. That is a great question to DC. I am unaware of the reasoning behind their play here. That is quite unfortunate. Well, one last chance. Not slowing down. They were not really trouble with the numbers if they getting numbers in at 60% health rate. Just making sure that they can still satisfied with the game there. Yeah, it seems likely that is what's happening. I don't know. I'm sure we'll find out eventually what's going on inside of Goosey Bad. Meanwhile, the gameplay will continue though, as teams are always instructed. Keep going through the match, even if something like that happens. Yeah, and teams are responsible for that. So while DC is doing work, there's no real call for remakes. Okay, so Goosey Bad has actually begun. Yeah, they're gonna pull this without a healer. It should be a doable boss without a healer, and this I think is a good way to make sure they're not going to lose too much time on the deck. Do you think they should be able to look for the first vent jet, right? Yeah, so it's gonna be turtles probably on the first vent jets. I'd guess. Yeah, here comes that vent jets. Maybe they can look with just Exil and yeah, Spirit Vents. Okay, yeah, so it looks like it's just Spirit Vents. Okay, Hunters are very strong. Doing okay here. They have to really be careful to not take any avoidable damage though, as they don't have a healer. Yip's also taking quite a bit of danger. Does have access to some defensive abilities, so although it's not most of the major ones. He's gonna get some Spirit Vents cast onto him. Big off-healing from the Hunters. Meanwhile, inside of One Last Chance, they have successfully slain their boss and are advancing down the trash. Okay, so here's that second vengeance, and this one is going to be turtles. Okay, yeah, well, Lions here. They're going to be going down to the trash area. I think we saw this with them yesterday. I believe that they've pulled into these processes. They just pulled those slides. Okay, so now let's take the
this, they might, so that since it's wall strike, they may do a strategy where they'll pull in those two teaming joker dogs right at the end of the control counter. That can sometimes be foiled by the Vengeance timing, the Flames timing. So yeah, they're kind of cheating over towards that side of the board. Also doing a good job of, so everything we're supposed to do, so we actually sort of melt it off and fade that buff is so wasted there. Instead of one less chance of fade that again. Ih, tá fechado. That makes him take no damage. Então tem evento ali. Ele dá a volta pelo posto e vai pela outra ali. Quem que tava tendo ali que fechou a rua? Eu esqueci, mas tava tendo mesmo. Eu tava, passei ali de carro também. Mas sim, ele tava fechado. Quem? É só de por aqui. QC bad, meanwhile, they pulled a bunch of living base, bolster up a bunch of stuff that they're now going to try to meld off combat. Unfortunately, it looks like Hunter Pets may be refusing to cooperate here. Eventually, they're going to lose one of those custom stats. They're probably not doing the pulls that they normally would be doing. Trying to slowly advance through this dungeon here as they don't have that healer. Acabar já acabou, né? Chique! Belezinha, finalizado aqui já, viu? Valeu, bom final de semana pra você também. Boa! Yes, I think it is with this composition, especially if you knew in advance. If you knew in advance that you didn't have a healer, you could also be playing that generating in-band thing that we saw the hunters playing from FEU for the kiting strategy in the last boss of Overload. That is something that I don't think the hunters do in advance here, although we can actually see Vamos lá! yeah, they're not playing the healing ring, so this is something against loss to do so. But I think even without that, it's still doable because they have turtles and fanes with big zaps. Achou outro motorista. In the second phase, I think that they probably are going to have to do with a lot more wicked Nautilus than otherwise planned. I think their best bet is probably to just assume that Hunte will be rejoining before then. Well, Hunter just DM'd me on Discord. He goes, I'm freaking out, man. My net is just dead. Oh no. O cara tá na rua de mão dupla, tá andando pela contramão. In this gauntlet here, yeah, this is really not anything you. I mean, it's very, very unfortunate when this happens. You would really credit to Goosey Bad for the rest of their team sticking with it and continuing their run here, and that is by far making the best of a bad situation for them. One last chance is actually been doing a good job. They haven't had any mistakes. They are pulling enough accounts where they only have that landing piece of Vou voltar para Fica! Pior que fica fazendo pergunta ainda das coisas, o que tá acontecendo, quem que tá ganhando. A menina na outra corrida perguntou, quem que tá ganhando? Aí às vezes tenta entender que jogo que é. Isso aí é o que? É LOL? Eu falei, não é LOL. Ai. Agora vou voltar na direção dos shoppings. Essa foi uma corrida que valeu a pena vir aqui, viu? Não costumo aceitar a corrida pro lado de cá não, mas... Ó, corrida para Cosmópolis. Credo, tem que andar 9 quilômetros até Paulínia para pegar a pessoa e levar em Cosmópolis. Não, muito obrigado. Aí não, né? Aí tem combate.
Paulo Bueff. And they are eventually going to be able to snap in here. Snap in further in there. Oh, there's another port that you can snap. Yeah. Oh, okay, so the advantage of snapping out there is that the stairs don't snap too. The stairs are just kind of sit there. So it allows you to like separate pretty quickly because ideally you don't do any damage to the stairs because they're just passive. Very cool. But one left chance does snap. Basically, if you play so you should generally just make a judgment call if you have because especially the terminal setup, that was just flexible more than the goes. Aí, tô com uma corridinha boa. O velho andando do meu lado aqui que tá quase desmontando. Parece carro dos Flintstones. Avenida Chico Mendes. Vamos buscar a Joelma. Maracanã, Avenida Chico Mendes. Now they're gonna try and hit the short way down there, helicopter flight here.
né? Isso, boa noite, tudo bom? É Joelma? Isso, Joelma, é Vila Flora, tá bom? Hortolândia. Isso, sem Obrigada, problema. tá? Boa noite, Deus abençoe. Tchau. Boa noite. Quando chegar, me dá um toque, tá? Isso, Vila Flora Hortolândia. I think just is highly recommended that you don't hold it. One last chance, noticing that they're probably significantly ahead at this point. Is now like This is a great adjustment from that shape. Kind of really slammed the door on Aussie bad here. Yeah, I'd just say the way that we this time wiped the outlets is something we've got over and over again. So let's just tweak this outlets here. It's going to cost us 1 minute, but it's going to dramatically change the yeah, they would absolutely. Okay, so they would either have to like chain feed themselves to this grab back that we want to pull after this audible spot, or they would have to chain feed to take back again. I mean, I've seen weird stuff happen before, but I mean, I've certainly chain fed to both that trash pack and that boss myself, so I think we both admitted that I actually I haven't pulled that pack this patch. I pulled it during that whenever I was on the PTR. I've not pulled it since. and then you're gonna combat drop in here with that awakened portal. Right into the other that pack. Yeah. That stealth bonus is gonna be massive for that. One of the downsides of pulling this trash pack is that it just double works for a robot at 150%. You're getting double amount. And I think that's a little bit of why this trash pack is so dangerous. In combination with the lunch, right? You do still get those The higher health Mark 3 robot is going to be the first one to cast the short out here as well because it did the first cast before. But we need to get that thing down. That's the X mark one. Let me cast a short out in a couple seconds. Looks like we can. Yeah, I mean, they're kind of hard to do this point. Don't lose this boss for teams of this caliber with this kind of practice is really taking. It's quite a long. Same package. So, pretty much unless somebody, there could be some very large mistakes that I make. Unless it's coming out. One last chance here. You know, using that which is Kind of range. something. Yeah. It used to be a bunch of different abilities based on what Pet casted. Now it's just that crossing and type. Yeah, priority. So, something that's also kind of is that if this is a point where it'll come from one last case where you never have to roll the value. It's just this aspect of trying to cast it is that because they already cast it as opposed to Indeed, they will. Not once one of those things is dead, though. yeah. Well, still once, but they won't get the benefit of it, right? Exactly. They won't get the benefit from rapid roll-up, and they only want the shot to maintain Haste wave. basically Greasy Bat here really trying to catch up on this. Their route looks quite a lot faster. They are pulling trash against the end of Head Machines for Spark Plugs. That's something that is very sketchy because the boss arena is just so full of garbage at this point. All these things go around. Yeah, it's almost yeah, they finished off Spark Plugs, but this efficiency is actually fantastic for them. This is saving them something like 30 seconds. Unfortunately, they lost much more than 30 seconds early in this dungeon. But I believe that they're happy through this dungeon. It's dramatically better. They're not on these chances. one last chance. Not only the target system take this from the base, but they do have two battle resists available. I think at this point you would have to have like a full time Magneto to be able to put Lucy Bad in a position where they'll be able to take it away. Yeah, or somebody would have to disconnect. Well, that's something interesting. The Magneto card actually skills. There are a couple of possibilities that do that. Like any possibility that makes a unit something that even is coded as a unit. Even if it doesn't actually have a health bar, often those will work as provide mechanical scalers. Siege of Paralysis adds, Yeah, a lot of the actual ads that you can target would correctly be flagged as tyrannical ones, but a lot of the like Gal
thing here at the end. Get those things recalibrating. The shower is nearly knocked off the edge. Okay. We're good. Everything's fine. Shower's getting knocked off the edge, but also probably because of that. Yeah, because then the boss would cast the tantrum thing. And my hand slam on the ground. Yeah, reminiscent of the door boss. I don't know if you played back then, but the XT 001 deconstructor or whatever, that guy. 8h23. Okay, yeah, very, very famous boss. That's an authentic voice line there. Okay, so anyway, Shower's been recalibrated. His lever went out on him. And things from beyond, it's shades spawning. Yeah, they have these dots on them in the Gigazap, and those dots are a bunch of damage instances that can spawn things from beyond. Yeah. One last chance is going to be down in Mega Buster. Going to be taking this first map of the series. You see that unfortunate circumstances, but it looks like it's now around. Be a little bit more fun. It is unfortunate when you see those things happen. Just as a reminder for people, it is in our ruling that players are responsible for their own internet. So in the interest of tournament, continue. So, but fairly clean run on the side of one last chance. Do you think those are that been enough? I mean, if you saw from just how perfectly all three of the hunters I've seen that were lining up with their fan deaths and how their units were all perfectly aligned with formation, I think they're on the side of the to add on top of what you were saying, part of the reason for that ruling is just it's way too difficult for a tournament to have perspective to actually differentiate between DCs or just one that rage quit. If there was a remake rule for disconnects, then there's could always there be fake DC rage quitting. So that's just kind of one of the reasons why that's one of the reasons we have that rule in place. And you know, in situations like this, it's unfortunate, like you said, but I think it's you gotta have the integrity. I think it's almost impossible to be able to even compare these last chances. Do one last chance actually just played an omnibus, like they audible an omnibus. That was a great choice by them. Yeah, That's a fantastic it was good audible, right? But yeah, like they wouldn't have done that if we see that in the based on So it's hard to even tell like how things would have shaped and interesting how it's played over the time. So I think all you can really do is just like look towards this next level. Yep, let's not dwell too much on that one. We are going to be moving on in this series, so that brings one last chance to one all against UC Babs. This is the best of 3 series. We'll see if they can tie it up or for one last chance to win this out. But we're going to be moving on to another log, and tell us what you think about this next matchup. We will see. Sacred management. So Sacred Management is very tricky because you have a mismatch in clubs. The Peacekeepers have about 2.5 times the HP with the Assassins, and I think they have like almost 50% more health and food. So they have a lot of mismatch health. In addition, now you got stuff like the Opportunity Labels, which have half the HP of the Assassins, like a third of the HP of the Assassins. Speed, taunt, DKs can look for bombs, they get pieced. So Sacred Management has to be able to do for these teams. And it also comes down to like capping which mobs you can make with play to play. And planning, like it just all comes down to how you're playing around the group. So I think we're going to see the team that has like, the best strategy like playing around just how they easily piece it up, be able to show a lot of finesse. Here's we'll see any benches either to show you. We saw one of them in the EU Cup against Sacred on Rock. We saw a bunch of them at Sacred totally were here so far this weekend. And I wonder if anybody's going to bring it out for Motherload too. I would hate it in Sacred Motherload purely because Protection Warrior is not exactly that great at being able to face take any of the Peacekeepers inside of Motherload. I guess Vintage Demon Hunter wouldn't be able to face take 6 Peacekeepers either. So They can. I mean, Respect purposes, they're kind of chill. you think they'd be able to face take those? Yeah, they've got tattoos. Magic doesn't hurt them. That's how it works. That's what the tooltip says. It says that they're tattoos. Really? Magic defensive. Yeah, they've
Not 100% sure. We're probably going to see DKs. That's a pretty typical a new threat declension. Generally, you have to have very good tank count. Generally, which you normally have to have in the first half of the world anyways. But just an extra strain on the healer as well. There's a lot of residual damage that goes up. So we could see some random best players if they're not, particularly careful with their line control. We could see some big healing on these games too. Yeah, looking forward to it. And as far Going into the obelisk with Urgoth's Breaker of Heroes, I want to see where they put this outworld, so that maybe we'll figure out just where you put this outworld. I think they would probably like these spots. The second one is probably in that tank area / unbelievable pavilion to allow you to have the most room to kite. And then the third one is you take it and you point out where the power goes on the launch points. Looks like one last chance is taking not the airdrop approach where Greasy Bat is taking. Both of them are taking the kite strategy approach where they want to start out with a little bit more space and then start inwards. Yeah, one last chance taking it is the garage here. One of the nice things about that is that it's a nice single location where they can get access to everywhere, but they're not actually going to drop out That's a good description for that. I've always called it pavilion, but I think we'll take it. and there's two you actually can activate those buttons in there as well. It's tricky, but it's doable to activate. Right? So one last chance doing something interesting. They're actually just going to annihilate all the off-duty laborers and using their blood, their felt flash to be able to do it. Goosey Bad, on the other hand, has elected to go for an enormous blood level. One last chance. Really good bring a peace management there. Rain goes down. What did he get melee by that mechanized peacekeeper? It's a possibility. That's what looked like happened. Yeah. I mean, he died right next to all the sanguine as well, but I have to imagine he didn't just die to a sanguine bath. I hope he didn't die to a 15 stack of Sanguine. I really hope he got a peacekeeper. Yeah, there goes the life of good on charge. Looks like they've stabilized inside of one last chance. They do have that instant cast battle that both teams do because of those death knights, but Goosey Bad already onto their second goal dungeon now. This one's going to be another 3 peacekeeper activation. It's going to be a big count for them. One last chance has like a space. Yeah, so their initial strategy was to get all those laborers out of the way and drop that sanguine inside the garage. And that's Sharks goes down on a heroic lead. This is going to be a full team wipe for one last chance. They have to meld here. They're going to lose them. Okay, They're going to lose them. Yep. yeah, they lose them. Okay, each one of these peacekeepers has a mech jockey in that contains 4 count. One last chance lost 1, 2, 3, 4, 5 peacekeepers there. My math tells me that's 20 count guys. Yep, that is not good for them. That's going to be a whole extra pull later. Might have only been 16 count because one of those peacekeepers might have been there pretty The pre-activated one. but still, yeah, you lose the activation of the, or you lose the count of the match jockey once you drop that tag. So there's 16 or 20 that is one almost full additional roll that you have to do. Yeah, but they'll have to find a way to enlarge one of their rolls by a noticeable amount.
catastrophic for them as well because they're still in combat with all these things. It looks like a fade is coming out and the pets are going to play dead. Okay, but it's lost his trinket. The lingering psychic shell. Yes, the lingering psychic shell. So now he gets a life cocoon. As long as he's able to stabilize and get this back up really cool, they should be okay. Those throw rocks, though, are going to come out at him. He does also have one of those rock lances debuffs on himself, but he's going to be able to survive through that. That's a There goes the ring of peace. Initially. Sanguine, though. Oh, no. Yeah, they dropped the ring of peace there, but it looked like the ring of peace came out a little before the first boss died. That caused Sanguine to be able to at the end of the ring of peace rather than the start of it, which is not how that is supposed to look. I suspect it's probably died to a combo of Throw Rock plus Earth Shock. Earth Shock is actually an invisible cast by the Earth Chambers that won't go on the nearest target. So sometimes you'll have melee, like generally should be baiting like one of the Earth Shocks on the melee, especially if you have high survivability melees like Demon Hunter or Death Knight, just kind of take that. You really don't want to go on your tank because if it's actually going on your tank, then they'll probably perish relatively quickly. Yeah, your tank can also spell reflect them, but you just have to kind of guess that they're about to happen. Yeah. So like popping AMS, popping Blur, getting a melee and killing those is pretty good. Cryptics shouldn't go down with it if he's base tankable, as long as he like has AMS. I suspect that he'll get both of power at the same time. Yeah, the throw rock also targets closest target, but that one at least you have a cast time on to know what's happening. But it's also physical. Yes. So AMS not effective against that. There's the ring of peace, and that is a beautiful spread of all these mobs. A lot of them casting that final blast. Now we do have a fanatical driller coming out. If they can, they're gonna try and trap that. Yeah. Or they're just gonna bring it into the next wall. Well, they bring it into the next one, and eventually they will invade. That was just gonna end up dying. They're gonna get it all off the second one for the next tracker. Yeah, so those drillers don't give any count. So there's no reason to fight them unless it's just easier to do that than to melt them. So they drop line death fixes. If they do. Why do they not give count when they drop line death fixes? That's a great question, Tells. Inside one last chance here. Continuing to kite out these keepers in the first half of the area. 39% count was about what we said was so bad. Whenever they get up 20, pretty crowded in the area. So I suspect one last chance is going to be able to make their way down count into that part of the city. Here momentarily, as soon as these peacekeepers go down, their wipe was catastrophic. I will say. Oh, is that guy? Nope. No, just at the edge of Sanguine. Excellent work for one last chance. Yeah, they are advancing their enemy forces count. So they're behind by about 20% and a boss. Which is a lot. They're behind by. Prontinho. Joia. Finalizado aqui já, viu? Obrigado aí. Bom final de semana pra você. Tchau, tchau. Now this is their second on the list. I believe that they skip O rapaz é... the only logical conclusion is they also skip same. Falta uns parafusos na cabeça desse menino, tadinho. Neither are too bad for Honey. A moça não sei se é Yeah, that is true. They're not muito legal deixar ele andar sozinho, não, cara. I'd almost rather play the tank buster over Sandflex, right? Especially with a hunter in your group, yeah, you just have the pentons available for it. I mean, Dark Fury is annoying for cryptics at some time, though. I think Mountaineer is by far the worst for uptime, just generally because of how she can get caught out in the middle of the room. While you do have triple range in relation with double hunter and the DK mind freeze range, Okay. Tadinha Amanda. So take a look at what Goosey Bad is about to do here. So they're bringing Voidweaver Malthier to the very middle of where Azarok is. And by doing this, the first person to leave the Awakened Realm here, which is going to be Yips, is going to get in combat with all 4 of those enemies. And so all of them are going to cast Raging Gaze onto him. And he's going to get fixated. Unfortunately, Tá tocando a corrida pra Montemor, só que eu não quero ir pra Montemor, não. So if you do that right, you can get all 4 of them on his tank. it's not based on range. So there's like a tick rate for when the players come out of the portal. And if you get the long side of the tick rate, then you can just get all 4 gazes onto the tank. If you get the bad one, then It's not just tick rate though. It's also if the warrior is really like if the warrior is close enough to the Earth Rangers, they'll get in combat with him independently of Azarok putting them in combat with him. Conclusão desesperado atrás de mim ali. In the middle of Azarok rather than just coming out somewhere else. So would you rather not like drop it off to the side, have the warrior come out independently, than like leave on top of Azarok? If you leave on top, then you've got a little more time where you're not in the middle of the same box. It's true. So
that's why the portal being what increases the reliability of this trap. Although of course it's not reliable if you have them in the right spot. Like if you come out in the exact right position where all the air trainers are in the right spots and they're mini controls as well. There are people who reliably get all four of them on themselves. You know what I saw the other day, well, you get one last chance. Wasted had to actually turtle into Sanky to be able to pick up the soccer balls. I saw one of those balls get feared by a crowd. Yeah. And like in the opposite direction, they got kicked the wrong way. Shores goes down to the same pool where Yips went down. This is a white. Well, Shores is running back. You basically they have. Vamos lá buscar o Lucimar. Ih, acabou meu bagulho aqui, mano. Deixa eu ver. Acabou meu caqui, mano. Acabou o caqui. Also doing a big pull, Yips taking a lot of damage from the knife corruption. It's barely going to be able to survive on their side. Yeah, once again, we have a little bit of a... Actually, no, looks like that's well this time. This Miss Pet coming out now from the Hunters. That means that we are going to see a skip, and we will indeed see a skip on the side of Missy Cat, making their way now through the middle of the R&D department. 80% trash counts already, so they're pretty much done. Next thing is hold the door. Yeah, this is the same management series. Okay, so Showers goes down for one last chance again. Vamos lá buscar o Lucimar. It's so hard to make it clean whenever you're actually playing the game. Doing it well is just one of the absolute best feelings. And doing it poorly makes you feel like a fool. Yeah, it's one of the most taxing things about being a tank actually during Sank. Just like you need to be paying attention every single second of every single break in 5 seconds, and then a lot start dying with Sank when you're gonna get yelled at. You feel really. You see that doing some pull here of the war machine into Rick's and Flex. High tank damage, but yeah. They also need to be careful with Sanguine especially as the little hot here dies. So Rick's and they have damage melees. And as I talk about time and time again, actually we're not very good at Rick's display. So that when compared with the charge shot for the mid is a high amount of take damage. It's 4.119 with like high 9 level gear, it should be able to take this fairly comfortably. And even still, this is a lot of damage. See it around like there. Yeah, you can see a lot of damage coming out of the group there. There's Yips' lingering psychic shell as well. Sanguine going to be dropped here. Is the boss inside of it? No. Great job by Yips. Just at the edge of the Sanguine one. One prayer. Ah, vamos passar por cima da Bandeirante. Caraca, tamo longe, hein, mano. Deixa eu ventilar um pouco o carro aqui, tirar esse cheiro. Aqui é a rodovia dos Bandeirantes. Rosa.
botar um cheirinho no carro. By a little bit, it shouldn't be this much though, I think. I think they probably have pulled one or two extra enemies throughout the course of the second phase. Yeah, they're probably. It's not a big deal, but it is slightly inefficient. As we see now, they are fighting the fear guy and the blob with Local Rasta. A notably very difficult boss to fight awakened enemies with. I hate these two. I think I Really down too. Yeah, there's kind of an element of chance here as well, where if they get the same save spots over and over again, those save spots are going to be filled with a lot of Eu, hein? O aplicativo falando que eu tô fazendo um desvio do trajeto, tô nada. Ele é que tá perdido aqui. before that ends up happening to them. Absolutely. Yeah, they have a lot of tools to deal with that fear. They have the AMS, they have the turtles, they have revival. Something I know as well is that there are a lot of safe spots actually along this path. The rest of it standing near a safe spot. But neither Cryptic's nor yet. Trying to. Yeah, so right about where Cryptix is standing right now is a spot that will basically never be hit by the missiles, the micro missiles. Yeah, there's a lot of safe spots for Muita indústria aqui, né? Bizarro. Very useful setup spots to know. You do look pretty foolish if you're 100 feet off the safe spot and you just get hit. No one's safe. Lucy Bad here gets us doing a really good job of being able to soak his eyes around the citrus and looks like that other point is going to go down right in front of Lucy Bad goes up. Actually, he didn't dodge or parry the horse. Not parry, no. Just dodge, actually. Just dodge. What a great game for the massive sequence too. Sometimes it'd be that way. It's hard to know. Like, I never really understand the position. So, Parry is like you use your sword to, parry something, whereas dodge is just getting out of the way. The bullets are too fast for your sword. Santo André. But if you're not there, basically. So that's the reason. Lucy Bad there dropping over about 7% last chance. It has just been ever so closely, but it's a little bit too late for another down. Honestly, Lucy Bad saying Yeah, one last chance fell behind pretty early in this dungeon, and Lucy Bad never let up here. Their run looks pretty great, and they're going to come in with a sub 20-minute moment. Great job by Lucy Bad, recovering from a very unfortunate map 1, and they'll be bringing us to a game 3. Yeah, good job by Lucy Bad. That is going to tie this up to 1. Dá uma paradinha aqui. And, yeah, well Tirar uma água do joelho rapidão. guys, like you're saying, that same minutes, that very, very good for them. And then on the second one last chance, they had a bit of a messy run, and they had 15 deaths, 14 deaths, somewhere in there. Where were they? Where were we really seeing the struggle there? They're saying the range was just not just like just not I'm sorry, I'm still really dodge parry explanation. It's Because your mind can expand it. Were you guys talking about that yesterday? yes, we're talking about it every day because I don't. Okay, there are some. Yes. There are some things that you can dodge on and there, and I don't always know the difference between the two. And that is one of them that I know is you can use one but not the other, but I didn't know which one it was. It's almost always dodge, okay, not parry. If something only works for one of them, it's usually dodge that works. I don't think we'll ever get an explanation. Let's just see where we are. Okay, alright, we'll leave it at that. But, yeah, the next map, Well, yes, they're saying management.
fazendo aqui? Será que é esse aqui que é o Lucimar? Yeah, not taunting mobs. Although you're like taunting and ripping a bunch. Whereas like Toll, you have to be able to hit the mobs that stacked up perfectly and kill them like almost evenly. It's like fleeing mob management. It's a very different thing than managing mobs with different modes. It's enough different that they are not necessarily down on this map. Well, and also, the problem with that is, if you look at times, they're 6 minutes behind. Goosey Bad with a 16:38 and Golden Orb is. Last time, that almost has to be wide. Like, being 6 minutes behind from a team that has they look good, right? Like, they look like a team that if they are able to execute with 100% success rate on their strategies, they look like a good team. I don't suspect that their route is 6 minutes behind. I suspect that they probably almost had almost certainly had a full team back up until the which is why they were so far behind. Yeah, that's gonna be good. Last time we were in Toldemore, we saw the team that was behind by more than 4 minutes in time trials ending up winning. So it's by no means are the time trials the end of the story here. It's Mais um na frente? Com certeza. so much. Yeah, and as we saw at Curta, actually this is Eu quero saber pra que você tá levando esses balão? Sinceramente. E ela foi a primeira a entrar. Segura aqui. Yeah, I mean, just house. Just house. Tá subindo alguém ali de carro. Eu tenho que sair daqui, tá vindo um carro. É, tá na entrada, né? Lucimar, isso mesmo, né? Isso. Fechou não. Agora foi. Just house, like just house, counter, and just house. Surprisingly as well, when you think about all the bosses in Toldemore, like, that one is often is the easiest of the bosses. É. Vamos para a rua projetada Hortolândia. Isso. Isso mesmo. yeah, and if you take a look at the bracket as well, this is an elimination round. This next game is tied up. And given how we've seen it play, how I think that's going to play out. It's tough to say because I think the world especially. Espera eu passar devagar, né? Não vou passar rápido só porque ele quer. Tá um monte de imperfeição ali. É. Aqui é São Bento, né? Uhum. Vai, tá ligado, mano? Tá ligado? Quer que desliga? Não tem problema. Na hora que abre as portas tudo para os outros entrar, né? O ar já vai embora. É, o ar vai embora.
And what does that say also about getting if you see players when you're going to get 5 players to commit to the practice. Schedule practice sites, showing up every week, having a team that doesn't play well, show up consistently and try Yeah, it's really difficult to get 5 people to agree to do that. And it's even more difficult to get 5 people who still want to do that after the first cup and who still want to keep going. Now they've actually done the practice so far. So as talent's going to test to sometimes, it's a really, really big challenge. Yeah, because they're a bunch of big great together. Exactly. These are people who know they like each other, which is a really good thing. Sometimes when people start working out, it's a bunch of people that somebody knows everybody, but not everybody knows everybody. We're going to start off with this sanguine sand. That is the best I've ever seen of the first player, I think. Both teams almost mirror each other. One last chance. Baited it. Upheaval cast into some sanguine. That is going to lead to them getting healed for them. That's going to take the muscle away, pushing it before the third upheaval off the table. That's a good again, going to take another one there again. This boss is now millions of HP. Passagem embaixo aqui não dá pra entender. É mais fácil eles ter feito continuar rodando e já entrar direto na pista. Agora faz uma volta pra cima, anda pra cá, anda pra cá. Tudo pra complicar. Ah, não dá pra entender. Engenheiros. É. Nossa, que se você lá não manda 2. Caminhozinho ruim. É, ele vai passar esse lá pro PMS. Na MS ele é mais perto. Que falta da porra. Esse lá pro MS. Yes, it is doable. We've seen it, but it is a tight DPS check to this. We're going to have to spend a little bit more time here for dismiss pack coming out from Kevin, and then they were about to start their shuttle step up into prison. Realistically, if you miss it, as long as you have good safety, chances actually really towards it. Okay, so this Vegas. Yeah.
versatile to be able to stay alive. It's such a weird take on what the essence is. Yeah, no shit. With Shaw was running something that's more standard from what we've seen from tanks thus far. He's running straight to the nature and those emerging restaurant incomes. Yeah, Shaw is also combining strength coordination with reckless thing to increase its damage after the gas. Another pretty common combo, but yeah, these two tanks disagree quite a bit about what the best stuff to play as. Gibbs not looking at one, he's not a tank play, and two, he also kind of just plays whatever he goes. Down and kind of just do whatever. Just how he's getting a little bit safer. Daggers guys going off, Gibbs getting weird. And getting hit by flashing daggers with this. It's going to be his last resort as a result of getting hit by both Bobby and his guns on the line side of the device. Of course, the really high. This is that he can press the reset of the boss to take that. Yeah, they're cut off here by saying that. Possible thing in this section. Let's see. Nossa, tava olhando pra distrair um pouquinho por lado ali. Tem umas que não tem
Elas não são pintadas, né? Não, que é foda. Ainda mais agora que tem essa reforma aí. É, quando você vê tá bem em cima. A little bit of sanguine from a drop, but no sanguine human. Gotta get the extra cannon shot, but that is no big deal. Very good execution by using that. They've now access to all of those massive utilities. So, great job. As they advance now on to make it Valkyrie. That was really clean. So it was just like being patient, making and utility. They a lot of stuff that they can piece. They're playing great defense. Só que ver onde vai dar assim, ó, tá aberto não. Tá uma subida de caramba já. A pedra deve ser divertido, não. Take slightly different takes on this boss. Tiver que acontece também. Que? Around a lot. Que mano. Pegou ainda. Está gordo ainda. Tá aqui só para equilibrar o peso dos dois. A baixada é muito. É, eles fazem uma valeta. Ainda é ladeira. É pra água escorrer, senão Ainda é ladeira. não escorre. Isso aí, reza agora. Isso é aquele muro do Pilates ali. Preciso fazer. Que vai? Hã? O joelho do Pilates. Vamos lá aí. Churrasqueira tá lá, mandando braço. Mete mão na carne. Esquerda. Yeah, I think the chain's momentum was canceled by that command momentum, and that's going to lead things to be separated. Be careful here about the sanguine. Embaixo na esquina. In that last shot, pretty much everything. Na esquina de baixo. Picking up on the board here, the total amount of damage that Lucy Bad has had to the off of the shot by a cannon is very, very low. Aqui? Ah, É. Só por aqui mesmo. Descarrega já era. muito obrigada, viu? Boa noite, tudo bem, senhor? Deixa eu bater. Calma, que às vezes pode dar na briga. É, família Fat Family. O carro veio de lá até aqui arrastando embaixo. Você é doido. Finaliza aqui a corrida do...
just run it now. Yeah, you saw him go through on it. So that's why he's always going to be a priority for that cast. So he would be the one that was highest likelihood of going down. I think you can tell if you got targeted with the pestilence. Não, muito obrigado. Would be the highest likelihood of dying to 5,50, 5,50. Só corrida boa. Só corrida boa. Yeah, the cannons, it's especially for Cav here who's dodging that cannon at range. It is pretty spooky because have that hard soft benefit really limits how much total movement you can do. Very dangerous place to fight this boss. What you need to do is to almost otherwise you just have those awakened enemies really far away on the roll, and the caster does not cooperate very nicely. E se eu direcionar daqui, hein? Será que rola o direcionamento? It's going to be a nice time for them. Not quite as good as their time trial time, but still quite good overall. And I think convincing performance for them in this series. Great recovery from an unfortunate disconnect in that very first map. I mean, one last chance not letting that get to them. One last chance in the first match looked pretty good as a whole too. But again, one last chance's performance in this tournament has looked exceptional. Juicy bad in the series has also looked up to par from what we expected of them. So one last chance is definitely going to get some more time to practice before the third cup. Juicy bad is going to be moving on to fight ethical in the next series that they have to play. Congratulations to Juicy Bad, and as we're saying as well, Tunnels, well done by one last chance as well. We did see 10 deaths on that, but I think it's ironic we were saying that they're doing pretty well considering where they started. Estamos direcionados. I think the thing to look at here is sort of like the mental win that has this has to be for Juicy Bad. In terms of tournament play, that's the worst possible. Tem duas maneiras de sair Starting off a daqui. best of 3 and 2 minutes into the first dungeon, the person that keeps your team alive is unable to play. What can you do at that point? But you're able to have the wherewithal to be like, you know what? Como a gente vai sair daqui? Come back. This is a 3-game series. We still have 2 more matches to go. We can get back and win this, and they're able to. They were untilted. They had 2 incredible zoom mountains, which is what we said we wanted from them at the start of the match, anyways, and we still got it. And I'm impressed with the way that they played in the form of that adversity. It shows that they really kind of have the runner fortitude to be one of those good teams that we want to see them become. They talk during raid about what they're doing, so they really kind of know what the other team is really good at. So this is going to be really close just in sort of that aspect as well. But you have to remember, this is a big uphill battle for Complexity Limit. They are kind of the newer team to this, and just based off of time trial times as well. Method NA has a much faster time at this dungeon. And when we asked them about what it was that made them so fast, they were kind of surprised. They were like, we just put a dungeon. That's all they said they did. Played the game. Yeah, they just put the dungeon. That's all they said. It's like, well, we definitely did something more than that because you absolutely trashed everyone else's times by over 2 minutes. So let's just see what it is they did here again. Kind of something. I want to see if they're going to get even. Negócio nada a ver, mano. Pretty fast for Kings, right? It's one of the more impressive times I think we've seen at time trials. We did see it 19 earlier in the tournament, though. They had a couple. E aí, rapaziada? Tudo bem, Sônia? Estou em Hortolândia. Tudo bom? Acabei de deixar a Fat Family aqui no condomínio Baixa Renda. Rapaz, botaram um monte de coisa no cooler. 2 irmãos gordinhos atrás, mais a mãe gordinha. E um gordão aqui na frente comigo. O carro veio arrastando pneu no para-baixo. Se eu passasse se o carro desse passava nas lombadas, sabe? Pegava o para-baixo no pneu. Tá maluco? So that was kind of interesting. Tô voltando aqui pela São Francisco de Assis mesmo.
Vai sair ali na altura da Anhanguera. E aí tem uns bastante bairro residencial aqui. Ó, vamos ver se volta aqui direitinho. Voltou aqui também no meu retorno. Então tá tudo ok. Pedro Álvares Cabral, Jardim Paulo II, Sumaré. Pô, se fosse um valor um pouquinho melhor, dava pra ir nessa daí, hein? Aqui já estamos saindo de Hortolândia. Vamos passar pela Honda aqui de Hortolândia e vamos chegar na Anhanguera. E aí a gente vai na direção de Campinas. Queria chegar lá umas antes dessa. Bem que já são 9h25 já. Queria pegar uma corridinha para ir daqui para lá, né? Passou correndo, não quer correr não? Só por causa do radar? Continuou correndo aí, pô. Falar pra você, hein? E eu finalizei aqui, Sônia. Fechei, né, Fechei todos os aplicativos e abri de novo. E coloquei modo avião no celular para ele resetar o IP, né? Trocar, tentar achar uma rota melhor de sinal. Pô, tem uma etiqueta na blusa que eu tô aqui, tá me incomodando.
Aqui é o Nova Veneza, Nova Aparecida, Matão, esse pedaço aqui de Sumaré. Costuma ter corrida também na direção lá de Campinas. Hoje eu vou, hein? Hoje eu vou até umas horas. Quero ver se eu acho o meu garfo. Se eu achar o meu garfo, eu acho que eu vou começar a jantar. Achei o garfo. Corrida pra trás, não quero ir pra trás não. Agora é hora de ficar em Campinas. Acabou a brincadeira de sair de Campinas. Cheirinho bom. Tô jantando, hein? Jantando. Tocou uma boa aqui, hein?
Alânia. Bethany was 50% ahead on that one bus, but all of those down. The bus was at 20% for complexity limit. These bicycles are within 10 seconds, within 5 seconds, actually for both teams. So still at the end of this dungeon, it's incredibly close. And death timer might actually end up coming into account based off how close this is. At this point, it looks like Lebanonese on their usual time trial sort of setup, whereas all of a sudden, Blessing Lebanon is saying, we need to start refining some of our strategies just a little bit more so that we can start catching up to Lebanonese time. And right now, it looks like they're doing everything in their power to make sure that that happens as mirror image polls coming up back to back as we continue seeing more or less the same crowd coming out of both of these teams. It's just going to come down to damage and execution. Yeah, I mean, just this is absolutely as close as it gets right now. Once again, velocity limit just just barely behind, 5 to 6 seconds behind. The execution and the DPS at the end of this dungeon is really going to be what it makes it worse for both of these teams. There's not really a whole lot of dungeon left for them to make any mistakes. I like this move by Blessing Lebanon. They're getting all over the ground. These are hard CCs, they're not true CCs, so the hunters get aggro. Caraca, o carro tá com cheiro de comida. Vou botar um cheirinho. It's not as fast as we're seeing as Method NA doing that skip, but again, it's just going to come down to the boss damage at the very end and how well these teams are going to execute on the obelisks. Yeah, absolutely. It's going to be scary. Right? We know how difficult that multiple obelisks with the final bosses, especially in this dungeon in King's Rest, can provide a lot of damage at the same time as the other awakened mobs. So, if one of those combos goes off and your tank isn't properly prepared for it, before they can just go down, both teams, however, do have available to making aggro on the teams, but like we mentioned earlier, one death, they could pretty much take it for either team. It's also going to be extremely difficult for either team to really be able to put them on outlane at least. When you think about it, they're going to have to take that additional risk if they want to make sure that they're going to be able to bring it down. And he's getting very, very low on that one. Got to be sure they're watching out for that one. It's not hearing back in the picture a couple of times where tanks just ended up dying because they didn't get I feel like, playing with Mighty as much as I have, I can guarantee that was like when they call these, like, I will be fine with this feast to go down here. It's 100% qualities made by him. That's just kind of the stuff that he does as a player. So it just, the kind of optimizations that these teams go through to limit himself to that. Olha que beleza! Going up. All the obelisks have been activated right now as this first game between Method NA and Blessing Limit in their upper finals is going to be decided by who's going to execute better, each keep this tower and all of these executing minions should keep getting some bit of damage out of it while we're on. Talking about either to a max does get hit by the Dark Fury. Gotta be watching for that thing doing a great job of recovering. JB's excellent on mana as he's burning out half of his crew at the moment. And NA's in the driver's seat. Yeah, definitely in the driver's seat. Yeah, just barely. They've barely ahead this entire second half of the dungeon. It was really going to come into account, especially once this all comes out. It's going to be necessary for this target damage from both of the teams. Priority is very slightly higher. And it's going to be a complete DPS race down. I think your risk of losing is within 10% boss HP. That's right. A lot of the hunters taking tons of damage inside of complexity. Method NA yanking on Sala as we speak. That's the one just getting inside it has right there. So at this point, they're dealing next to no damage on Sala instead of you gotta be very careful as Sala goes down to Method NA, and they are in a great position to be able to take this thing. You gotta be able to stay up. To get the stop of damage on it. Yeah, that was a scary moment there when he dropped below 25% HP from that blade combat, but barely being able to kept alive from JB. You can see that mana bar is now almost empty for JB. He really expended a lot of that mana here. Zala is now down for complexity limit as well, but they have a lot of work to get to make up, whereas King Desire is below 30%. Tem que procurar em outro lado, né? Aí se ouvir um barulho aí, né, mano? Boa noite, tudo bom? É Alânia. Deixou não. Agora foi. Vamos para o chão Brasil. Em nome de Deus e Jesus. Proteja nós, Senhor. Well, they're able to optimize their complexity limit on their time trial runs. 15 minutinhos, tamo lá. Essa hora é.
Vai de segunda-feira, 6h30 da manhã. É, lá é lotado. Você chega lá às 8. Eita. Well, I mean, they did mirror the poll, so basically the time differential came in like the first area. And the reason for that is because it's like Você faz live, moço? Então, eu gravo as corridas, né? Elas... É mais por questão de segurança mesmo. Pensei que você fazia live na internet. Mas Tem muitos tem muita gente que pergunta pra mim, você tá ao vivo no TikTok? Não, nada disso. Não, direito de imagem é um negócio bem complicado. E o aplicativo é bem severo com isso. Então você vê essa galera aí que tá aí mostrando corrida e tudo, perde a conta e não sabe depois nem por quê. Que o aplicativo bloqueia, não devolve não, viu? Tem um rapaz aqui do bairro que leva um monte de mulher me comprar pra ele, você já viu? Ele só pega menininha nova. Eu vi um que faz a região da Avenida Brasil, ali do Chapadão. Sim. Eu nem conta do TikTok tenho. Nem tenho. Não sei nem como é que funciona. É muito bom. Videozinho curto, né? É, o pior que vicia a nossa mente e aí Aí que tá. Mas nós esqueci de falar pra ele sair por baixo. cortando o caminhado. Tem algum caminho? É porque Vai mandar cortar aqui? É, pode ir. É esse aqui mesmo. À direita? É. Tá bom. Que aqui a gente vai sair lá na Anguera já. É porque tem a saída lá embaixo, aí ele dá pra sair, eles podem pra sair aqui, porque abriu esse caminho, aí todos saem aqui agora. Mas tinha outra saída por lá? É, nós estávamos mais próximo lá embaixo. Entendi. Nós acabamos passando pelo mesmo lugar. Mas tem uma coisa. Uma distância. Eu não sei aonde sai ali. Tem umas empresas, Três Marias, lá em... Tem uns barracão ali, né? É. Tá. Sai por ali. Dá também. Mas não muda muita coisa não. É, depois Não você muda muita abriu, coisa porque não. era fechada, ali abriu, sabe, o bairro. Agora que eu tô com isso. Construir, mas ninguém sabe quando. Eu tava achando que você ia ser condomínio industrial. Tá parecendo, mas... Nós ia sair nessa mão, aqui. Aqui embaixo. Oxe, tá bicha doido. E com a roupa tudo escura ainda. Ou falta de juízo. Às vezes tem coragem, não. Ó, essa galera que tá aqui, nós ainda estamos na geração boa, moço. Que nós estamos na casa dos 30. Aí dos 30 pra trás é a geração ruim. Socorro. Então nossa geração ainda é boa. A minha mulher trabalha no McDonald's. Eita. Esse monte dessa molecada aí de primeiro emprego. Ixi, mano. Falar pra você. Não sabe fazer nada, mano. Você manda fazer um negócio, não quer, não faço, não quero. Não é minha obrigação. Igual o menino entrou lá no treino em 2 semanas, aí falou assim, você pode vir trabalhar sábado? Meu contrato está de segunda a sexta, né? Dia de sábado, vem você trabalhar. Aí começou a discutir, mas no máximo, aí mandou ele embora ontem. Respondeu dessa forma também. Ele falou que ele ia trabalhar como consultor dia de sábado, quisesse pagar. Vai dar certo, Tá porque ele certo. tá sem contrato. Tá Se certo, tá trabalhar banco de hora ou hora extra durante a semana, que está no contrato, não dia de sábado. Já contou as palavras certas. Eu disse, porque não manda eu que não venho, já deixei claro que nem me chama mais.
Ô, mestre. Eu fico na semana. Mas foi por conta da forma que ele falou. Você vai trabalhar no sábado? Não. Por quê? Por que não? Meu contrato é de segunda a sexta. Ah, já falei, já briguei, já veio um ano, 2 anos, brigando pra mandar embora. Já briguei com quase todo mundo na empresa pra ver se me manda embora. Não manda não. Não, ele quer mandar não. As pessoas serão funcionar. Eu falei, cara de bunda, salário você não me dá. Só se você me der uma redução de direto, prometer. Só pode eu vender minhas férias. Look at Selena. Selena's at 30%. What? And they still got the mind control. Essa semana vai ser a semana de... Não dá pra fazer não, é palestra. É um mês, não sei o que, verde, um mês verde, fala. Aí é o mês que eles fazem palestra. O mês de maio não é julho, não? Acho que deve cada empresa. Cada empresa tem a sua separada. A nossa é agora, aí vai ter a semana todinha, palestra. Vai ter até a semana vai ter também. É bom porque eles dão um cafezinho diferente, um queijo, frio, vai ter doce, vai ter de tudo um pouco, um dia diferente. Só um dia só. Não, a semana tá vindo. Depois eles dão a técnica de segurança, né? Eles estão ensinando como. Vai ter a técnica Nossa, esse feriado deu bom, hein? Pra viajar essa É feriado semana de novo. Graças a Deus. Né? E esse não tem nem que falar assim, ah, nós vai emendar. Não, já é na sexta. Já era sexta. Já era sexta. Temos que emendar mais. Foi bem melhor do que esse agora que teve. É. E teve um monte de firma que fez tipo assim, uau, o feriado é na terça, então fez o horário de segunda, sabe? Sei. A pessoa foi, folgou na segunda e trabalhou na terça. Só que aí terça pra ir trabalhar, os ônibus é horário de feriado. Aí a pessoa não tinha como ir trabalhar porque tinha ônibus. Ai, ixi, deu uma confusão. Devagarzinho. Deu uma confusão esse negócio. É bem isso mesmo. É menos ônibus lá circulando. É. Não, mas quando a prima é chato. Não, não certo. Não, ela minha. A prima é chato. Ela vai sair antes, eu vou sair dia 20. Ela vai sair dia 30. Ah, Você vai estar 10 dias lá na Bahia da semana. Ah, é. É, porque ela vai sair dia 30. E aí acho que a Maiara sai. Na Bahia? Vai levar ela? Ela doidinha lá dentro. Ela não conhece não. É, e a época também que a filha dela tava na escola, né? Ai, dá pra... Aí eu vou ter que ir de avião, porque ela disse que não anda de Eu não sei como é que eu vou fazer para levar minha coisa. Ah, eu levo. O Hélio vai mais eu? Mas eu vou Vou deixar o cacheiro das suas coisas.
Você sabe que vai comprar, né? As minhas já vai dar cara, já tô imaginando. Tá tão empolgada aqui então. Eu tava rotina. Mas aí todo mundo volta desse jeito. Você vai voltar quando? Tava terça-feira tá aqui e quarta-feira tá também. Ela vai voltar lá pro dia 28. Ainda vai ficar mais uma semana. A semana que ela vai ficar, ela... Aí eu boto uma semana, você vai fazer. Eu tava pensando em fazer umas horinhas. Não, mas hoje, mas trabalhando, eu gosto. Aí eu não consigo. Pra ficar mais um... Aqui é todo mundo baiano, viu? Ah, não, vírgula ele, meu esposo. Não é não? Ele agora ele é baiano porque ele casou com uma baiana. Virou baiano. Mas ele é alagoano. Mas aqui ela é minha prima, a gente são tudo da Bahia. Sou mineiro de Belo Horizonte. Eita, meu Deus do céu. Mas, como pode rir aí, entra aí, não pode, peixe. Tá atrasado. Não, e eu vou na faixa do meio aqui, que é pra deixar ali pros outros passar correndo. É. Aí o cara quer me cortar pela direita desse jeito, pra entrar na frente do outro que tava na faixa da direita, pra ele ir pra direita lá. Aí o cara fecha ele se lasca. É, aí vai parar no meio, aí vai parar no meio do mato ali. É igual eu vi esses dias, vi ontem. Não sei se é verdade. Sabe aqueles carros novos que tá saindo agora, que é manual, que ele dirige por você, faz tudo por você? Aí a mulher tava dirigindo o carro, você acredita que o carro jogou ela da ponte? Chegou a jogar ela até na beiradinha da ponte pra cair. Aí ela processou a empresa. Aquele Só é que não aconteceu nada. o japonês. É o que ele dirige pela pessoa. Mas esse cara que ele funciona aquela porra usa. Ele para, mas ele para não pode rir. Então, mas esse levou ela foi pra ponte, ficou dividido assim no meio, só que não conseguiu sair. Um preto ainda. Não era nem o prata, aquele cor de prata, né? Não sei o que eu vi mais. Por isso a gente tem que usar nosso manual mesmo. Pega o completão, tá ótimo, tá maravilhoso. Negócio de elétrico não dá certo não. Eu não confio nesses carros elétricos ainda não. Não Não confio em nada. É isso mesmo. Tem agora o robô que tava jogando tênis, passando no jornal. Agora vai estar tudo assim. No, JB's going to have to stabilize them right now on this one. They're letting those explosive orbs go off as long as they're not getting one shot volume of blast. Todo mundo, porque as partes de produção do robô vai tomar de conta. Vai mesmo. Mas conta de tudo. Só não adianta eles colocar só robô porque não tem que ter manual. Tudo bem, mas vai assim, se a empresa tem 40 manual, vai ter 10 manual e 20 robô. Porque não tem como o robô fazer tudo. Mas vai diminuir muito, muito. É igual agora você aprovar essa lei de... Não, é um negócio aí que vai se firmar da gente a partir dos anos aí que registrar a carteira agora não vai ter mais direito de nada. Quem for ser CNPJ vai ser direito mais de Enrolado nada. aí, mano. Uma pessoa que tem uma empresa, aí Você vai trabalhar pra você. Você vai trabalhar pra você mesmo, vai ganhar aquele dinheiro aqui, ó. Sei. Você vai ficar prestando serviço. Você vai deixar de ser um CPF e vai virar um CNPJ. Aí você vai pagar tudo que a empresa paga. Você não vai ter direito a CBF, GTS. eu não sei como vai. Eu não quero ter atraso, não. Se aprovar, eu pego minhas coisas e vou embora. Com o dinheiro do governo, na Bahia. Igual aquele vídeo lá. Se não tiver Bolsa Família, eu não quero. Se não tiver dinheiro do seguro, eu também não quero. Se precisar de gás, Se não tiver gás, eu não quero. misericórdia, Jesus.
Eu não quero esse pensamento, não. Não, mas se caso, Na garagem, ó. se caso acontecer mesmo e sair, depois a gente não tem direito de sair da empresa e não receber nada, eu vou embora. Não, com o meu dinheiro do governo, porque já tá Tá doida? Tá tudo matando pra ganhar conselho legal. Concordo com você, Ana. Eu não. Agora, se enquanto eu puder sair da empresa e mandar embora e pagar, eu tô. Agora, quando não puder, eu fica mula. Fica não. Deus me livre que eu não fico. Differences here. I suppose once again puts the entire room into a customer perspective. So that we keep talking about, and they're just going to absolutely try to put the crust here. Eu acho que eu nunca tinha aprendido esse lado aqui da cidade. Aí, essas partes aqui, ó, tá achando muito diferente. É porque você vê, tá vindo de cima, né? Aí nós jogamos lá por baixo, lá nós jogamos. How well they're finishing the fight. I've seen a number of times where Leslie Little sometimes has done a great job of executing the rules and setting them up. They also let trash them. And that's what causes the Primeira vez. Tá dando 5 pontos. This is just a difference in terms of trash count, right? We didn't see most of the teams. We're actually seeing different strategies from both teams. It's going to be all that's Agora, não, gente, eu achei tão estranho, tá tão certo. Prontinho. Aqui? Por quê? Eu tô esquecendo. Aqui, ó. Tem tantos anos que eu não venho. Ó, finalizei aqui já, viu? A gente tá vendo que é uma banda nordestina, senão Ó, tem 10 anos que eu não venho aqui. nada, tchau, tchau. All this other trash going on all at the same time, there might be something else that can intercept this power flex. potentially, yeah, it's weird to see how. Yeah, I think you're right. I think there's something that went wrong there with, maybe he said it was fine with spell reflecting. Just, I think he had shit at his disposal, but if, as it's back now, I don't remember if he actually had it beforehand. So, it very well could have been something where usually you do spell reflecting so that you can just lob that nature, which is not going to be a big deal. Chão Brasil. On the other hand, if you start getting hit by it, all the mobs are hitting you for full damage, you just drop instantly. And Lexi Limit just dealt with Lady Waycrest, and saw what we looked at the other day, where they were just using spell reflect on Lord Waycrest to their advantage, making sure that almost every single cast for Lord Waycrest was being And here it comes, the dangerous pull from that we know that they're in a Olha a corrida pra Indaiatuba. to awaken Nem fodendo! Indaiatuba. Pagar 20 conto de pedágio, depois R$19,80 de pedágio. João Jorge. Strategist has got to get down right now as he's getting out of range of those mobs. He does pop diffuse magic, so he can mitigate a little bit of that damage, but Waycrest is trying to be able to get in there. Vamos lá, continuar o rango. This is what we're talking about, finishing off those mobs quickly to make sure the pressure on this game gets even as rapidly as possible. Let's see, let it crushing Gorak right now as Method NA is This has been an impressive run. Right, so really death, of course, that were death from so just, the DK's dying on man, DK definitely can't deal with that on their own. But Só um minutinho, meu bem. Eu vi sua pergunta aqui, eu já respondo, tá? Porque eu não fiz nenhum balanço ainda, não parei nenhum pra abrir aqui e ver como é que tá. E eu tava pegando minha marmitinha aqui. Aí, outra corrida pro Jardim Volobué. Sumaré. Mozão. Atende o telefone. Yeah, That's right. insanely fast. I knew you did. Hold on. I'm sorry. I'm muted
James to get back. Let me tell you, Tattles. I'm back, sorry. Hello. I had full speed in it. I was like frantically pulling up Windows. Sorry. Alright, I'm back. Anyways, yes, very well done on the side of limit is what I was saying. And, you know, we saw them play against BG, and they pulled off that last minute victory, and it just seems like every time we see them all game, that was like very quick. The second match, yeah. So they played Vigorous Manor all three matches. Deixa eu dar uma olhada aqui. This tournament so far, which is what you really hope for. Como é que tá? Just purely because like the more practice, like the more focus you can have in like Olha! specific dungeons, just like the better execution you will end up having. Então, meu bem, estou com 224 reais. Tá mais ou menos uma atrás da outra. Eu tô me reposicionando de vez em quando, mas tá funcionando bem. Agora eu tô com uma corrida de 5,50. Não vou. Ah lá, outra. 5,50. Tem condição, não. Yeah, I did as well, and it's definitely not fun to see a team like that and they have a run like that. However, hopefully they can pull together for this Agora são 10 horas, então. Olha lá, corrida pra Paulinha. É 20 reais, não vou por 20 reais pra Paulinha essa hora, nem ferrando. A casa da pamonha é essa verde aqui, ó, do lado direito aqui, ó. A casa da pamonha, chama Pamonha da Feira. Aí tem o Café Regina do lado. E seguindo reto aqui, ó, naquele segundo farol lá, é a Caixa de Campinas. Terminando aqui meu rango. Comendo minha marmitinha. Rua Sacramento. Comes down to freehold, especially, this is just going to be such an awesome game to see. I'm not convinced that there's going to be kiting on. We'll see if there's going to be kiting. I've seen some that have kited, and I've seen straight kills. Yeah, you think both sides are going to kite? I thought that. So, after all the Deixa eu encostar aqui do lado. they always think that they I think that if they have the opportunity just to force to kill everything. Para ver se a corrida que eu escolhi aqui vai vir para mim. Todas as solicitações já foram respondidas. Veio não. É, rapaziada, vamos tarde da noite hoje, hein? Vamos aqui aproveitar aqui esse movimentinho da noite de Campinas. Tá meio barro, meio tijolo, né? Tá mais ou menos, bem mais ou menos. Ended up dying while doing the kite strategy, and the risk is so high
absolute massive payoff. Tô tentando escolher uma corridinha aqui. Seems like it's great, but what I wanted to say was the fact that we saw É, povo, vamos para uma noite hoje comprida, hein? I love the fact that we're going to have two Recanto do Sol. teams deal with the dungeon like Freehold. Because Freehold is so high octane as it is, because basically the time has been reduced sub 13 Recanto do Sol é ouro verde. how you can chain pulls together, especially with Quaking and Volcanic. I just love the fact that we have two very different strategies. Me too. Indaiatuba, não. Indaiatuba não dá, não. For these two teams, I would love to see them both pull off this run, and it is tied up, one game away from moving on Hortolândia. in the bracket, and one team being sent down to Ó, 5,50. 1-1 complexity limit. All right, here it comes. The deciding match to see who's going to be able to have that heap of time. Pegar no Hospital São Luís e levar na rodoviária. Não vale a pena, não. Have to battle their way past ethical once again to be able to compete in the grand finals. Complexity Limit, Method NA have both been killer throughout the series. Both doing pretty similar strats that we've seen pretty much everybody do throughout the opener. Yeah, I mean, looks like the same pulls coming out from both teams here. They're both going to be going for, oh, actually, sorry, the bigger pull coming out from Method NA. We know Limit goes for 25% here from the run earlier in the week, but Method NA just going for 31%, pulling everything. You know, 2 extra packs, so nice and easy for them. Both teams killing it about the same time, and just engaging Skycap and Grab at the same time. So, you know, once again, neck and neck here with just a little bit of a trash advantage towards Method NA. Skycap Frag being equal HP between both of the teams right now as we're going on and both bosses get dismounted. We'll be interested to see, okay, I was looking to see if JB is going to be doing any sort of baiting at the moment. Daqui para mais tarde começa a aparecer mais dinâmico. Even though, you know, Complexity Limit has Vamos ver, né? to be able to take care of all the baits, missing out on either DPS, especially in a boss fight like this, you cannot do. The game is just going to be too tight between both of these teams. You can't afford just to have your Mistweaver sitting out there, spamming a little bit of Crackling Shade Lightning for 8k DPS or something like that. I really like that, taking a bit of extra risk on top of it, but they're moving around so much that it shouldn't be too much of an issue there. Yeah, absolutely here. And we're seeing, I mean, just how ridiculously close the single target damage is. Of course, with a slight advantage towards Complexity Limit, running that Hunter instead of the second DK. Of course, DK is kind of, it's not great on single target if they don't have Army of the Dead available. So there is going to be a slight single target advantage towards Complexity Limit. Now, of course, they are definitely both like just completely totally different strategies, right? We know since Method NA likes going for that obelisk strategy where they don't kite them, they're much better suited to completely cleave those awakened mobs down on top of the boss, because they do also pull in that middle pack with the boss as well. So the double unholy DK AoE is really just going to truck all of the awakened mobs as well as the boss, whereas Complexity Limit really just wants more single target damage, because that's all they're going to É, tá complicado aceitar uma corridinha aqui, hein? tailor-made comps for the strategies they're running. Right, Complexity Limit does finish and slightly less trash taken care of from the very beginning on that end. So we're going to be watching for each group grabbing, of course, the Enforcer, bringing it on over, as probably going to be having his Shadow Melts coming up to be able to skip past it. And you're going to see him getting a little bit slowed onto that one, but he does make it through. And this is where we see both teams really step it up. And I'm looking to see how well Complexity Limit is going to do on the Council of Captains. We saw earlier, out of Ethical in particular, where they had their Hunters sitting up on top of the building on this one, allowing the base for Jollies and Blades to come out. Really like seeing that out of them. And I think it made sure that the bosses were staying stacked for a long period of time. But on this one, I think we're going to get the misdirect out of Eric, and he's going to start bringing everything into Max, so he'll have an easier time of grabbing all that trash and pummeling it into the Council Captains. Yep, gotta keep an eye on those harpooners here. Of course, random players will get pulled into the harpooners, and if there's one of those little blitzes going on, those barrages from the scrappers going on, you can absolutely. Tô aqui esperando uma corridinha pra aceitar aqui, mas tá ruim, viu? The massive bursts of AoE damage come out. Of course, Hunter popping up to the top for a second there, but make way for the unholy DKs as they start doing absolutely ridiculous amounts of damage, decimating the trash for both teams. Without a doubt. Right now, it's going to be looking at, again, that boss damage race. Twist is dropping a little bit low, but he's stabilizing himself and getting back into the fight. Curious to see how much the Blade is going to start reducing the group's damage, as Jolly can be such a pain to deal with, especially when the Blades are just taking up a ton of space. We do see the Crusher getting pulled in on the side of Method NA, weaving in a little bit more trash at this point, and I really like that a lot, because you're dropping down to 3 mobs, you have a little bit of trash left remaining, and you're pretty much cleaving everything down. And also have benefited the good brews, but
I don't know if the bad ones work on trash. Do you know that? They do. They absolutely do do. work Okay. on trash, yeah. So Well, there you go. I think it probably all takes one. Yeah. Probably just takes one with a crusher of that. Marília. Vamos lá. Buscar a Marília. Vamos lá. Immediately go down. Yeah, I mean, Oh it's my at the goodness. same time, I think in terms of the RNG portion of the brews, of course, there are 3 different brews. There's the bad brew, which it's a dust percentage of damage too. So of course you want the bosses to avoid by that. That's the one that you want to do, especially when you're trash talking the boss, because most bad brews are just absolutely destroy the trash bag. But of course the buffs are good as well. You know, you can create haste while you lose on top of that. So all of them are good, you know, but you want the bad brews as much as possible just because of the actual potential. But unfortunately, problems for complexity limit here is our fired up goes down during this trash skip. Marília. Oh, it's close enough for them to get the res off, so this is very low HP, and they're waiting to spawn and as we speak, so the red scheme of things, they're losing a bit of time, but as long as they're able to get everything in on some quick, they can start making up that time right now. Grabs Crusher, grabs the full extent of the pack as they start working on it. And then Ane's got their head start though, and we both know how short this dungeon can be, so every second's going to count. Yeah, really the health bar that really counts here in terms of dungeon progression here is going to be like you mentioned, half an hour of loafing there. Of course, their progression to the rest of the dungeon, being killing Truth Hack and then moving to the final boss, is going to be the timer to look forward to. So actually, the Blessed Limit could opt to single target loafing down to spawn Truth Hack quicker, knowing that they kind of sat there doing nothing for a while, wasn't fired up. Unfortunately, while I was talking, it's she keep go down for Method Day, so that's going to be their only remaining battle res used. They won't have it always available for about 3.5 minutes, whereas Blessed Limit still has it there. So a little bit of an advantage to Blessed Limit in that aspect, but right now they're still about 30% or so. Entendi nada. In this 45 settings, so a decent amount of HP to go through from here. You do it. Interesting to see how Method Day is going to start reducing their downtime as they immediately start grabbing some of the neutral mobs, killing them all quickly for some free percentage as they have to wait for Vai passar aí na Avenida Brasil. Tá bom. as we are seeing Lady running around, grabbing all those mobs, clearing the road of pretty much everything that he can find, grabbing it all, getting it into position as that is about to spawn. But what was most terrified of these early points right there, because you're seeing all the harpoons going out onto the tank. They cannot pull the boss until they are confident the harpooners are not dragging anybody out of the room. They grab everything together, make sure everybody's got cooldowns rolling. Now they're activating Truth Hack. Great play there by Lady. That will in about 3 minutes and 8 seconds of bloodless timer here. We'll see when it's pulled for complexity limit. It's already 10 seconds behind for them, so they have a lot of time to make up here. But what I do like about both teams is they're doing a fantastic job of keeping the trash alive as much as possible before the boss is pulled in and letting the DKs unleash all of those swords, those bursting swords onto the boss so that the DK can pop off for damage. And you're seeing it for both teams, both DKs for Method of Maze, the overall DPS, just by dropping below that, whereas fired up also popping up to about 1 million DPS as well on their side. And you can see the advantage it has for both teams. Truth Hack. Acabou minha marmitinha. Poxa. Tô até triste agora. Even though we're in a fortified scenario, how well they're able to estimate this HP and start forcing the next transition, forcing the next cannot be understated. And even if that's almost any percentage as we speak, and looks like Lexi Limit might even pull through right now because JB has to start fighting around those sharks. Yes, a little bit more of an edge, Lexi Limit. Yes, it's something that I've noticed ever so slightly throughout this entire series, and it hasn't been that big of a deal, but one of the things that's been very consistent throughout every single boss is Twisted is just putting out a little bit more damage on every single boss, 10% more damage, which for a healer only works without yes. It's a pretty much I think that's one of the reasons every single boss. Parapapá. Meu sucão. Vou não, Sônia, vou não. Isso
Foi uma marmitinha que eu trouxe de casa. Comidinha que eu fiz. Arrozinho novo, feijãozinho novo. A carne moída com molho de tomate fresco, não é tomate, molho de tomate pronto. A mãe dessa caminhonete, mano, sai do meu lado, diabo. Olha o tamanho do carro. Olha. Vai arrancar assim pra cima dos outros, aí chega ali na frente e freia. Parabéns. Bruno de Almeida Lima. Vamos avisar aqui que nós chegamos. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. É a Marília. Isso. Show. Fechou não, né? Fechou. Fechou? Essa luzinha aqui apaga. É 6967. 67. Ok. Vamos fazer uma primeira parada na rua Condessa do Pinhal 656. É bem perto, é tipo uma coisa ali atrás? Ah, esse aqui, sabe o parque lá? Lógico, é. Sabe aquele caminho que liga o parque com a Unicamp? É meio perto da casa do Ângelo. É, ele mora, mas eu preciso, sabe a avenida, aquela rua que fica com Londrina? Aquela tem a rotatória beirando da aqui. Unicamp. É. Aquela da Ana Cecília. Você desce. Isso, mas aí você segue lá, aí você passa na frente do parque ecológico. E aí é justo a rua que liga a rua com o parque e a Unicamp. Aí é Pinho do Amaral lá. Aí, tipo, da casa dele pra entrada, de bike andando lá, é mais perto da Unicamp do que da casa do Ângelo. Andando pra casa do Ângelo deve dar uns 10 minutos de lá, porque o Ângelo mora bem pra cima da 3, né? Ele mora bem no comecinho. E aí ele mudou pra lá recentemente. Ele mudou porque ele tava morando na... Ele tava morando perto de você, ele tava morando na... Sabe aquela... A rua que tem aquela coisa policial e aí tem aquela mata que é a rua da Casa Cambá? Ele morava lá. Só que aí a proprietária da casa vendeu. Mas era tipo república, agora é kitnet, né? Lá era... É que assim, pra mim república é mal, pejorativo. Pra mim república é roupas largadas no chão, tudo sujo. Mas era uma casa. Era uma casa decente, né? Aí era uma casa grande, aí morava ele mais 3 pessoas. Aí vendeu, a proprietária vendeu, o cara puta porra. O proprietário, em vez de pegar lá e ficar recebendo aluguel, demoliu e pôs a kitnet. Essa kitnet tá tudo vazia, porque quem tem kitnet vazia, e lá é um lugar que é bem no final da rua, né? Perto da casa do bar que você anda, chega perto de novo, chega perto de tudo. É uma kitnet no meio do nada, que não tem nada, e
bem perto de onde o campo é, porque ele andava uns 20 minutos. Sim. Aí ele mudou pra lá, mas ele não tava morando sozinho, ele tava morando num apartamento. Que assim, você chega, é um terrenão, aí do lado esquerdo assim tem umas 4 kits, são uns kits bem grandes. E aí na frente assim tem 2 apezinhos, aí tem um em cima e um embaixo. Ah, ele mora nesse. Ah, que legal. Aí lá, aí lá são 4 pessoas também. Aí são todas pessoas que já tá tipo, que estão no final da graduação, que estão trabalhar. Porque senão é plano de pessoa. Ontem teve a inauguração da Gambá. Você foi? Não fui, mas a Arely foi. Ela tá em todas, né? Não, tá voltando, né? Depois que ela ficou fora, né? Ela emprestou o ferro de passar dela lá. Ai, ferro ruim toda a vida aqui. Os 40 minutos pra passar. Era pro concurso, né? Era, nossa, bom saber que você não Eu tenho, ele é muito bom. Tipo, ele é desse tamanho aqui, né? Você bota o negócio. Tira foto, Tira quando chegar. Eu tô precisando de um negócio. Tava pensando em comprar aquela. Sabe aqueles que passa assim a vapor? É, o meu é assim. Ah, tá. Porque você tava falando de spray. Você tinha um spray também? Como que é spray? Não sei. Você falou que você tinha um spray que passava na roupa? Ou tu maluca? Não, é o ferro mesmo. Ah, tá. Então Eu já vi gente falando que coisa de, tipo, tem gente que mistura álcool com água um pouquinho E e a passa. maciante maior, Miguel, essa coisa aí. Eu vi só com álcool e água. Rapaz, que É que tem coisa que é mais... álcool e água é milagroso. Você vai tirar a roupa toda amassada. Mas o meu é um pouquinho de vapor. É bom. Só se for uma coisa muito amassada, né? Daí não dá Mas aí conta, compensa mesmo, porque eu tava querendo comprar e aí... Acho que sim, viu? É que faz muito tempo que eu tenho. Eu não sei quanto tá custando. Depende, eu acho que não... Deve ser uns, sei lá, uns 150, 200. É um ferro normal também, assim. Mas o bom é que ele você consegue levar, né? É. Bem levinho. E aí você não precisa necessariamente de uma tábua pra você conseguir passar. Tem um cabide, assim, e uma coisa atrás pra segurar. O problema é isso, que você precisa de uma tábua pra passar. Porque também esse ferro normal, se você for passar sem um tecido ruim embaixo, acaba com a roupa. Plano do século XXI, vamos tentar limpar a roupa do passante, fala sério. Nossa, e os vestidos que minha mãe tava falando assim, vocês acham que o vestido tá tudo certo? Não, mas vocês botam na bolsa de qualquer jeito, aí tudo amassado assim na produção. Eu falei, gente, não amassa esse vestido, a gente enfia na boca. Aí tava tudo amassado esse vestido. Ai, mas preparando a produção. A mulher vai cortar de assim também, né? O couro de câmara da minha mãe então, bora nessa. Ai, mas tipo, agora eu acho que tá tipo 8 soprando. Mas tava mais aquele botãozinho que eu acho que ele tá meio pra tirar a Kathleen, falou que acho que ia tirar ela, porque ela tá se recuperando da bota, assim. Mas ela tá fazendo aula? Tá, voltou a fazer aula. Mas ela sempre falta e tal, e aí, tipo, hoje eu falei pra ela que acho que ela não tem muita segurança também, das músicas novas e coisa do tipo, e aí... Mas aqui alta, aqui na nova é a de Dorá que tem, né? Porque o resto elas não estão tudo por certo. Mas ele tá meio que muito grande, muito baixo. Ah, mas tem, né? Porque começou porque o Luiz Felipe saiu, você tava na época do Luiz Felipe? Tava. Porque ele tinha o Luiz Felipe, o Bart, o Vitor. Pronto, acabou. Aí os 3 saíram, não tinha nenhum. Aí sobrou só o Léo Paz, aí o Luiz saiu, ele colocou 3 pra colocar no lugar dele, mas aí os 3 não davam o Luiz. Aí difícil, né, conseguir o Luiz. Aí começou aí. Eu tô meio assim, eu tenho algum pensamento de tipo, talvez prestar canto, mas eu não sei se eu vou realmente fazer isso, mas assim, se for, seria tipo, esse ano. Ai, minha dica não faz isso com você. Então, porque você já tem a regência aí, você fala assim, você vai entrar no canto e vai tirar o seu foco que é a regência, sabe? A não ser que você queira mudar muito, mas aí, não sei, isso porque faz solução. eu não sei, eu tô
aula individual? Você vai estar do aluno de curso, ele veio aqui semestre, Porque aí no meu ano ele sabe ter aula individual para me formar. Porque senão era tudo igual. Ela não ficou aula só que veio na creche. Aí ela saiu. Eu fiquei acho que 1 ano e meio. Só? Aula Foi em grupo? em grupo. Quando Tinha um horário em grupo e um horário em grupo? Não, era assim. O primeiro ano, quando voltou da pandemia, ele fez tudo em grupo, porque era uma bosta. Ele tava 2 horas para 7 soprando, eles falavam 1 hora e meia, cada um tinha 5 minutos de aula. Sim. Aí depois ele viu que não deu certo, no outro ano ele fez em dupla. Aí foi 1 ano de dupla. Aí foi 1 ano de dupla, eu fiquei 1 ano na aula de criança. Aí acho que tive 2 anos só aula. Não tenho essa memória de ter tido tanta aula individual. Eu acho que ele focou assim quando eu tava mais pra me formar. Nossa, entendi. Então, porque também não tá garantido que ele passa 5 no mestrado, passa 5 aí, ele não vai ter hora pra... Agora ele tá conseguindo, mas assim, é que minha turma tá meio grande, assim, é isso que eu falei. Tipo, a gente tem 1 hora e meia por semana e é um grupo da galera que ele não tem um compromisso com essa galera. Tipo, ele tem porque ele tá dando aula porque ele quer. Mas assim, ele não tem um compromisso, porque as pessoas não estão matriculadas em canto. E aí acontece, ano passado, eu peguei como disciplina, canto 1 e canto 2. Agora, a Unicamp não tá mais deixando. Isso, sabe? Sei lá, acho que eles mudaram alguma coisa, não deixam mais pegar como instrumento daquela modalidade o principal quem não tá na modalidade, entendeu? Mas enfim, aí tipo assim. Pô, acabou com o horário de todo mundo, pra prestar combinada complica, né? Você podia adiantando coisa e não dá mais. Mas assim, tipo, eu queria fazer mais coisas de canto e eu queria melhorar nisso, assim, tipo, também por causa da regência, também porque eu gosto e tal. Mas. É que assim, a aula dele também é boa, né? Mas o que você pode fazer, talvez, não necessariamente. É porque aqui também você vai ter aula de graça, sabe? Sim. Mas você pode procurar um professor que te ajude no que você quer específico, assim. Mas assim, eu entendo e, tipo, eu iria, porque tá fácil de conseguir uma vaga e ter uma aula. Eu tenho que falar com ele logo, porque eu não sei se ele vai abrir combinado. Então já fala, mas é um negócio que assim, você também não precisa terminar o curso. Uma vez que você termina na regência, você sabe a técnica, você sabe o que fazer, vamos embora. Tchau. Tranca, fala que você vai voltar, desaparece, não mais. Então dá pra começar e não terminar, né? Se eu quiser fazer tudo. Ou de repente faz um mestrado e aí tem a vez, então não consegue eu sei que eu não faria com ele, nada disso, sabe? Ele não orienta nada. Caos. Mas assim, porque tipo, eu não vai ser tipo assim, como se eu tivesse mais, sei lá, tantos anos de fazer uma faculdade e tá muito ocupada. Tipo, a maior parte eu vou terminar esse ano, entendeu? Ano que vem tem pouca coisa. Então você vai ter muito mais. Vai ter o restante. 5 anos, são 5 anos, né? E o restante. E tipo, sempre bater o horário, assim. 3 e 4? 2, 3 e 4, fazer 2 esse ano, 3 e 4 ano que vem. Porra, tá fazendo passo ainda, menina? O quê? Fazendo passo ainda do Vinícius? Ou ele parou de passar essa palhaçada? Que isso, eu nem sei. Que ele fazia a gente andar e sofrejar um E2. Não é o Vinícius, é a Marceline agora só. Mas eu acho que é pior. Mas assim, tipo, eu tô... sei lá, tem que ver isso. Eu não sei se ele vai abrir vaga, não sei, porque deve ser por agora. Se ele abrir, talvez ele faça, tipo, matoso. Mas, tipo, eu queria faz muito tempo, tipo, meio que... Eu entrei, tipo assim, quando eu conheci o corpo, porque ele tá indo, eu fiquei importante, só que eu não tinha a menor condição, entendeu? E nem agora eu acho que eu tenho muita condição, assim, sabe? Acho que seja de condição. Assim, eu vou ser bem, talvez ingrata com a minha fala, mas é isso, eu não entendo também, eu entendo porque que a Isabelle passou, porque ela fez uma boa prova, eu preparei ela muito bem, ela cantou muito bem. Sim. Mas falar que ela tem uma voz de cantora, ela não tem. Entendeu? Tipo assim, nossa, ela vai fazer óperas e óperas. Não dá, ela não tem voz de ela deve estar no curso justamente para aprender a saber o que fazer pra quando ela tiver o fogo na mão, ela fazer. Então não usa isso como parâmetro, não. Sim. É que eu não. Tipo assim, eu acho que o Ângelo também mudou muito ao longo do tempo como ele trabalhava a minha voz e não parece ter um direcionamento específico. Ele ficou muito tempo, até ano passado, em dúvida se eu era meso. Aí agora eu acho que não. Agora ele tá trabalhando uma voz, tipo pro Rejoice, assim, uma voz muito leve. E aí ele fica, tipo, aqui, né? aqui na frente.
E aí, tipo, ele não sabe se eu... Ele fica em dúvida se acha que eu tenho uma voz muito leve ou se não, mas, tipo, sei lá, eu tava com eu acho que você. assim, não fica encucada não, só tenta ver porque dá certo. Mas, pois é. Mas tenta assim, já conversa com ele. Eu vou pensar. Aproveita a aula de graça, boba. Pois é. Tchau, amiga. Obrigada. Tchau, até mais. O Plínio do Amaral Isso. 97. Vixe. Ó, final. Ai, obrigada. Nada, tchau, tchau. So that's why you say, okay, check box. Total ignore, another total ignore, and keep trust, if I'm not mistaken as well. Both time trials that have to be dealt with anyway, that should be practiced anyway. So it's always one of the dungeons. Prontinho, finalizada aqui a corrida. Estamos na cidade universitária. Aqui essa hora é bem movimentada. Esse povo aqui gosta de sair de final de semana assim para uma baladinha, né? Alguma coisa assim. Show how strong they can be in this dungeon once they get past just how
É, cara, tocou uma corrida. R$8,06 com várias paradas. Ou nada, ou nada. Então vamos descer na direção da Dom Pedro. Cidade universitária. Cara, isso aqui é muito grande. Isso aqui é muito grande. É. Vou voltar para trás. E vamos lá na direção. Chegou uma mensagem. E agora? De onde que a gente veio? Duro que essas ruas aqui é tudo igual, mano. Tem um Oxxo aqui muito bom na cidade universitária aqui. Ah, já sei onde é que eu tô. Aqui do lado esquerdo é o laguinho. Tem tipo um horto florestal aqui do lado. O sinal aqui cai um pouquinho também. Não é muito forte não. Estamos com um dinâmico de R$2. Baixinho, mas tá lá. Tá mostrando que tem demanda aqui na região. Santa Isabel. Tem o Oxxo. É, aqui mesmo.
10h40, pô. Pensei que ia estar um movimento maior no shopping ali. Eu tô razoavelmente perto. Por isso que eu resolvi vir aqui para a cidade universitária. Porque aqui a gente tá no raio do shopping Dom Pedro, né? E exagerando, do shopping Galeria. Só que não tô achando nada demais aqui não, mano. Great to see that control and that expectation of who's going to focus down which mobs whenever they start splitting up. One of the arsonists does end up surviving, but they will be able to kill it very quickly and then start getting ready for chest houses. So, yeah, pretty good execution, but again, always important to look at that extra time spent. You see Bad working on boulders on the first floor right now, and you're hoping to have as similar of execution as we saw from Ethical earlier. Yeah, it looks like an almost identical pool of groups, just like Ethical as well. We also saw the ropes dealing with the pages in this area, just getting those buffs as well. É, as corridas estão tocando, não estão valendo a pena não. Fazer uma gentileza, né? O cara tá esperando ali pra sair, chegou na minha frente. Pode ir, mano, pode ir. Tem aqui, tem. Ah, não dá não, mano. As corridas aqui do Barão Geraldo não tá funcionando. Eu vou sair na direção do shopping Dom Pedro pela rodovia Dom Pedro mesmo. E rezar pra tocar alguma coisa lá, mano. Nem que eu tenha que ficar até 5 horas da manhã hoje aqui, eu vou fazer um valor bom. Definitely looks a lot better this time around. Of course, since you have here, again, it's just what happened the last time. Where everyone went wrong from there now. The position also seems better as we see that position just around the corner. So getting out of very good position to be able to down the line, despite the two of the
caralho. Aí tô com uma corrida boa. No shopping. Shopping Parque Dom Pedro, entrada das Flores. Seja bem-vindo. Entrada das Flores. Caraca, genial, mano. Os caras colocaram o painel solar no estacionamento do shopping. Que da hora, meu. Que louco. Para papá. That's always one of the big travesties as well. When you start seeing lost resets, you start seeing the life in these situations, and you just say, what might have been, and how close these teams have been if they were playing in absolutely perfect. Opa, Gabriel? Isso, ó, tudo bom? Tudo bem? É o Boa noite. Vitor, não é isso? Exatamente, Show de licença. bola. À vontade aí.
Vamos para o residencial Olinda. Sim, senhor. Maravilha, 20 minutinhos, estamos lá. That's what I want to see these games start coming down to. It's just Essa hora é bom, né? Não tem trânsito, não tem nada. Pô, agora é vida, né? couple second difference, small difference. Essa é a hora que eu gosto de trabalhar. Ah, não. Não tem sol na cara, não tem trânsito. Não tem gente irritada porque tá atrasado, que perdeu o busão. Ah, o horário que E tá de manhã é isso, cara. De manhã o pessoal acha que você é máquina de teletransporte, tá ligado? Aham. Aí você vai sumir aqui, ó, puf, e aparecer lá. Esse horário agora também é o melhor horário que dá bastante, né? De venda. Pelo menos. É oferta e demanda, né? Aham. Se hoje, assim, é sábado à noite, mas é sábado à noite dia 25, mano. Ninguém tem dinheiro, mas... É, então. Então é mais devagar, entendeu? É o último final de semana do mês. Tá? A lot of healing, but if they've done it right, they shouldn't have to worry about too many of the doubles. We saw, out of the content, for example, they had a lot of doubles that they had to deal with. In some respects, it's kind of similar to what you'll see from like King Bazaar, extra damage people are taking, and not setting up to avoid doubles. Body roll, so make sure you're putting into any bad spell. Mas ainda assim é muito melhor trabalhar esse horário do que de dia. Ah, Eu é? Por não quê? consigo mais trabalhar de dia. Por causa da confusão mesmo, sabe? Da bagunça, sei lá, o astral é diferente, sabe? O pessoal é mais estressado de dia. Aham. De noite é mais sossegado. De noite O pessoal é mais de boa. é mais de boa. Tá passeando, ou então tá sem pressa, sabe? Uhum. Eu pensava que era o contrário. que o pessoal Aproxime tá- seu ticket ou cartão com o código de barra virado no leitor. Que horas você trabalha? Então, depende. Tem hora que tem movimento. Então assim, se A galera tiver, da madrugada também é meio bagunceira, né? depende. Mas aí que tá. O cara da noite que é bagunceiro, ele não vai bagunçar aqui, entendeu? Primeiro que não entra comendo, bebendo nada dentro do carro, entendeu? Aham. Que nem hoje. Hoje entrou uma moça no carro aqui, com uma criança no colo. Tava com 4 pessoas, 3 adultos e uma criança. Foi ela e uma outra moça atrás, o cara veio na frente e ela com a menininha no colo atrás. Só que a menininha não parava. There's the roll, just in time to make sure that he gets E ela falou, olha, eu vou... cannon fire and dodges well. Senta aqui, senta, que eu vou te dar um negócio aqui pra você. Só escutei o barulho do pacote de salgadinho e falei, moça, sinto muito, no meu carro não vai comer nada não. Não pode? Eu falei, não pode. Comer e beber dentro do carro não, pô. Nossa, e agora? E a menina ela já tinha falado que ia dar um negócio pra menina. Pô, mas é complicado, mano. Você vai comer e beber dentro do carro, vai cair. Aham. Vai cair. Entendeu? Vai cair muito, vai cair pouco, vai derramar, sei lá, vai cair, mano. Não pode. Depois tem que higienizar o carro por dentro. Tipo assim, você tá pegando uma carona comigo. Você tem que deixar o carro que nem você encontrou, né, mano? Vai ter um outro passageiro depois. Sim. Você quer chegar aqui no meu carro e ter um carro porcalhado por dentro, que o outro passageiro não teve educação? Não. Você não tem nada a ver com isso, Exatamente. né? Então assim, a pessoa tem que ter um bom senso. Uhum. O que tá em falta por aí. Sim. Hoje em dia Bom senso, é o que mais falta. a galera não Tá presta tendo. atenção, É, né? tá tendo. Very good at playing from and as well. So certainly a well-deserved win, even though that didn't really say that They had a disconnect in there. They came back to That's what I was trying to say. Maybe it's so that is pretty good.
such a close matchup. I think you have to try and pull those more obelisks. And I think we also saw a very interesting strategy by using value last and they played this that too. They tried to pull a bunch of trash. My three obelisk strategy and just saying, all right, because you're gonna have to show me that you have a time that meets 90 minutes 30 seconds because there's no evidence that they do as of yet. You see that maybe it doesn't make sense that they add an extra obelisk. I'm trying to Hail Mary play here. 90 minutes 30 seconds. What is the difference? Is really extremely heavy on this one, and maybe some jumping and sitting time trials just yet. I wonder how much extra time that will be saved, right? So especially if they're anticipating
Melhor entrar nessa aqui ou vai direto? Cara, o melhor caminho que você quiser. Acho que direto lá em cima, se você for entrar na que tá indicando, você só vai numa reta e já cai direto. Aqui você vai ter que virar e subir de novo. Entendi. Eu pergunto porque às vezes o caminho que o aplicativo manda vai ter tipo mais buraco, sabe? Aí a pessoa que mora, conhece melhor, fala, não, aqui é melhor. Ali naquela rua ali. Ajuda. O postinho ali tem um pouquinho de buraco ali, você tem que fazer umas manobras. É que esse bairro aqui é um pouco ruim, cara. Tipo, as ruas aqui tem até um pouquinho de rua nos remendos, né? Exatamente. Até mais remendo que rua. Tem mais remendo do que rua. Sobrou um pouquinho de rua no meio dos remendos. Essa rua, como esse bairro aqui é antigo. Mas é um sossego também, né? Nossa, tranquilão demais. Eu conheço todo mundo, né? Sai na rua, você tem zero problema. É bem gostoso morar na Bahia assim. É bem gostoso. É um bairro família, né? Bem tranquilão. Na virada aqui? Pode ser o melhor lugar pra você sair sem problema, sem se preocupar, viu? Chique 10. Ó, beleza? Pertinho. Muito obrigado, viu? Joia, meu camarada. As luzes aqui, Stranger Things, é bem coisa de série, bem legal, hein? Bacana. Obrigado, viu? Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. Boa. Agora vamos ali no Chapadão. Peguei uma corrida que vai levar a gente para passear. Vamos lá para a Zona Sul. Vamos levar o Gustavo. Vamos lá para as quebradas de novo. Começando a esfriar, hein, mano?
36 minutos, R$30, 18 quilômetros. Tá razoável, tá acima de R$40 a hora. Vai, curto. Chegamos no Gustavo. Gustavo trabalha no Brasil. Licença, boa noite. Tudo bom? Boa noite. É o Gustavo. Isso, maravilha, Gustavo. Ó, o dela chegou também, ó. Postou atrás ali. Rua José Carlos Pagano Brundo. Isso. Maravilha. Eita. Vou descer aqui na frente. Vai bater o fundo do carro ali naquele. Outro. Estamos indo pro lado errado. Pra matar o motoqueiro aí. Pra que andar nessa velocidade? O motoqueiro, no caso. Com certeza. Esses meninos é tudo doido, entregando lanche de noite. É. Não salva um. Com o supervisor, que ele tá ali no ponto. Ele vai descer lá no castelo. Não sei nem se ele chegou tá a ali? função. É. Eu passei por ele. Ah, o busão aí. Ele tá aqui, né? É. Aqui não é perigoso, mas é meio desertão, é chato, né, mano? É meio esquisito. Eu não sou dessa loja, né? Eu não sou do Brasil. Eu sou da do Castelo. Entendi. É um lugar que também não é perigoso. E recentemente a minha loja foi assaltada. Então, não dá pra confiar muito. Não, isso aí que é assaltar. Ainda mais sozinho essas horas. Eu morei 31 anos no Rio de Janeiro. Nunca fui assaltado. Fui assaltado aqui. É, então. Mas vai falar, o Rio de Janeiro é perigoso, morro de medo de Campinas. Porra. Eu fiquei 15 minutos chamando um Uber. Chamou do celular da menina, inclusive. Porque como eu não sou dessa loja, eu fui embora de Uber, eles me reembolsam, né? Mas aí tem que ser da loja, né? Não, pode ser do meu, eu só mando print. Entendi. Só que como que eu vou ser reembolsado se eu não trabalho nessa loja? Não, o que eu tô te falando, você tem que estar com a localização. Ah, sim, com a localização da loja. Você tem que usar a loja certa, né? Aí eu fiquei 15 minutos por conta do bairro que eu moro. Ser do lado de um bairro que é considerado perigoso. Eu chamei o 99, moto, carro, tudo. E não acho. E não vinha nada. Na hora que esquentou, tava 2 minutos, eu falei, ai, moço, não cancela, pelo amor de Deus. Eu só quero ir embora.
Era pra ter virado pra lá, não era? getting themselves set up. É, ele vai mandar fazer o retorno lá na frente agora. Essa rotatória daqui eu acho ela muito chata, porque ela tem um monte de entradinha, né? Sim. O retorno é aqui na frente já, passou a bosta e já retorno. Entra no bairro assim, passa por cima e volta. Yeah, well, he cruised it and immediately got a better He was just doing whatever he could to make sure that he was going to get that lead. It was taking such a long time. Spad kills off the last of the council right now. As everyone's getting themselves set up for shadows. So Spad's in a prime position to take advantage of any It is. Dag nabbit. That's true. It's probably, in the other voice channel right now. Everyone brings down shadows. Last second. Shape's gonna get the res off, but you gotta do it for Bond and King as we speak. You gotta be able to drop like, you do have to bring a piece if you're not able to cross it, but I think you might have gotten that set on Super's taunt. Gotta make sure they stabilize him now. Chop is drained on mana as just tight of resources. None of the DPS right now can afford to take extra damage. They can't afford to get this first. They can't afford to be hit by the things from beyond right now. Chop can do this, but they need to be able to kill Zala now before the next one. Gets a great channel mana point, but he gets interrupted. They were 1% away, and Shape dies as a result of this. That drink, I understand the decision on that, but that was the reason why Shape ended up dying.
mistakes end boss on that one, but they do take the 2-0 games. Did they give you to go for the battle res at the end there? I know why they want to. I know why they want to, but that boss HP just tanks. Yeah. It's DK the neck of Well, anyways, good job. I think that's the first 2-0 we've seen today. But yeah, definitely unfortunate set because they did very, very well this weekend though. It's definitely a team that I hope we all want to see come back for the next cup. We saw massive improvements for them throughout the course of the weekend, but definitely well done by Ethical as well. They got a 1935 in their time trials for King's Rest, but yeah, pretty solid run for them, Travis. Yeah, this was not the cleanest we've ever seen out of Ethical, but you know, a lot of things went slightly wrong for them, and they did a really good job of not letting any of those things go very wrong for them. They had 3 kind of moments that could have been full white size mistakes potentially, and they managed to hold them all down to 20-second mistakes instead, which is a great place to be in this kind of high competition. Especially when you have just, to me, it seems like there's just small moments that you can clean it up and really have a certain time in each one. I think it's definitely a good sign for them, especially now that they're going up against Complexity Limited finals. So I'm excited to see that one. However, Travis, what does it mean for the series? Yeah, so let's take a look at what was a very classic performance. So we see that during the same record fight. That was really unfortunate. They just had to come back because they were pretty impressive. That ended up costing us the match. Ethical, really good strategy. I'm sure they had something for the lead. Used fake death between and the next boss activating. And what's really cool there is that no active boss can actually drop combat and drop that debuff. So using that fake death there, so we had some way a few deaths from them at the end of the run that returned it from a really fast time to a slightly slow time. But again, they did a good job here. None of these deaths actually costing them a huge wipe or anything, or more than the battle res, just finishing up these are their final death, which it's always a good place to be when you can recover from something like that. For sure, lots to unpack from that last one, but overall, very well played by both teams. And yeah, like I said, now they're moving on to face Complexity Limit, a team that's really, really showed up throughout the course of this tournament. But Ethical, as we have said before, they released second place. So team strong competition for Complexity Limit as well. Throughout the respective big team. And as we Okay, so I think they're both our top tier teams that we've seen incredible performances consistent with these teams. But seeing Ethical have competitive performance, we saw more advanced features as well.
rapaz. Noite comprida. Pois é.
Carro puro tétano. Aham. Olha pra trás. Eu vi ele entrando. Não, olha pra trás. Willy Caolho. Meu Deus. Só funciona a lanterna e de um lado só. Não tem nenhum farol. Pelo menos a seta funciona também. É, a seta funcionou. Ou talvez aquele seja o pisca-alerta, mas só esteja funcionando no lado. Tudo depende do ponto de vista. É. Que pra gente pode ser uma seta, pra ele pode ser um pisca-alerta. Tá ficando geladinho aí fora, hein? Tá. Vou pegar minha blusa de frio lá no porta-mala. Careca é foda, né? Pegou friagem na careca. Eu também no outro dia tá fungando o nariz, né? Assim? É. Pega um pouquinho de friagem, no outro dia tá... Já era. Eu sei como é. É, não é fácil não. Fala pra você já entrar pra direita, mas é contramão, tá? Tem que descer. Como é que é? Pode ir reto. Isso. Descer, eu não tô vendo pra baixo onde é que eu descer. É que tem hora, que nem aqui, ele mandou o senhor descer e já entrar aqui na paralela. Ali do ladinho. É, só que a paralela é contramão. Entendi. Aí aqui na frente vai ter tipo... Cruzamento. Você cortar... Não é nem rua, sabe? É calçada mesmo, mas eles arrumaram. Onde o carro vai entrar. Ah, tá, entendi isso. Eu costumo falar porque todo Uber pede pra vir por aqui, mas ali, só que ali é contramão. É só indo pra lá. Entendi. É que o aplicativo manda fazer uma viradinha mesmo e vai passar pra pista de dentro ali. Aí se tivesse feito a viradinha era pra descer tudo e vir pela avenida de baixo. Ou reto e fazer esse cortezinho ali.
Porque também tem Uber que não gosta de fazer, então eu fico meio assim. Eu falo, o que eu faço? Aviso, não aviso? Se o cara não quiser fazer, é ele que vai tomar a multa, fica tranquilo. É a próxima aqui, né? Isso. Aqui no poste. No poste. Isso. Prontinho. Certinho, Chique. meu amigo. Muito Ó, obrigado. finalizado Viu? aqui já, viu? Uma ótima noite. Bom Pra trabalho. você também. Obrigado. Bom final de semana aí. Pro senhor também. E aí, Mac? Tudo bom? Tá 84 o druida lá, hein? Upei 2000, mano. Temos que fazer aquele Word Boys pra pegar a forma do urso lá. Só vou jogar daquele jeito. Cancelou, viado. Era uma corridinha top, hein? Agora, corridinha top, mano. Ia levar a gente lá de volta pro Jardim do Trevo. Maninho do espetinho. Aquele tempo do velho Amaral Peixoto, meu amor era garoto e hoje eu sou caçador. Hoje é para Campeiro, para Vicinha Chaperi. Hoje se chama Belém, final do trem, e manché com a Serra Laíba, ilha de Pacobaíba. Um dia já foi também, tudo ninguém. E eu fui Sapopemba, Nova Iguaçu, Machambomba, Ilha Estrela de Amauá, Jerebarie, mas quem diria? Até Duque de Caxias foi Nossa Senhora do Vilar. Rapaz! Moralos ferrou toda a hora. Here's the other reason. If you're completely in this situation, you're looking at ethical husband so far as trying they've only ever banned or consequence banned against them. So from like a practice standpoint, you're like, okay, here's this. Just other ones. So
surprised me if that's what actually ended up happening. And we had that very interesting section of rules between the two teams yet again. Oh man. Well, looking forward to this one for sure. Starting off here on Siege of Morales, a game, a map that we haven't seen in a hot minute since Method NA versus Bad. I believe was the last time we saw this game play out, and those explosives those mixes are explosive, raging, and it is Complexity Limit versus Ethical. The winner of this series goes on to the grand finals to face Method NA. And here they are on Siege. No. Alright, so we see a newer comp actually from both teams running double Hunter plus Pro. We see both of them also running Alliance, so they'll have this Alliance starting point and also have the Alliance offsuit within the center. Yeah, for sure. And I think something that we've talked about when it comes to Siege of Morales, and this is something we've been talking about for a month, for a year and a half at this point. The general strategy of this dungeon is to deal with the spotters, but already trouble for Complexity Limit here as it fired up goes down during this trash game. They don't have to use the battle since they all dropped combat. Descemos até o Campo Grande aqui, hein? Halt their trash skip 5 seconds because of the death timer, and they're just late into getting over this last monster. Fortunately for them, the strat hadn't been blocked yet, so it could have been a lot worse than it actually ended up being. But yeah, just small mistakes right off the bat there for them. I think on their side, they do a huge trash ball. They have blocks on this one. I think they've seen also, Mr. Wallace has said, Complexity Limit Underground had to simply down on their trash ball. We don't have members available, but it used to be an engineering class as they don't have any members class. So they have to use their engineers anyway because they need to finish off this trash without him. And another class that came out of common rest, so we need to go make that members. Yeah, they absolutely have to use it there. And I wonder what the actions they're going down to. Campo Grande. From the they're also maxed out going down to the trash as well. And it, I mean, is this going to be a full team wipe from them? I don't think there's any way they can kite this out. I mean, it's possible, but even if they can't rest, so the other people have to release no matter what is happening here. So either way, this is going to be a huge success for Complexity Limit. Huge time loss coming in on the very first ball already. Very unfortunate. Everyone needs to release now because of this skip. Aqui é o terminal Campo Grande. Vamos subir a João Boyd de novo, devagarzinho, na direção de Campinas.
We're the horde players. We don't actually know what this boss's name is for Alliance guilds, so it's, yeah, I would have messed it up too, I think, giving it a clap. Rapaziada, tá batendo a canseira, hein? Eu não acordei muito cedo hoje, não. Olha isso. Tá tocando umas corridas bem escalafobéticas aqui. Dura, que não tá chamando nada. Vai dando a canseira, né? Specifically, it's just a hard time dealing with those obelisk because
Caraca, tô achando que eu vou pro Jardim do Trevo direto, hein? Porra, pensei que ia ficar até de madrugada, tá batendo um canseiro aqui, não gosto de dirigir com sono. Dirigir com sono é ruim, mano. Busão BRT. Vai que vai, mano. Mete o pé. Pô, a gente tá chegando perto do Shopping das Bandeiras. Ele fica bem na subidinha aqui da João Void aqui. E ele passa na lateral da Bandeirante, que é logo ali embaixo, né? E agora, meia-noite, mano, sempre tem gente saindo dele ali. Vamos ver pra onde que vai, né? Meia-noite 4. Mano, eu vou direto pro posto do Jardim do Trevo. Ao Shopping das Bandeiras ali.
Não posso continuar não, mano. O sono bateu. Bateu violento, sabe? Yeah, for sure. And I'm kind of surprised to see, okay, the areas in this water, so there's going to be a lot careful, slow whaling. We're not seeing massive rules and delays like we're seeing. We saw from the method today. Most teams will actually have to go for 2 or 3 hours at the same time with the smaller and the pressure available. So they're also, like you said, I think they're running back here methodical with it, making sure that they're not making any mistakes, which is really safer in this situation. With what's ahead like that, this is kind of what you want to do. É, galerinha, tô piscando aqui, viu? Piscando. Vou subir pro Jardim do Trevo. E é isso. This is going to be the make or break rule for this dungeon. If ethical isn't able to pull this, if these trash pulls off, they're just not even going for the head. They're just it's safe to tell. Now, of course, that commander in the middle of the trash pack cannot get hit by the spotter. They're going to have to actually see return focus that down. The spotter will take care of everything else for them. So just going to see return damage, and the hunters will make it nice and easy for them. Opa, 7,50. Corrida de 900 metros. It's just, I mean, they do have good, they have good knowledge of the American obelisk use, and they probably have seen people in this dungeon, but I think it's pretty clear from what they're playing that they haven't been very well practiced in this dungeon, so it's just kind of difficult. It's difficult to set up these pulls Cara, without qual é essa estação aqui? you to set everything up perfectly every single time. And it's pretty here. Now the spotter down below 30% into that ranging affix field, we're probably going to see the much with that spotter. It get to 90-92% of the trash percentage just using that spotter. But here we go. They're going for the full adult pull here, and we've seen some trouble on the side of ethical. Actually, a lot of deaths on the board here. Chompy went down for one of their spotter pulls, and it just kind of has turned into several player deaths for them. So an engineering rest could have been used. Chucky released, and then we just had more deaths going up. I mean, we didn't manage to get it back now, but this would have been a disaster if the skyline went down here because of the sininho. So I'm good on them to be able to recover here. Yeah, definitely is still. As now is going to and the master is coming out of Chucky to get shape back up. And once again, it looked like this will work well for them so far. And there you go, Chess going down. It hasn't been the cleanest for them. They had a tough time putting everything up. There were 2 other snipers in the back of their line, just ulting everyone with damage. You can see how much actually extra damage is going out of the group as those go into that ranging affix now. And they're having a tough time cleaning up these walls. You see everyone dropping below. Eric also going down. Twisted Inferno almost going down as well. There's just so much extra damage going out. They didn't really have the CC chain set up right ahead. And just the amount of damage the group is taking is not really working out for them. Somehow they're able to stabilize, but you can see there's very little mana left over for Twisted, and I'm not exactly sure. Do they still have the spotter alive, or did it die somewhere? Because I haven't seen any spotter shots in a while. É, se a gente vai pro Jardim do Trevo, tem que entrar aqui na Anguera. E eu vou, mano. Eu vou pro Jardim do Trevo e já vou dormir. Acordar cedo amanhã. That is going to take
barulheira que essa porra desse carrinho tá fazendo. Graças a Deus. Rapaziada, eu vou desligar, hein, mano. Vou parar, mano. O sono bateu. Eu não dirijo com sono, não. É meia-noite ainda. Atravessar pro outro lado ali, já estamos no Jardim do Trevo. Vou deitar e dormir. É isso. Passa aqui por baixo da pista. E já estamos no posto. Quem sabe a gente não tira o cochilo aqui, acorda de madrugada, que esse negócio pocando aqui. E aí a gente sai para fazer alguma coisa. Caramba, quanto que a gente fez hoje? 300? 314. Porra, tá fraco, mano. Tá fraco. Mas tá valendo. Meia-noite 16. Aqui nossa vaguinha de deficiente de sempre.
Estamos parados aqui na padaria 380, 30 seconds. no And posto sometimes do you find Jardim do that Trevo. this was just one of those bad wives that they had. The only other type of Pô, galerinha, na moral, 3 minutes is going to be bateu o sono mesmo. Eu não dirijo com sono não, tá? Cansado. Eu vou finalizar a livezinha aqui. Se eu for abrir... Se eu for abrir live aí na madruga, fica ligado aí, viu? Deixa aí. Fica no sininho aí, próxima live que tiver. Se eu abrir outra na madruga aí, se eu, sei lá, tirar um cochilo aqui e acordar bem. Porra, cara, queria continuar, mas tô aguentando não. Cansei mesmo, viu? Interesting moment for sure, but ethical is going to walk away with the game one. Tell us, what did you want to talk about from that game? So at the very beginning, it looked like Complexity Limit and Ethical were playing very similar approach of how they got to the first boss area. And then Complexity Limit came into discovering what the most powerful mobs inside of any dungeon in BFA are. Tô verificando aqui o aplicativo, tudo direitinho aqui. Mas não vou conseguir não. Tá? Deixa eu desligar o carro aqui, ó. Desligar o farol, desligar o carro, tudo. Belezinha? Se a gente voltar na madruga aí, eu abro outra live, tá? Mas devo voltar de manhã cedo e trabalhar domingão inteiro. Chique. Valeu, galerinha. Até a próxima aí, viu?